د پیاوړو کمنټیټرانو ښه ملګری هر صفت چې ورته ورکړو زموږ سره په دې سږ کې موږ دا فضا ډېره خوندوره تېره شوله. رحیمي صاحب ستړي درته وایو. ډېره مننه تاسو ته شهزاد صاحب سلامونه و سروس صاحب ته ولیدونکو ته. د دې مې یو شی پر اوسه کال نه خوښېږي بس د انسان تازه خبر دا دی د ایبي سپورټ کمپلیکس نه تازه خبر دا دی چې تاسو فلاني ټیم وګټلو. دا ډېر زیات خوند کوي او واقعا چې یو ښه شي ته باید سړی ښه ووایي. انحصاری خودش است. ډېره مننه مهرباني. ما یادآور شدیم امیل از شهزاد یادآوری کرد در لحظه‌ای که می آمدی از نظر خودتان و نظر تکنیکی مبصرین ما لیگ چگونه بود در کل؟ په عموم کې که زه وغږېږم سږ نه یوازې سینیر لوبغاړي بلکې ځوانان ډېر تر سترګو شول. موږ ابراهیم عبدالرحیم زی ګورو چې بیسټ وکټ ټیکر دی، زبید اکبري ګورو، حسن اساخیل ګورو، ادرس عمران میر ګورو چې په درېیم نمبر باندې های سکورر دی، سمی سرمس ګورو چې یو له ډېرو بهترینو توپ اچوونکو. د تر څنګ ځوان موږ کمال خان ولیدو، هغه نوې څېره وه د کې پی ایل کې. زه مطمئن یم چې هغه ډېر مخکې راځي. دغسې نور نومونه موږ ولیدل چې هغه به انشاءالله کراره مخکې لوبډلې ته راځي. دا یو خو د ښه ځوانانو راتګ او سږ ښه ولوبېدل. د لوبغاړو تخنیکي لحاظه د لوبې سطحه څومره پورته شوې ده؟ کوم کوالټیانې ویرایټیانې استعدادونو کې تاسو هغه تخنیکي باریکیانې او خوبیانې ولیدلې چې سږ کال د کرکټ کچه تخنیکي لحاظه پورته شوې ده؟ عموم کې خو کې کابل کوم وکټې چې دي د ایبي لوبغالي دا عموما بیټران ډېر زیات ښه سپورټ کوي، توپوهونکي سپورټ کوي. خو یو څه چې ډېر هغه د پام وړ و هغه سږ کال دا و چې د توپوهونکو هغه تخنیکي لحاظ لکه تاسې چې وویلې موږ د بیټران ولیدل چې مثلا فاست بالران دلته په اسانۍ نه لوبول کېدل نسبت سپینران ته سپینران ښه لوبول کېدل. موږ بیټسمینانو چې سلاګ هغې ووهو، سویپ ووهو، چیکي شاټونو ته لاړل. که زه مسعود ته اشاره کوم، که زه عطا زرمل ته اشاره کوم، نو تخنیکي لحاظ ټي ټوینټي به داسې کرکټ د شهزاد صاحب چې تا سره باید هر شاټ وي. اوس که مثلا ته ون ډے ګیم کې شاید ته په دوه درېو شاټونو باندې رنزونه وکړې، مثلا ډرایو وهې، کټ وهې، فول وهې. 20 داسې کرکټ دی چې تا نه هر شی غواړي. تاسو به ډرایو هم وي، فول هم وي، کټ هم وي، هاک هم در سره، چیک هم در سره، سکوپ هم در سره. او دا موږ په دغه ټورنمنټ کې ولیدل. که توپ اچوونکو ته راشم هغه ډېره زیاته جالبه. عمر امین صافي زه اشاره کولی شم، سامي سرمس ما مخکې یاد کړه، روح الله په نوم موږ چې نن سیالۍ کې د کابل زلمي سره دی. ویریشن هغه څه و چې په ټي ټوینټي کرکټ کې یو توپ اچوونکی کولی شي ځان وژغوري. او دا موږ په دغه ټورنمنټ کې ولیدل. د ځوانانو یو زده کړې ډېر بهترین فرصت او د هغې لپاره یو ډېره ښه لاسته راوړنه وه. تقابل دو تیمه که بار سومشان رقابت میکنن. حالا بازی ها تقریبا یک مساوی شده. بازی اول فصل، بازی کوالیفایر یک و حالا رسیدن به مرحله که هر دو تیم باید دیگه برندگی خود مشخص بکنن. عملکرد دو تیم از آغاز فصل تا کنون برای چه نقاط مثبت را نشان داد و نقاط ضعف دو تیم چی است؟ زما په فکر باندې کې کې آر باندې به زه وغږیم. کې کې آر تقریبا 90% عمران میر راوړله، ځکه هغه په ټاپ آرډر کې یو سلیزه وکړه، یو نوي وکړه، بلکې درې اتیا وکړه، بلکې 350 وکړه. له هغې وروسته چې عمران میر په 2 سیالیو کې پرفارم نه دی کړی، په دې هیله چې نن ښه وځلیږي. رحمان الله زدران او همداراز امین لوګري ډېر ښه کرکټ وکړو. خو که کابل زلمي ته راځم، کابل زلمي بیا داسې یوه لوبډله ده چې که بالینګ ته ګورو، بیټینګ ته ګورو، سپینران ته ګورو، فاست بالینګ ته ګورو. یو بل څه چې ما ته ډېر ځانګړي دغه د کابل زلمي ډګر ساتنه ده په دغه سیزن کې. یعنې ډګر ساتنې برخه ډېره زیاته عالي ده او د دواړو لوبډلو کمبینیشن که وګورو زما په نظر باندې ډېر بیلنس لوبډلې دي. خو کابل زلمي د بیټینګ لحاظه به زما په نظر لږ څه پورته وي. خو هاخواته کې بیا بېرته کابل زلمي لوبډلې ته راشو، د کابل زلمي یو ډېر زیات سینیر لوبډله نه ده او ځوان لوبغاړي څنګه کېدلی شي چې په یو لیګ کې داسې یو منظمه لوبډله جوړه شي چې د هغې هره شیبه او په لوبو کې ټول ښه مدیریت شي؟ څنګه کېدلی شي دا په کرکټ کې؟ شیرزاد صاحب ډېره زیاته ښه پوښتنه دې وکړه. دا پوښتنه شاید ډېرو هېوادوالو سره هم وي. که په نومونو باندې موږ کرکټ ته وګورو، د سپینغر نه ښه لوبډله نه وه. 8 کرنټ پیران د نیشنل ټیم ورسره وو. خو نومونه مهم نه دي، مهم هغه څوک دی چې هغه خپل استعداد او وړتیا ښیي او په میدان کې ښه ځلیږي. که سپینغر پرون وګورو، مساباسین ډیفینډر وګورو، دا 2 داسې لوبډلې وې چې هر یو دې داسې فکر کوي چې دا به فاینل کې ښه کرکټ ونه شو، هغې ښه کرکټ ونه کړه. کابل زلمي سره غټ نومونه نشته، ځوانان دي، انرژي ده پکې، جذبې سره لوبېږي. هغه څوک چې کرکټ ټي ټوینټي 3 ساعته لوبه ده چې 3 ساعته چا په ګراونډ کې سختي تېره کړه، هماغه ګټونکی دی. نو کابل زلمي مکمل 3 ساعته خواري کړي په. او بل د ټورنمنټ دپاره شهزاد صاحب دا خبره زه عموما هر کله کوم، کله چې یو ټورنمنټ په دغه لیول کې ستا خواري باید دلته وي. که ټورنمنټ دلته وي او ستا خواري دلته وي بیا نه کېږي. کابل زلمي واقعا خواري کړي، کې کې آر خواري کړي، ډیزرو کوي چې فاینل ولوبوي. یک چیزی که خودت یادآور شدی از انرژی، کیکار یک روز استراحت کامل داشته و کاملا با خیال راحت میره بازی و کابل زلمی سومین روزش است که بازی میکنه. یک بازی سخت برابر کیکار انجام داد، یک بازی که
انرژیش زیادتر گرفت برابر فینگر، گرچه بازی را باخته را به برد تبدیل کرد که یک نقطه مثبت است. امروز بازم مجبور است برابر یک تیم قدرتمند مثل کیکاور بازی بکنه. فکر میکنی که چقدر تاثیرگذار باشه لازم؟ T20 کرکټ ده او دا د سنونه چې ډیر زیات د ستړي کېږي. موږ ټیسټ کرکټ ته وګورو 15 ورځې په فیلډ کې پاتې کېږي، سخته ده. که ون ډے وګورو 500 سل اور په فیلډ کې درېدل دا مکمل رښتیا مې انرژي ضایع کوي. او T20 بعد داسې کرکټ ده چې ته 3 ساعته میدان کې 3 ساعته ورڅخه ته واته ساعته خپل خوب پوره کې به تستاری کوي کېږي. او بیا کابل زلمی باندې تاسو پوښتنه ده. کابل زلمی ټول ځوانان دي، نو ځوانانو کې انرژي ډېرې، نو طبعا ښکاره ده چې خبر زلیږي. یو مسج چې KPL سکل وړاندې کو د مینوال لپاره، KPL نه څه ډیر زیات خلکو ته وړاندې شول. KPL اصلي مسج په سکل کې هغه ټارګټ شی و چې مینوال ته وړاندې شو. ما مخکې اشاره وکړه شهزاد صاحب، خصوصي کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ سره وګو په وګو همیشه همکاري کړې ده. ایوبي صاحب د کور ودانې چې دغه یو لیګ جوړ کړی دا په افغانستان کې لومړنی لیګ د شپږیزې وروسته البته چې ډېر حساب پې کېږي. نېشنل ټیم پلیران پکې شته، ډومېسټک پلیران پکې شته، نوي ستوري پکې شته. دا خپل یو میسج د هیوادوالو ته نه یوازې یو تفریح برابر شوي، ځوانانو لپاره فرصت دی چې هغوی خپل استعداد وړتیا وښایي. همدغلته ځینې سیالۍ افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین روزانه راځي ګوري. ډیر نمونه سبب ان شاء الله خبر شي چې ایمرجنګ ته انتخاب شوی دی د افغانستان ایمرجنګ ته. نو همدغه غټ میسج دی چې ځوانان راغله او هغوی خپل استعداد وړتیا وښودله، هغوی ته یو فرصت برابر شو او دغسې یو بهترین هغوی ته غټ سټیج دپاره یو بهترین لاره هواره شوه. او پیشبیني د نن لوبې زه خو که رښتیا وایم کمنټیټر یم بېطرفه یم، خو بیا مغزله کې لږ دغه یي. زه به فکر کوم چې کابل زلمی لږ څه برلاسې ده او زه غواړم چې کابل زلمی بریالي شي. مگر یک شکایت همکار ما دارم، چرا گوشکی استفاده نمی‌کنی؟ رښتیا مومن صاحب ته یو ورځ زه ډېر مریض یم، ګوشکی مې نه ویښې. په هغه ورځ باندې ډېر مهم شی په سکرین باندې راغلی زما له یاده دغه ته زه جرمانه یم. جرمانه خو قبول کړ. شهزاد صاحب کدام جرمانه سرتون بیارم یا میاری طرف رای دا گوشکی هغه شول. ما ته بیخي د ساوندمن او پروډوسر توسط شي او که بخیر دلته وکړو چې ورته وکړو، ما ته بیخي گوشکی لګول ده. زه اوس دا اوس خبر نه یم چې کټولم سره کوي ډایرکټر صاحب دا واوري چې دا پروډوسر څه کوي او الته ساوندمن څه کوي، فلور منیجر څه کوي. خیر اوس اتفاق میفته با ما تناسبت. بسیار تشکر رحیمی صاحب. امروز امید دارم که از دیدن فاینال کیف کنی. ډیره زیاته مننه اریانا تلویزیون نه چې نه یوازې سپورټس په برخه کې کرکټ په برخه کې بلکې د هیواد په بیلابیلو ملي مسایلو کې دا نږدې څه واقع چې تېر ورځې مخکې برخه یې اخیستې د یو افغان په صفت باندې د یو پشي ځوان په صفت باندې ډیره زیاته مننه کوم. اریانا تلویزیون مسؤلین دلته پروډوسر کم همکاران چې دي د دوی وظیفه کیمرا ورک د اریانا تلویزیون، ستاسو شهزاد صاحب، سروش صاحب، ستاسو ټولو ټیم نه ډیره زیاته مننه. زما هیله دا ده چې راتلونکي کې لدې ډیر زیات ښه کار وکړو. واقعا ما ډیر خوند واغسته کال KPL نه یو ډیر بهترین نوښت سره او بهترین شکل سره هغه ټورنمنټ واقعا انځور هیوادوالو ته وړاندې کړ. مننه. همدارنګه کومنټري زمونږ د لوبې یو بل ښکلا وه، د کومنټري باکس هغه هماهنګي د ډایرکټر سره دا یو بل پروفیشنالیزم یو بل ګام دی چې موږ روان یو په هغه طرف باندې. او انشاءالله چې دا ټیم چې تاسو دی دا هم د دې لوبو لپاره یو جلا خوند او ډېر خوند. عزیز تشکری میکنه ډایرکټر ما. مننه ډېره زیاته مننه. خیر ډېره مننه. تشکری کنه ازم صاحب زیاد تشکری از ما خیلی یک روز تشکری نکنه. اما شهرزاد حال نوبت میرسه و کسی که روی صحنه بیاد کنار ما قرار بگیره، کسی که در میدان همه را انگشت بدهان ساخت با عمل کرده که داشت در بخش ویکت چکرای ما. محمد ابراهیم از جمله بازیکنانی است که امسال خیلی همه را تحت تاثیر قرار داده. سلام علیکم. ابراهیم جان ستړی مشي جوړي بخیر سي من نشي الفاظ ساته وکارو ځکه چې په داسې ځوان لوبغاړي کې چې هغه انرژي، هغه کوالټي او هغه اعتماد په نفس چې دا په خپل تاسو په خپل وجود کې لري دا لري، مونږ تاسو په وړاندې داسې الفاظ نشته. دا داسې خبره نه کوم چې د یو لوبغاړي په مخامخ واقعا چې تاسو ډېر زیات استعداد دی او ان شاء الله چې د افغانستان د کرکټ ډېر غټ سټیج ته برسېږي. خیر سره مننه. خیر شهزاد صاحب، که هدف مې همدغه د ټورنمنټ لپاره راځم باید ښه وځلیږم د خپل ځان لپاره د خپل ټیم لپاره. نو دې لپاره مخکې تیاری کړی، خو دې نه مخکې یو ټورنمنټ دلته د خوست اتلانو په ټرافي په نوم باندې هغه زما لپاره یو ډېره ښه آمادګي وه دغه ټورنمنټ لپاره چې زه ورته پوره آمادګي ونیسم او تر څو پورې خپل ځان او خپل ټیم لپاره ښه ولوبېږم. از لیگ فعلی KPL چقدر کیف کردی خودت به عنوان یک بازیکن؟ چقدر استفاده کردی؟
که رښتیا وایم استفاده خو ماشاءالله تر اوسه پورې ډېره ښه کړې ځکه چې ټورنمنټ غوره بالر یم ټاپ وکټ ټیکر یم او خوند مې ډېر زیات اخیستی دی او ښه میله ده د T20 د موږ لپاره د خلکو لیدلو لپاره د لوبغاړو لپاره نوښت دغه و چې پکې اول ځل لپاره ډېر وخت بعد په کابل کې شپنۍ لوبې وشولې تر څو پورې هغه هلکان چې دي شپنۍ لوبو سره بلد نه وو هغو لپاره ډېر ښه و موږ لپاره هم ښه تر څو پورې چې په بره سټیج ته ځي یو څه اسانتیا درته برابرېږي پکې. یک سوال مرتبط میپرسم حس میکردی که به تاپ ویکت تیکر لیگ تا این دم باشی تعداد ویکت های خیلی زیاد گرفتی؟ که رښتیا وایم ما مخکې شیرزاد صاحب سره په خبرو کې ویلي کان چې زما هدف همدغه و چې دې ټورنمنټ کې باید زه ښه ولوبېږم له نورو نه او دې لپاره مې خواریم کړې وه او نو الله تعالی نه راضي یم هغه کومه خواري مې چې کړې هغې صله تر اوسه پورې راکړې ده. او بل دا چې په KPL کې اوس خو فاینل دی نو راخسي خلاصې شولې چې لوبغاړي یو بل ته ووایي ته واقع ته ووایه د چا ویکټ ډېر خوند درکړی و چې ویکټ د واسه ښه سلیبریټ دی کو ښه دې وستایل. که رښتیا خبره وکړم که نه داسې ویکټ یې راغلی چې موږ میچونه که تاسو ګورئ ټول تر اخره ورپورې تللي تقریبا هر وخت کې ټف ویک ټایم و هغه میچ چې داسې نه معلومېده چې یو ټیم خو یې ګټي خو موږ لپاره ډېر ټف ټورنمنټ و نو هر میچ کې خو که وایم هغه سیمي فاینل کې مې چې هغه اتلسمه ورکړه د ولید خلاف چې هغه ولید میاخیل مې آوټ کړ نو هغه ویکټ زما لپاره تر ټورنمنټ کې تر اوسه پورې ښه ویکټ ځکه د هغسې ویکټ و چې هغې سره ټول میچ راچین شو. نن کومه ویکټه غواړې بس یو د خبر دا وکړه. رښتیا وایم نن غواړم چې که په نوي بال راځم نو ټیم لپاره سټارټ کې ویکټ یې واخلم که هغه د وسیم اکرم راغله که د مسعود ګربز راغله که نور لوبغاړي راغی تر څو پورې خپل ټیم لپاره ښه ولوبېږم. ښه وځلېږې ښه ولوبېږې زموږ ویاړ یې وروره. مننه کور ودان خیر. السلام علیکم. شیرزاد هشدار داد که از کی کیف کرد میخوایم که همون نفر رو بخوایم درست ولید میاخیل میخوایم ولید میاخیل که برابر تیم کیکار هم عملکرد خوبی داشت و در طول مسابقات در بین تاپ ویکت تیکرهای ما عملکردش خوب بوده. ما میخوایم ولید میاخیل بازیکن کابل زلمی کنار ما بیه. ولید سکل کابل زلمی لپاره سلام مشولی جان واقعا یو ځوان لوبغاړی او بااستعداد ځان وښودلو کامیاب ځان وښودلو او همدغه د KPL هغه فائدې او ګټې دي. ولید جان خپل لوبې نه څومره راضي سکل په KPL کې لوبې وکړلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته. واقعا ډېر زیات راضي یم ځکه چې زما اول ځل د چې زه په KPL سیالۍ کې لوبېږم او تر دې دمه د ټیم په ګټه باندې ښه ثابت شوی یم. څومره خوند کوي دا یو ټیم کې وي یا یو اداره کې وي یو تغییر راولي خپل ځان ثابتوي څومره خوند کوي دا شی؟ واقعا دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی لوبغاړي لپاره چې ټیم په ګټه باندې ښه ثابتېږي. څه رقم د خوشحالیان دي کړي دي؟ ډېر زیاتې خوشحالیانې مې کړي. رښتیا چې میچ نه وروسته به زه لاړلم نو باور دې وشي چې ما ته به د شپې خوب نه راته کومه ورځ باندې چې ما به د ټیم په ګټه باندې ښه لوبه کړې وله او ځان دې په ملي لوبډله کې لیدلو چې زر روان یم د خیره سره که نه انشاءالله خدای مهربانه د خواري به کوو پوره افرت به خپل کوو هغه ورځ لرې نه ده چې په ملي لوبډله کې ولوبېږم انشاءالله. ولید در طول بازی‌ها 2 بازی انجام دادید برابر کیکار حالا تقریبا شناخت کابل از بازیکنانشون چی از بتنگ چی از لایناپ بالرهایشون دارین فکر می‌کنین که امروز چگونه یک بازی باشه؟ واقعا دا به نن ډېره خوندوره لوبه زموږ لپاره ځکه اول میچ موږ ګټلی او بیا دویم میچ موږ نه دوی وګټه نو دا درېیم میچ د هم د ټورنمنټ فاینل ده هم له هغې نه غیر زموږ دوی فاینل ځکه یو هغوی ګټلی یو موږ ګټلی نو کوشش به کوو انشاءالله چې نن ښه لوبه وکړو او فاینل به خپل نوم کړو. او نن به ستا برنامه څه وي څومره منډې باید ته ترسره کړې نن؟ ګورو به نو چې زمونږ اول بالینګ راځي یا بیټینګ راځي. زما خو اوس بالینګ هم د بیټینګ هم دا نو که زمونږ اول بالینګ نن څه غواړې بالینګ کې څه غواړې بیټینګ کې څه غواړې؟ زه به نن کوشش انشاءالله کوم چې په ویکټ باندې لږ رسټی وکړم که چېرته اورونه ډېر پاتې ول نو زما به کوشش همدا وي زه په ویکټ باندې ودرېږم او اخر اورو ته ځان وساتم ځکه زه هر وخت راوځم داسې وخت کې راوځم چې هغه اخر اورونه یې د هیټ وخت وي نو که چېرته سر کې موقع راته راغله اورونه ډېر پاتې ول نو کوشش کوم چې لږ زره میچ وغځوم اخر کې ځان هیټ ته برابر کړم او که چېرته بالینګ و نو کوشش به دا کوم چې زه په میډل کې به ما باندې یو 2 اورې کوي هغې نور زما 2 اورې اخره ته پاتې کېږي نو اخر اورونه داسې یو اساس اورونه یي که نه چې یو بالر راځي هغه صرف د ډاټ کوشش کوي ځکه هغه وخت کې ویکټ دومره ضرور نه وي نو زه به کوشش کوم چې په اخر کې نه د ټیم په ګټه ښه اورونه وکړم. دا نو سروش دا بالینګ کې اخر کې هغه خطرناک حالت کې راځي بیټینګ کې خطرناک حالت راځي دا ولت ستا عمر هم کم دی د دې حالتو مدیریت کول څومره سخت کار دی؟ دا خو د یو ځوان لوبغاړي لپاره نه دی یو څه د پرشر حالت دي خو زه انشاءالله دا پرشر په ځان باندې نه بالکل دا پرشر د په ځان باندې نه منم نو کوشش کوم چې دا ټیم ګټه باندې ښه ځان ثابت کړم. زما کوشش هم دا وي. زندگی بدون ریسک کردن مزه نداره شیرزاد. و ریسکی که اعتماد به خود داری. اعتماد به نفس اعتمادی که به خود داشته باشی میتونی. اما خود یک چیز یادآور شدی پیش از آمدنت رقیبت که میتونه حساب شود تاپ ویکت تیکر لیگ هم هست
اعلام کرد که لحظه‌ای که ویکت خودت گرفت لذت برد. فکر می‌کنی خودت در طول مسابقات کدام ویکت برای خودت کیفناک بوده و کدام بازی برای جذابه داشته؟ زمونږ چې کله اباسین ډیفنډر سره میچ او بهرلی شینواری چې په ما باندې نه د اول بال 6 کاغې نه پس چې ما بولډ اوټ کړ دا زما لپاره ډېر خوندور اوټ په ټول ټورنمنت کې. امروز برای امروز پیامت برای ابراهیم و برای تیم که کار چی است؟ چالش میتی یا که نه؟ نو کرکټ دا فاینل خو ښکاره خبره ده چې چیلنج دا نو کوشش به کوو خیر چې میچ ترې نه وګټو. او کوم بالر په وړاندې ښه ولوبېږي کوم د ښه لوبولی تر دا مهاله پورې؟ زه ما به په ټول هغه کې دوی په ټیم کې نه چې ټارګټ بالر هغه به سمیر سرمست وي او ابراهیم به وي ځکه چې دوی په داسې حالات کې راځي چې اخر اورونه یو زه په همغه حالات کې وځم بیټینګ ته. ټول سختو حالات سره ته مخامخ یې دا والا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ تاسو ولاکه ورته ټیک شي د سهالو ته چې دی ختم سخت حالات دی ختم سخت دیشب خوابیدی کلا یا نه؟ دیشب خوب مې کړی دا ښه صحیح سهار چې سله معلومات مې وکړ مانځه نه پس بیا ویده سلم مزه که تیر میچ کې لږ بی خوبه سوی وم. با توجه به گپایی که میگم من فکر میکنم دیشب نخوابیده چون میگه که لحظه خطرناک فلانی به این کارا بکنه. وقتی د خوشحالی خواب میکنه خواب نمیکنه در وقتی که بازی داره برازی عادی است. بالکل. پس امید دارم که امروز یک نتیجه فوق العاده بگیری. عملکرد خودت مهم است. من خیر از بازیت کیف کنی و علاقه‌مندانی که هواداران که میبینن لذت ببرن از بازی. ان خیلی دور هم موزلیگه کامیاب اوسید. من ژوندی اوسم. نگور ان شاء الله لو خیلی تشکر. خب شهرزاد سایکو چی؟ امیر پروډوسر ما گله میکنم گوشکی ندارم عینک ندارم هاسکارت ندارم هاسکارت ندارم. نه خیر است از خاطرم. نه من هاسکارت کار ندارم. توفا باشه. این عینک نه عینک. دیگه چی میخوای؟ با گوشکی را باز وقت یک نگویی که ما اوتال امپریال عروسی میکنه که من نمیتونم. نه تو خود نمیتونی تو هر کس توانایی از ایرم نداره که زن دوم بگیره. یه بسیار غیرت میخواه. ما هر بار قصد داریم که امپریال تبلیغ کنیم شوق شهرزاد میال قصد داره که مراسم عروسی شما کنه. خیر امپریال میگیره. نه دم امپریال میگیریم. ما امپریال جیس شاده و دیوال بود. خب امروز روزی است که قهرمان فصل سوم باید مشخص شود که از بین دو تیم کیکار یا کابل زلمی کدام یک خواهد بود. چاپ ویکت تکرا، چاپ اسکوررا در ترکیب همین دو تیم هست. همه چیز به نفع خود تمام کردن تا اینجایی که آمدن، ارزش داشتن که به فاینال برسن. حالا امروز روز ثابت کردن است که کدام یکی برترین تیم لیگ هست. قهرمان یعنی برترین تیم لیگ. واقعیت خبره ده د کابل زلمی لوبډل لپاره چې کابل زلمی په دې میدان کې سروش د هغوی د پیاوړتیا یو نقطه چې مخکې مونږ خبرې وکړلې یو نقطه پاتې شوه چې دا خپل کورنی لوبغالی دی دلته لوبه ترسره کوي هلته اکاډمي دلته ګراونډ دا یو غټ سهولت دی د دې نه به پوره دوی ګټه اخلي او په دې پیچونو باندې هغوی لوبې ډېر زیات شوي مونږ وویل چې ځوان لوبغاړي دي خو تجربه د دې ګراونډ ډېر زیات لري نو دا ډېره یو مثبت پوینټ دی چې نن به کابل زلمي د دې پوینټ څخه پوره استفاده کوي خو که اندکې غلطي د هر یو لوبغاړي نه کېږي بیا هغه نور بخښنه کېږي ځکه چې اخوا مقابل ټیم چې دی هغه ډېر زیات اولین اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود. اما با توجه به وضعیت آب و هوایی که امروز در کابل هست بریم پیچ ریپورت رو ببینیم. رحمت الله شیرزاد پیشکش میکنه که ببینیم وضعیت پیچ چگونه هست. Eventually it comes to the final. This is the IUB National Cricket Round. Fantastic competition is going to be started here between two top teams. Kabul Zalmi playing against KKR. The weather is fantastic. Everything is so shining great for the final. Let's talk about the pitch condition. Along with me is an experienced man, Mr. Jar. Please come talk about today's condition, the pitch, Mr. Jar. As we witnessed, we saw the 500 runs in one match because 254 and the other team just reached to 250, so more than 500 runs in one match. So the pitch is favoring the batting. Definitely, it's like the batting paradise, I will say. But the good bowlers, those they have the variation and they're using their speed and length and doing well. They're doing as per the according to the field. So they are also success. And we know the bowler took more wicket, 13 wicket. Ibrahim Abdul, he's a fast bowler. He's doing the variation. So those they have the experience. They can save themselves and they can defend their runs as well. You mean that fast bowlers they can take the advantage from this pitch?
Definitely so, because we saw the very first time here in this pitches, we saw the fast bowlers leading wicket taker in this pitch. And a special pitch for T20. It is a special pitch, and especially for the batsman. Better, yeah. But today it's looked to me, it is looked dry, and every day it's dry. But still, it's looked to me first 4 or 5 hours. It will help the fast bowlers, and the ball will move a little bit. So if the team win the toss, definitely so they will go for the chase. But the first 5 hours is definitely they will make the change. Yeah. About the moisture and about the cracks? Oh, there is no moisture. The crack won't help anyone. And about the grass? No grass as well. So if you win the toss, what are you going to decide? It's not my decision. They will decide. I think so. Think you're a captain. I think so. If I win the toss, definitely so I will go for the bait first. And about prediction? Anyone will go for the strength, but their strength. If their strength is baiting, so they will go for the bowling first. If their strength is bowling, so definitely they will go for bait first. Thank you. Thank you. So we have to talk about the pitch condition. Winning the toss, I mean, the winner of the toss is going to go to decide bid first when you were having a top quality betting lineup. And as always, we have to say something about this condition and string with the ball, specifically pass or seamer. They're going to go to decide ball first. Let's leave the decision to the 2 captains and stay with us and enjoy every moment here. Now you'll be cricket Nation Stadium and stay the great cricket. نن په کی پی ایل سیالیو د درېیم پړاو وروستۍ لوبه او د کابل زلمی او د کابل نایت رایدرز لوبډلې د یو بل سره مخامخ کیږي. بله، دیدار فاینال رقابت‌ها که امروز برگزار خواهد شد. پس از وقت همراهیتان رو می‌خوایم همچنان با ما همراه باشید. مانده نباشین، دوباره خوش آمدین. امروز همه چشم‌ها به میدان کرکت ایوبی است که قهرمان این فصل از رقابت‌ها کدام تیم خواهد شد. شهزاد خودت در چه وضعیت هستی برای بازی امروز؟ زه پیش بینی نه کیږي، خو ما مخکې دا ویلې چې کابل زلمی دوه مسلې دي. یو د تیر کال اتلولۍ هغه تجربه هم د ځان سره لري. د کې کې ار د لوبډلې په دریو پړاوونو کې تر دا مهاله پورې یعنی هغه دوه تیر پړاوونو کې دوی فاینل او د فاینل هغه جذبه
نه ده لیدلې او فاینل تر سیمي فاینل پورې دوی رسېدلي دي. د فاینل پرشر چې دی هغه ډېر هغه دی او د کابل زلمي د ویننګ پوینټ یو همدا کېدلی شي چې د فاینل هغه تجربه لري او په د فاینل کې د اتلولۍ ګټلو هغه تجربه لري او بله مسلې تخنیکي چې وویل چې ګراوند کې بلد دي او نور امکانات دوی سره دي دوی تجربه ډېر لري او ډېر ښه مدیریت کوي. دا هغه پوینټونه دي چې کابل زلمي ته او د ګټلو هغه چانس لږ زیات وي. بله کاملا تجربه کابل زلمی بالاست، اما تیم کیکار هم از جمله تیم‌های تشنه قهرمانی است که آتش داره برای که قهرمانی رو بگیره و حالا فعلا در بین رقابت‌هایی که برگزار شد تقریبا حریف کابل زلمی هم واضح شد که همین کیکار هست. یعنی درست از تیم‌های دیگری آمد فشار آوردن نتیجه گرفتن ولی همین تیم کیکار نشان داد که میتونه حریف جدی برای کابل زلمی باشه. سکال کیکار په لوبډله کې د دوی د کیکار د لوبډلې هغه نظم او منیجمنت ډیر منظم و، بل د لوبغاړو انتخاب ډیر زیات ښه شوی و، بل د دوی په نن په سکال لوبو کې د لوبې په جریان کې هغه مدیریت د نور پخوا لوبو غوندې نه کېږي. بالینګ بیټینګ د دوی هغه مدیریت کوي، فیلډینګ چې دوی څنګه سکال فیلډینګ کړی دی، دا درې هغه مهمې نقطې دي چې ته ښه مدیریت کوې ته کولی شي چې مخ ته لاړ شې. سکال کې ډېر غټ کمبک د کیکار د لوبډلې لپاره ډېر ښه تغییر او ډېر ښه جونیئر لوبغاړو یو ځای لوبول، تجربې شریکول او اخواته بیا د کابل زلمی هم نن ورته پوره آمادگی لري. بله، حالا بریم به طرف یک از بازیکنان فوق‌العاده‌ای که امران میر هست که در مجموع رقابت‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته. امران میر و دعوت میکنم کنار ما بیه. السلام علیکم. عمران ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. واقعا ستاسو لوبه او هر ورځ لوبې او پرفارمنس مینوال دومره ځان ته زیات کړي دي، دومره نوي مینوال تاسو پیدا کړي دي چې او د هغوی په زړونو کې تاسو ځای پیدا کړی، دا بیا ډېره سخته مسله ده که نه. مینوال پیدا کوي بیا ځای پیدا کول ډېر سخته ده، تاسو ځای پیدا کړی. حتی موږ ستاسو ډېر زیات پس مینوال یو چې دومره ښه لوبېږي، دومره ښه استعداد لري، دومره هغه د کرکټ په لوبو کې هغه تخنیکي لحاظه تاسو مهارتونه دومره زیات دي لکه یو با تجربه لوبغاړی چې ستا د عمر نه مثلا 10 کاله زیات کرکټ کړی. نو ماشاءالله موږ در باندې ویاړو، خوشحاله یو. یو فقط یو نظر واچوه دا ویکټو ته چې تا دا منډو ته چې تا په دې لیګ کې ترسره کړي دي، د کوم بالر په وړاندې ښه لوبېدلی، هغه جالبه قصې نن په فاینل کې موږ ته وکړه چې په دې لیګ کې تا ولیدله. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده ټورنمنټ اخري میچ د فاینل میچ د اوسر نوال تر اوسه پورې الحمدلله موږ ټیم ښه روان ده، الحمدلله هلکانو پرفارمنس هم ښه ده. نو په ځان برابر دا ووایم چې له اول ټورنمنټ شروع کېدو نو موږ کپتان یمین ماته ویل مطلب څه کوم 20 پلیر او کوم رقم ته شاوټونه لري نو کولی شي ټورنمنټ ته ټاپ کې باید. نو په ځان هم باور او ټورنمنټ تیاری هم کړی نو چې کوم بالر ما خپل رینج بالر زه پوه چې د بالر رنز هم په هغې ما ټرای کړی هغه وجه اوس ما الحمدلله رنز راکړی په یو هم رحم کړی بس روز بل چې ملاویږي نو باید به یو بال هم رحم ونه کړي. امران یک چیزی که جالب است در طول مسابقات عملکرد خودت بود که شهرزاد یادآور شد، اما در بین رقابت‌ها شما 2 بازی برابر کیکار انجام دادین، برابر کابل زلمی داشتین، یک بازی رو باختین، بازی اول در سوپر اوور، بازی دوم بردین. حالا فکر میکنین که برابر کابل زلمی با چی روحیه و با چی ویژگی باید بازی بکنین، هم برابر بالراشون هم برابر بیټسمنایانشون؟ دا ستاسو د ټیم هغه قوت شته دی، تاسو نن څه برنامه لرئ چې د هغوی د بالرانو په وړاندې یو ښه مبارزه وکړئ او د هغوی د بیټسمنانو په وړاندې ښه مبارزه وکړئ؟ لکه څنګه له اول میچ کې موږ کومې غلطیانې کړې وې نو دویم میچ کې هم لږ اوس چې خامخا کرکټ ډکېږي نو درېیم میچ موږ دوی سره مسلسل درېیم میچ ده نو په دې کې موږ غلطیان نه کوو ځکه فاینل د موږ سره غلطیانو مطلب هغه نشته که نه ګنجایش نو کوو به انشاءالله چې دا دې کې یو غلطي مو نه کوو هلکان ټول د آماده دي چې انشاءالله فاینل وګټي. او یو څه چې ډېر زیات مهم دی، کابل زلمي هوم ګراوند دی، د کابل زلمي سره چې کوم لوبغاړي دلته ډېر زیات لوبېدلي دي او د فاینل لوبو هغه تجربې د 3 کالو ځان سره لري. تاسو فاینل کې دا لوبډله سږ راځي، څومره پرېشر لري په یو لوبغاړي باندې خصوصا ستاسو؟ موږ خو دویم ځل د کابل زلمي سره فاینل یو ځل په اول کې پیل کړی ګټلی مو نو دا دویم ځل د ورسره انشاءالله. نو زموږ سره کوم لوبغاړي دي یقینا چې هغه ډېر زیات په ځان باور لري او ډومېسټک کرکټ هم ډېر زیات کړی، مطلب ملي لوبډلو کې مطلب پاتې شوي ګیمونو کې نو په ځان ټول باور لري او کوم چې مطلب د ډومېسټک پلیران دي نو هغه پیاوړي لوبغاړي موږ سره دي او ټول په ځان باور لري انشاءالله. نو چې هغوی ته زه ګورم خپل ټیم ته کمبینیشن موږ کوم رقم جوړ سر نه والا اوسه پورې نو فاینل به انشاءالله ګټو بخیر. نو قسمت دا چا ښه کرکټ وکړه بیا ګټي. سروش یو بله مهمه خبره دا او مسعود ګروبس په رقابت کې دي څو منډې توپیرات شته دی، خو په تېره لوبه کې
کله چې عمران منډه ونه شولې زر وسوځېدلو اخوا ته بیا ګربز هم آوټ شو او د هغې کیچ دی ونیولو دا دی ویلې چې زه تا نه پرېږدم چې ما نه مخکې شي نن څه ویل لرې نن به ته مخکې کېږي که مسعود په ځان مې باور ده باید کرکټ څه کېږي خو په ځان مې ډېر غټ باور ده انشاءالله چې زه به نن مخ کېږم او که هغه کرکټ وکړو هغه مخ کېږي خو په ځان باور ډېر لرم مسابقه ده دا مسابقه هم ده سوال خودم میپرسم تو به طوری که به گفته بری برش امروز کدام بخششان قوی است روی کدام بازیکنان خود زیاد حساب میکنن نن تاسو قوي پوینټ تونه کوم دي په کومو لوبغاړو باندې ډېر زیاته تکیه ده یو خو تکیه ده یو خو ته معلومدار است بل څوک تا سره کولی شي چې که ته نوې ستا ځای ډکي یا تا سره ښه پارټنرشپ وکړي یا د لوبې هغه مسؤلیت په غاړه باندې واخلي کوم چا باندې ډېر زیات اعتماد کېدلی شي رحمان الله د چې زه ډېر غټ اعتماد لرم امین لوګری ده مطلب موږ سره چې مطلب ښه لوبغاړی ده ریاض ده او په بالینګ خو ماشاءالله زموږ کوم بالینګ ده لکه سپینران چې کوم دی موږ به اوس جاوید سعیدي ده محمد الله ده او فزبان کې د هغه افغانستان تیز لوبغاړي موږ سره د سلکشن سرمست ابراهیم سوینګ بالر څنګه سوینګونه کوي په افغانستان کې ټول ته معلومات ده نو په ټیم باندې باور یم په دې پلیرانو ډېر زیات باور یم ان شاء الله دا نقطې به وي چې تاسو د ګټلو طرف ته ورسوي خیلی تشکر ماندار باش خب شهیدزاد عمران میر صحبت‌های خود شریک کرد که در چه وضعیت است تیمشان و امروز چه بازی را در پیش دارند بریم طرف صحبت‌های لالباز بازیکن کابل زلمی نن د لالباز راځي مهرباني ستړي مشي نن یو فاینل دی د لوبغاړو ترمنځ چې کوم هغه انډیوالي او هر څه شته دی چې هر وخت کوي نن بیا دا شی نشته نن چیلنج دی نن چیلنج دی نو لالباز پرونی لوبه د ستایلو وړ ده پرون د دوه لوبغاړو سوځېدل لوبه کنټرول کول مدیریت کول خپل ټول برنامه په ډګر کې ښه لوبه کول لالباز په وجود کې دا توانایي نشته دی نن لوبې ته په کوم نظر باندې ګوري څومره مهمه ده کومې باریکیانې دي کومې مهمې نقطې د لالباز چې باید په نظر کې ونیول شي چې د هغې په اساس باندې تاسو سیال لوبډل ماته ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم پرون تاسو خپل معلومات او چې هغه د ټیم تاسو خپل معلومات چې هغه د ټیم چې هغه کې و چې د نیمه ټول هغه ټیم پکې و دي موږ تاسو د ملي ټیم پکې ټول او موږ ماشاءالله موږ ډېر ښه ټیم او موږ چې کوم کپټان کوم کوچ موږ پلان نه کړو ما لاړو په پلان باندې ان شاء الله موږ تاسو پته پرون موږ دومره کم ټوټه موږ راچېس کړ موږ ایثار کړ او د ملي ټیم په وړاندې مخکې موږ دا خبره وکړله نومونه په لوبډله کې مهم نه دي لوبه کول په یو لوبډله کې مهم دي که هغه جینیر که سینیري او لوبه مدیریت کول هغه توانایي او قدرت په ځان کې پیدا کول دا ډېر مهم دي انشاءالله ستاسو په ټیم کې موږ مخکې مې یادونه وکړله چې دا ټولې کوالټیانې شته دی او بل خو یو خو په دې ګراونډ کې به لږ بلد هم تاسو ډېر یې که نه دا خبره مهمه ده که څنګه هوم ګراونډ څومره رول لري واقعا هوم ګراوند ډېر موږ دلته لګي شپور دلته کو موږ ته معلوم وکړ چې په کوم وکړ چې کیږي څنګه کیږي نه او الحمدلله موږ کوم بیټسمن دي کنه ځکه تاسو چې پرون وسې موږ ته ډېر ښه سٹارټ راکړ موږ ته او هغه ته یو زبیر اکبر سٹارټ راکړ او موږ بیا موږ جامشم دا پلان کو مال خالی هغه ته وړو زبیر ان شاء الله تاسو کو دې موږ پرونه کې موږ اوس زبیر ته وړو ان شاء الله موږ اسو میچ ته وګټه او سروش مهربانی میخواستم اینو بپرسم که نقطه ضعفتان در بازی برابر کیکار در بازی قبلی چی بود که میخواین با پره کردن او و رفع کردن او امروز به نقطه قوت بدل شو بتونین که کار شکست بتین تیره لوبه کې چې تاسو کې کار سره مخامخ شوي کومې غلطیانې وشولې چې نن هغه به جبران شي بیرته د فاینل هغه پرشر هم په نظر کې ونیسي او نن بیرته هغه راوګرځوي او هغه غلطیانې به ترسره نه شي تیر میچ کې موږ هغوی خو اول په دوه ورګو موږ ته عمرانین وړکو هغه هم ته وړکو څه نومېږي صابر او موږ لکان لږ هغه شول چې زه دوی کوم مهم بیټسمن موږ ته وړلل او بیا ما هغه د داسې وکټ چې دی وکټ باندې 230 شل دا هډې اسکور دي نارمل سکور دي او بس حالت د شو چې موږ تاسو په عثمان نوري خلک یو هغه په یو سکور خپل هغه ته ورته وکټ کنه هغه وجه چې موږ میچ موږ لاړ لاسن وته او وخت خبره ده خب امروز برای بازی فاینال چقدر آماده هستین به عنوان آخرین پرسش څومره چمتواله نن فاینل لوبه ته اساس د ټیم دی نن لوبه د نور لوس سره ډېر فرق لري ان شاء الله موږ به دانو چې دا فاینل دا وخت موږ چې څنګه چاول لګي دا موږ د اول میچونو د کروند موږ هغه ته ګورډنه چې فاینل د پريشر ده څنګه چې موږ کوم پلان د ما پلان باندې ان شاء الله کابل زمي سوزل خرابانی ګټلې د تیر کال هغه زکه سکه دی به ماشاء الله موږ ټیم ختم ماشاء الله ماشاء الله خیلی تشکر ماندار باش خیلی تشکر سلامت سه خیلی تشکر لالباز نن څه کوي او به ګورو بریم به یک نگاه بندازیم به بازی دیشب که دیشب چه وضعیت داشت بازی و کابل زلمی با چه وضعیت بازی را به پیروزی رسید.
د کې پی ایل سیالیو د فائنل پړاو لوبه ده نن کابل زلمی او د کې کې آر یا کابل نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل سره مخامخ کیږي یو ستره میله یو ستر جشن او نن اتله لوبډله مشخصه کیږي چې سږ کال د درېیم پړاو سیالیو اتلولي کومه لوبډله ګټي. پس از وقفه برمیگردیم دوباره همراهیتون رو میخوایم میریم با طرف تاس. دوباره خوش آمدین و ادامه برنامه. به نظر تاس کی میبرم؟ نن د تاس په اړه اسم نشم ویلای ځکه چې د کوالټي سره نشي سره پرتله کولای. ما دور اسم از پچ. خو اصلي خبره دا چې د سروش پرون د سپینغل لوبډل ټاس ګټلی و بالینګ انتخاب کو مدیریت نشو لاس ووتلو که ټاس بیټینګ انتخاب کوي که بالینګ انتخاب کوي خلو به کوي ښه مدیریت کوي هغه وخت ګټون کوي. نن به ټاس ډیر زیات مهمی په لوبه کې. پس بریم تاس مسابقه فاینال فصل سوم لیگ برتر کرکټ کابل را ببینیم. د 2015 کال درېیم پړاو کابل غوره لیگ د وروستۍ سترې پایلوبې د ټاس اچونې مراسمو ته ښه راغلاست. د جام وړنې په تکل دوه مخکښ سیالان د سیالۍ ډګر ته وځي. د کابل زلمیو لوبډل مشر محمد وسیم او د کې کې آر لوبډلې لوبډل مشر رحمان الله زادران او د نن سیالۍ میچ ریفري دی زراب شاه ظهیر. ټاس اچول کېږي ګورو چې کومه لوبډله ګټي او څه فیصله کوي. د هیډ غږ دی ټلز. رحمان الله زادران ټاس مو وګټه انتخاب مو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی بیټینګ کوو. ویشتنځای ته په کتو او دې ترڅنګ ستره پای لوبه هم د له فشار خالي نه ده. له کوم تیاري سره لوبې ته ښکته کېږئ؟ فاینل لوبه ده موږ نارمل کرکټ کوو. دومره پریشر نشته. موږ په ځان پریشر واچوو. مخکې کوم کرکټ کړی نارمل کرکټ کوو. نو مخکې میچو ته په کتو زموږ بالینګ سټرنګ ډېر ښه دی. تقریبا موږ چې هر څومره رنز وموږ موږ بالینګ کې دا قابلیت لرو چې دا ډیفینډ کوو. انشاءالله ښه کرکټ به کوو. له تېرې سیالۍ خو معلومیږي چې قیس احمد په لوبډله کې نشته. نور هم کوم تغیرات شته؟ هو لوبډله کې تغیرات شته. صابراني فنجري دی هغه نشته. د هغې په ځای بیت الله زدران لوبېږي او د قیس په ځای جاوید سیدي لوبېږي. ګوډ لک د ښې سیالۍ په هیله. ډېره مننه. د کابل زلمیو لوبډل مشر محمد وسیم که تاسې ټاس ګټه ستاسو پرېکړه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ هېڅ مشکل نشته که بیټینګ که بالینګ وي. مونږ خپل هم شک منو. هلته چا ویلي بیټینګ کوو چا ویلي بالینګ کوو. خو دا ښه شوه چې دوی راته کلیر کړه. یعنې ویشتنځای ته چې راتلی ستاسو په مایند کې داسې مشخصه پرېکړه نه وه؟ و مشخصه پرېکړه نه وه خو بیا هم که ټاس ګټلی ما بیټینګ کوو. یعنې دوی ښه انتخاب کړی دی. دوی واقعا ښه انتخاب کړی ده خو موږ بیا کوشش کوو وکټه فرش ده. فرش وکټ نه کوشش کوو ګټه واخلو چې دوی کوشش کوو 180 یا 180 کې راګیر کړو. مونږ ټیم ماشاءالله چیسینګ ډېر ښه ده. له خپلې اتلولۍ دفاع کوئ څومره ښه تیاري سره راځئ؟ الحمدلله تیاري مو ښه نیولی. هلکان ښه چمتو دي. تېر میچو په کتو باندې کوشش به کوو چې څومره ښه کوي چې موږ هومره وکړو. په لوبډله کې مو کوم تغییر شته؟ نه سیم لوبډله ده. ګوډ لک. ننداره مو کړل چې کې کې آر لوبډلې ټاس وګټه او لومړی یې توپوهنه غوره کړه. ټاس نن د کې کې آر لوبډلې وګټلو او کې کې آر دغه پرېکړه څومره مهمه ده او په دې پرېکړه باندې څومره حاکمیت لري دا ټول نه مهمه خبره ده. بله چیزی که انتظار میرفت. من البته حس میکردم که آر اگر انتخاب بکنه بیٹنگ انتخاب میکنه.
و با توجه به حرف خودت بالینگ یکم مدیریت سخت بود در اینینگز دوم چیز کردنش، ولی حالا اتفاق افتاد تاس مسابقه را تیم کابل نایت رایدرز برد، انتخاب بیتینگ کرد. ببینیم که مسابقه امروز چگونه مدیریت خواهد شد و کدام یکی قهرمان این فصل از رقابت خواهد شد. میریم به طرف کامنتری باکس. شما با جریان بازی فاینال با همکاران ما در کامنتری. با فرمانجوز کباب قابل مایچه
So both the umpires are right, going into the center of the pitch to start the proceeding. The grand finale, the final, KPL season number 3. So Mahmood Kharote, the field umpire, along with him is Muhammad Sabir, one of the another experienced umpire. They are going to start the final today. A very big news from the center of UB National Cricket, Lobghare, or ground is better to say, ground. A very big final between KKR. They beat in the first qualifier Kabul Zalmi and qualify for the finals, and Kabul Zalmi yesterday beat Spingar Warriors and they qualified for the final. So this is Kabul Zalmi versus Kabul Knight Riders. But the outstanding graphics so far. I give all the 10 marks to the team, especially to the director. What a graphics. Clinical final. So Kabul Premier League Season 3. So this is the team lineup. If we talk about Kabul Knight Riders, today the captain of the side is not there because of some injury. Imran Mir, Muhammad Riaz, Muhammad Amin, Sami Sarmast. What a player. Betullah is the new interaction. Muhammad Ibrahim, outstanding with the ball. And Rahim Zurmate, excellent with the bat. Zahid Afghan, one of the another great bowler. And look at Rahman Nullah Zadran, Jan Muhammad and Javed Saidi. So this is the team lineup for Kabul Knight Riders. And if we talk about Kabul Zalmi, Masood Gurbaz at the top. A lot of the runs he has scored for the team. Khalil Ahmed with outstanding spells and great bowling performance so far. He has been sensational. Muhammad Wasim, the captain. Yesterday he was marvelous with the bat, scoring 65 runs. Walid Miakhail, excellent all-rounder of the side. And then Sultani, one of the another great bowler. Shams, all-rounder there. Siddiq Pacha, a power hitter. Along with me is Najibullah Salarzaya. I say a very warm welcome. Thank you, Mr. Gularsan. This is the trophy. The contest is for this one. Today we will have to see late afternoon the winner of the trophy, KPL third season of Amir Hajizada. And that is Ayubi, the founder of KPL. What a great, amazing, and a stunning trophy is this one. Who will be the luckiest one to carry this trophy at the end? KKR versus Kabul Zalmi. The production from is absolutely outstanding from Ariana television. And the prediction from Fazal Rahim is Kabul Zalmi. And what about Najibullah Salarze? He favors KKR, Kabul Knight Riders, to win this final. Both the umpires are going to have a picture. Did I say the same thing? Yes. Okay, we'll have to see the one who plays positive cricket with lots of positivities. I hope that they will be the winner today. And look at the green lush outfield today. Outfield is quite quick here. And we are expecting a great contest today. The sun is beating down. Yesterday there was a little bit drizzled. But today it's sunny day, perfect day for cricket game. And, you know, on the other hand, one of the backdraws that the captain of the side, Qais Ahmed, is not playing in this final. If we talk about both the sides are really heavy one. Kabul Zalmi versus KKR. Now out come the two teams. Kabul Zalmi. Both Kabuls are right at the top. Kabul Zalmi and KKR, Kabul Knight Riders. Did you mean to say that the trophy will stay in Kabul? No doubts. It will not teams. go anywhere else.
And as you mentioned about Qais Ahmed, he's not playing today, and so is Sabir Hanif having some injuries. He's not going to participate. The wicket-keeper batter, most often he was coming along, Imran Mir, and best started the proceeding for the team. If Imran Mir plays a very great knock today, he will surpass one of the another batter who is at the right, at the top of the, leading run scorers. He needs only a single runs, Imran Mir, to score, to level in 2 runs to score 300 and pass everybody. So now you can see for the first time, it's a grand finale here, so we're having some opening ceremonies. The school kids are along with them, the two teams, they're having their flags. KKR versus Kabul Zalmi. The first match was played between both the sides, the opening match, and that was Kabul Zalmi that they outclassed in the super over. Walid was excellent with the ball, conceded only 4 runs in the last over and got 2 wickets, and that was the turning point of the match. And super over, Imran Mir and his fellows scored only 11 runs, and Kabul Zalmi chased that with the help of some, bloody hits. Outstanding mighty powers by Siddiq Pacha. Yesterday in the afternoon match, Spin got up against Kabul Zalmis. Their performance was very good at the start, but later on, after the dismissal of the skipper Zubayd Akbari, the team battled all, not getting that high score of 186. Yesterday was a pitch a little bit dumpy. It was having wetness. The ball was not carrying well to the boundaries. And the result was that Kabul once again qualified for the final. And they are the defending champion of 2024. Yes, the defending champions, Kabul Zalmi. And for the very first time, Kabul Night Riders qualified for the final. Actually, they have played 2 matches before the opening match of the tournament. And that match, Kabul Zalmi outclassed KKR. Then the first qualifier, KKR actually outclassed Kabul Zalmi. So this is the third match between both the sides, the final. Who is going to outclass who? This is the question. It will be answered exactly after 40 hours. Yeah, after 4 hours, you can see the result is in front. Kabul Premier League, the 3rd season of Amir Hajizada. I think he's coming with 1 bat. Or one is having double bats. Yeah, Imran was having both the bats in his hand. Actually, always he's using the heavy bat there to score the runs. So I thought that he's having a magic there to bat without any bat there. So now Sabir Hanif is not today in this match, so the captain of the side, Rahman Lazadran. You are very funny, Najib. But it is cricket. Who's taking the strike? Number 16, the one and the only, the dangerous striker of the ball, Imran Mir. Is on the non-striker end, I think so. The way he started his tournament, right, scoring it 8, 19, 100. And soon after that, in the last 2 innings, scoring just 3 runs. So Imran Mir takes a strike, and Khalil is having the new ball in his hand. He's going to start the proceedings from the mid-end. So, Imran Mir, the very dangerous player, is taking a strike against the even more dangerous one. Khalil, jersey number 84, he has been phenomenal in this tournament with ball. Classic. On the other side, if we talk about Imran Mir, he's elegant, using a lot of power, especially using the power play in his favor, scoring a lot of the 50s as Najib has described before. Betullah is the new man for Sabir. So here is the first delivery of the final. Whoa, nipping away. A classic start.
Having seen so far, the seam bowlers are a bit expensive, but Khalil needs to continue the same line. Good length is the area to spot on. Straight away, the captain is having a few words with the new bowler. The ball is new and hard. It runs faster. The green outfield is going to be very quick. Yesterday was a little dumpy here. It was wet condition. So today is very brightly shining today. The sun is beating down. For the first time in this tournament, we can see that the slip fielder is intact. Down the leg side. Negotiated it very well to the leg side for a single. So off the mark Imran and off the mark KKR. An umpire signal starts. It's a leg by. It was a leg by, but still KKR is off the mark. Yeah, one is off the mark, but Imran is not. Because Imran, that one run is very crucial. If he scores 1 or 2 runs, he is going to be at the top. He needs more than 50 runs because Zubair Akbari, because of his outstanding batting performance yesterday. Short of the day. What a class. In the very first appearance, mid-wicket is the target for a boundary. Only presented his bat. This was a very poor delivery right on his legs, and he flicked that one, as you described it earlier, towards the mid-wicket for a classic boundary. Sheer power and sheer elegance. Baitullah has already played list A matches. A very powerful striker. Oh, same delivery. This time Imran wanted to go for a single. The ball rightly coming into his body, hitting his thighs. Slanting down the leg side. Khalil is very fast with the new ball. But having seen plenty of new bowlers that having good height, release of the ball, they're expensive. Yesterday, Bilal Sami, 52 runs in 4 overs. Abdullah Mazay, 52 runs in 4 overs. Overall, they conceded 104 runs in 8 overs. That result them lose the match. Yeah, in the result, they lost the match yesterday because of that very expensive bowling performance by both the very experienced guys. Picked it up. The ball is again going towards the boundary line. No chance in the deep for anyone to stop another boundary. Pulled that nicely. Great control. So here he picks up the ball quite nicely after a couple of bounces, crossing the boundary line. It's a good start for the new batter, Baitullah. This is, I think, his first appearance. In his first appearance, he comes. He sees and he concurs. Great batting performance so far by Baitullah. Almighty's house, the meaning of Baitullah. Again, this is a third boundary in the first over, and all the boundary comes from the bat of Baitullah. Excellent start. 13 on the bird for no loss for KKR. Now look at the timing. Just flick that. Even there is a fielder deep square leg. Can't stop such a talent. Expensive Khalil Ahmed in the first over. The spinners quite effectively against Imran Mir. I think again they are using the spinner there. The spinners always gets Imran Mir out in the very early stage. But on the other hand, he is an excellent player against the pacers and a very outstanding player against the spinners as well.
So this is Zubair Akbari with 350, 124 not out, and Asani Sahel 299, best 91. So Imran Mir in the third position, 298. You know, in the whole tournament, we have seen Imran Mir was at the top, but because of those two outstanding batting performances in the previous two outings by Zubair Akbari, now he is at the top. Imran needs to score 52. Only Imran is having that opportunity to score some runs because the two other batters, Hassan is not in the game, and neither is Zubair Akbari. So Imran Mir, after facing 3 deliveries, now he is off the mark. But on the other hand, Baitullah has smashed 3 classical boundaries. Appeal, and given. So the first victim, Baitullah, is gone. Catch taken by the wicketkeeper. Strong appeal. Baitullah cannot believe that caught behind. Quicker one. Jima Sultani, most upon the wicket taker. The ball really was close to the bat. In Mahmood, after taking some time, the Afghan, the finger in a flash, gave him the out. The first one down after scoring 3 boundaries by Baitullah. Baitullah, who has faced 5 deliveries, smashed 3 boundaries with a strike run rate of exactly 300 runs, is going back to the pavilion, lost his wicket. A very sharp catch was taken by the wicketkeeper, and that was a very good decision at the end by the umpire as well. He took his time, rose his finger, and declared him out. So the first victim for the spinner. There is the race between the spinner and, Ibrahim Sharifi, that who is going to top the list of the bowlers in this tournament. Ibrahim is also having a chance today. He's going to bowl for the team. KKR, the main bowler, the wicket taker, Samir Sarmas is also in the same side in top 5. So here comes John Muhammad. Today we are seeing some new faces. Because of Qash, he is absent today in the game. A minor injury, and Hanif as well. Groin injury that not allowed to play in the finals. So John Muhammad is given the chance. The newcomer is a very good striker of the ball. Played a lot of the matches for his sides. KKR throughout the year. Phenomenal with the bat. Bowl him! Knocks him over. Straight away, first ball, golden duck. Couldn't read the ball, right coming into the stumps. A quicker one, rattling the stumps here. Look at that perfect arm ball. A quicker one in there. Rattles the furniture, and John Muhammad is back to the pavilion. The second victim, and a very big one this time. Now, Sultani is on hat-trick. Now they're going to check the front foot. Let's have a look here from that angle. Jima experience. Yesterday he was very good with the ball. He was having breakthroughs for the team, and once again today. But umpire is thinking that there would be something wrong. Did he push the line? Let's have a look from this angle. So now it's going to be checked. Now there he goes. Let's have a look, slow motion. Very short. Fair delivery, And he's going back. That was... Now, Mr. Gularis, when something is in doubt, the umpire should refer. But there was nothing like... I think no need maybe to waste some time. doubt was there in his mind, So now, Rahmanullah Zadran, he takes a strike on a hat-trick delivery. Last 2 matches, he was very good, scoring some runs for the team. In Jima Sultani, he's very good with the ball, picking wickets for the team. If he gets a hat-trick, this is going to be the second one. Who was the man who got the first one in this tournament? Do you remember? Kasim.
Yeah, you are right in the last 3 balls. Ball number 118, 19 and 20. So this is the hat-trick ball now. Only the fielder is right close to the bat. Is the man in the slips. And here is the hat-trick ball. Very well played by Zadran. Oh, I think it will be a team's hat-trick. They referred it to the TV umpire. Now let's have a look. For me, from this angle, he looked like that he was grounding his bat, but the wicketkeeper is sure that he is having high five with his teammates. Now let's have a look. One stump was visible right hitting the stumps. Let's have a look. It's tight. It's tight. There you go. One frame back. I think he's safe. It's quite home. There's no problem. And that was very intelligent, dragging his bat there quite in time. Now, let's have a look at that one. Direct hit, one stump visible from that end. Waleed was a fielder. There he grounded his bat in his home. Yeah, I think it will be a very easy decision for the TV umpire. 6 letters, not out. Bombastic sounds, not out. Yeah. So Rahman Al-Zadran is saved by the heavens. Exposing all of his 3 wickets. Wanted to go for a big one. Clever bowling. Really clever bowling. And I think, Sultani. Gularis, I think it's going to be also the pressure of the final here on the batters. And whenever 2 or 3 key players are not playing in the side, so it always makes the problem. The captain of the side is out because of some injuries there during the net session. So, Imran Mir, he knows his responsibilities quite well. Imran Mir is saved in that over because Kabul Zalmi always use the spinner to get his wicket out. Got behind, and the second one was absolutely one of the finest delivery, right hitting the leg stumps. This is the second one, slightly quicker. Khalil Ahmed would be looking. Now the pressure is on KKR right in the start of the game. Look at the second blow. In between the bat and pad, there was a corridor. Space was available. This time opens the pace of the bat straight to the point fielder. The pace was on there, and that was a very good delivery. He was smashed for 3 boundaries in his first over, but this time, amazingly, he is back in his form after 2 wickets in the previous over of the spinner. Now the spinner needs only 1 more wicket to topple Ibrahim Sharifi. Ibrahim Sharifi has got 13 wickets and Sultani has got 13 wickets as well. What a shot! Absolutely driven that down the ground for a boundary. A half volley, high elbow punched, races away to the boundary line. Pure class, a cracking drive. No chance to the fielder in the circle to stop that boundary. This is the 4th boundary and all the boundaries are hit against Khalil Ahmed so far. Excellent batting performance by Rahman Zadran. Zadran is in a supreme touch, great form.
Short pitch one. Goes for an uppercut and the ball lanes over the boundary line for Ashpagiza. The first in the final. Another classic shot. This time the ball goes over the line for really 6 runs. Half a dozen. A classic boundary is followed by an outstanding shot. And what a knock that has been from the bat of Rahmanullah Zadran, the skipper of the side in today's game in the grand finale. Leading from the front for the last 3 matches, doing a great job for the team. Gets runs and he needs to stay. But Khalil is expensive. First over 13, this over 10 runs in the very first 2 balls. That was a good comeback delivery. Straight to the fielder. Sadiq Pacha, another great hitter and striker of the ball. Fielded that quite well. There is no any chance. If we talk about the field setting throughout the game, this is the 3rd over in progress. I have seen the 2 fielders are out. One is to the deep square leg and the other one was actually defined leg now. The defined leg is sent out and the 3rd man is in. He's looking for a Yorker to bowl. I think this is a very good planning by the captain. Was him. Another super knock. High elbow punched. Once again he crosses and goes for the boundary. This is the 3rd one. A classic shot this time. Into the gap. And the ball goes like a bullet to cross the ropes. As you mentioned, just a punch there. Not a lot of power behind it. Ayubi was the fielder outside of the circle. Very poor fielding in the deep. Yeah, the timing was immaculate. And now the straightaway wants a fielder from deep square leg into the circle and mid-wicket is saying to the point. So now they're having protection at the point, deep point there because Zadran is very powerful targeting that area. Khalil is under pressure here. You need to bowl according to the merit, according to your field setting. And this is... Oh, this time the wicketkeeper was not able to collect it. 5 byes. 4 byes correction. And the ball crosses the ropes to finish the over. 33 on the board for loss of 2. A very expensive over. Now let's have a look. He was off the ground. The wicketkeeper was even trying his level best. He's not a big man. So the ball bounced and went to the boundary. 30 runs in his 2 overs. Have you noticed one thing, that throughout these 3 overs, Imran Mir is quite silent. He's not going for the big shots. In the first over, that was Baitullah who smashed 3 boundaries. Now this was Rahman who smashed a number of the boundaries. Most wicket takers, Juma Sultani is 11. Now he has got 11 wickets so far. I thought he has got 13 wickets. Still, he needs 3 more wickets to topple Mohammad Ibrahim. Yes. And this time he negotiated that one towards the leg side for a single. Imran Mir is supporting the others to go for the big shots. He himself is not going for the big shots so far. Now the captain is doing a great job. He is getting runs, but it's needed now in the grand final here that runs should come from both ends. Imran Mir, if he score 52 runs, he is going to be at the top. And he's going to top the KPL 3rd season. Goes! This is absolutely a great slog sweep shot out of the boundary, or maybe a couple of the bounces. What a shot that was up against a quality bowler. The wicket taker, Juma Sultani, he's lost that one straight away. Good thinking by the captain of the side, sending a fielder right there and called off, long off into the circle. Some changes in the field again. The team, he prefers the same area where the fielder was sent in. This is another boundary. Classic batting performance continues from a classy Rahmanullah Zadran.
Now look at the mighty connection. The intention was quite clear. Backing away from the stumps, finding some room, smashing the ball. And again, they're sending the fielder back to its own position. So the pressure is building on the bowling side. You're right. Despite they have lost 2 wickets, sweeps that ball. Pummels in the circle by Waleed. A single is taken. As you mentioned earlier, still the pressure is there. Despite they lost 2 wickets, the pressure is right on the bowling side. That's why they are actually shuffling the fielders there after each delivery. That was the only delivery that they didn't shuffle the fielder. Yeah, that went straight to the fielder. Imran Mir, risky single once again. A lot of the strike is given to Rahman Lazadran in his send for the mission to go big and get runs inside the power play. Can you see that? He has scored 24 runs of 11 balls so far with the help of a very good batting performance. Big 6 and 3 fours. So now he is facing Sultani. Sultani has got 11 wickets. Very well played. And this time, the fielder, a great effort, saved 2 runs for his side. But again, the ball is racing away towards the boundary line. It will be the disturbance for the TV umpire again to check the boundary. No doubt. But they got 3 runs. After that misfield, they ran for the extra runs here. So converted 1 into 2s, 2 into 3s. And let's have a look here. It's a very close look. The ball is really close to the boundary line. And the ball, I think, stops. There he was very careful, not touching any part of his body to the cushions there. Saved a run for his side. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
given now again the opportunity by the captain to show some devastation. Full toss, and the full toss is going. It's a no ball. It's a no ball. It's a west side, and the ball goes for really a big one towards the deep fine leg. Picks up the beamer. Imran Mir was the batter, and he's having a golden arm. Let's have a look at that one. It was very high, easy decision for the umpire. And the ball went straight out of the ground for 6 runs, including that no ball. And now there is a free hit. And Imran Mir would take the strikes here. 50 is up for the team KKR in the 5th over. First delivery was a legal delivery, and now there is a free hit. That was a very massive shot from Imran. The man bowled a lot of deliveries. He goes for a big one, erected the ball. A skyer. The fielder is coming around, but he puts it down. That was even not a catch because it was a free hit. 2 more to the total. Now he didn't attempt to catch that ball, as you said before. That was a free hit. So sometimes if the ball is landing, if it touches your hands, it may go and run to the boundary. That's why he was very careful. The ball was right coming from the sky. Yes. I think that was a very good technique used by the fielder. Saved the boundary instead of taking the ball, catch the ball. Beauty, beauty. Oh, you beauty, Imran. He doesn't only surpass Hassan Isakhil. Now he is about to chase that 350 of, Zubaid Akbari. That was a beautiful shot. Just presented the bat and the ball races away. The ball is still hard. It's a new ball. And he needs 37 more runs to be at the top of the 5. He is very cautious batting because they have already lost 2 batters. This time that was a low full toss, very well played. And they're going back for the second one. Great running between the wicket by both of them. The fielder Khalil Ahmed, after collecting the ball, he slided a bit and he was rolling the ball, not throwing. 16 runs so far in this over. Very expensive, Rohullah. Look at that. But the second run was taken quite comfortably and quite easily. Imran Mir, this over he targeted Rohullah. Appealing, almost I thought going to the river, but the ball is beating the fielder Lalbaz there for a boundary. Intention was to go on the onside, but got outside edge. Lucky boundary for Imran Mir this time. 20 runs now so far. He wanted to negotiate it towards the onside, but outside edge, and the ball goes again to the vacant area for another boundary. Classic batting performance by Imran Mir. The man who has scored a bulk of scores for his side is now scoring another cameo so far. But some changes again in the field for the last delivery. 24 runs already in this over. The start was not that good. They had 2 wickets down. And now look at, they're having great run, 67. Slower one. I think there was an edge. The bowler was appealing. The expression shows that the edge carried and it was put down. So they missed a chance. The wicketkeeper was the man that he put down a very simple catch. Some changes in the commentary. Beautiful voices of Afghanistan in Pashto. Fazal Rahimi, along with him is Syed Wazirant. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه خواجه ګل حارث او نجیب الله سالارزه. 15 اور لوبه پای ته رسیدلې ده. ان سه په خیر راغلی. ډیره مننه کور ودان. د 2015 کال درېیم پړاو کابل غوره لیګ وروستۍ ستره پای لوبه د KKR او د ترڅنګ کابل زلمی لوبې د پاور پلی وروستۍ اور دی.
خطرناک توپ اچونکی ولید میاخیل انتخابیږي. هغه په نورو سیالیو کې د کابل زلمی لپاره ښه توپ اچونه ترسره کړې ده، خو پر وړاندې کلاس مخکښ توپ وهونکی رحمان الله زدران په سټرایک کې 14 توپونو ته یې مخه کړي او 28 منډې پې ترلاسه کړي دي. ډګر ساتونکی به ځکه نه وي چې وطن دی او 6 منډې ترلاسه کیږي. رحمان الله زدران تکرار ننداره سکوپ ته راغی زادران او 6 منډې ترلاسه کړي. ډیر زبردست پیل دی، که څه هم 2 وکټې دوی د لاسه ورکړي، مګر رحمان الله زدران هیڅ پریشر نه مني، که پایلو به وي که نیمه پایلو به وي که راونډ سټیج وي. 15 منډې 15 توپونه عمران 12 باندې 12 هغه دمګړی سیکنډ های سکورر دی او سیو بهترین انځور. د پای لوبې لپاره لوبغالي کې هم ځینې زیاتونې د پاور پلی لپاره سرکل یا دایره رنګ شوې ده چې ډېر ښکلی ښکاري د ډرون له سترګو کټ دی. لیټ کټ او 4 منډې عمران میر مخنن څوک نشي نیولی. جمعه سلطاني قسم په خپل دوهم اوور کې د لوبې 2 وکټې ډالۍ کړي، خو عمران میر او رحمان الله زدران خپل سینیریټي ښایي او خپل نیچرل کرکټ کوي. ډېرې وښه پاڼۍ کله چې رحمان الله زدران چټکه توپ وهنه پیل کړې وه، عمران میر یو څه حوصله کړې وه، خو وروسته له یوه لوز توپ چې هغه په فاین لیګ کې شپږیزه ترلاسه کړه زړور کړ او د هغه بیټ هم وچلېده او اوس دا دی په دوامدار ډول بونډرۍ ننداره کوو. 14 توپونو باندې هغه 25 چټکې منډې ترلاسه کړي او په روان کابل غوره لیګ کې 2 نمبر زیات موډ جوړونکی دی. زبید اکبری په لومړي نمبر باندې، له دې وړاندې په 2 نمبر باندې حسن عیسی خیل او دا ځل عمران میر په 2 نمبر باندې او 3 نمبر باندې حسن عیسی خیل. 2 توپ وهونکو ډېر ډاډ څرګند کړی دی. یوې عمران میر هغه ویلی دی چې له دې وړاندې 2 سیالیو کې ونه لوبېده او نن یې د سلیزې ډاډ څرګند کړی او دې تر څنګ په سیاله مخالفه لوبډله کې مسعود ګربز نن عین ډول خبره کړي. ګورو چې د چا وړاندوینه سم ثابتې کړي، خو عمران په وکټ باندې ټایم تیر کړی، تر دې مې غلط شارټ سلیکشن نه دی کړی. 80 منډې ډېره بهترینه استفاده که څه هم د لوبې په 2 اوور کې 2 وکټې راغلې وې. یقینا رحمان الله زدران فشار ونه منه، سره د دې چې 2 وکټې د لاسه ورکړي، خو بیا هم هغه خپلې غوره توپ وهنې ته دوام ورکړ. هغه کلاس ولوبېده، تخنیکي ولوبېده. بیا هم یوه منډه زیاتیږي د عمران میر په بیټ. 6 اوور لوبه پای ته رسیږي، 8 منډې دي 2 لوبغاړو په زیان سره کابل نایټ رایډرز. دا هم هیوادوال دغلته چې لوبغالي ته راغلي سیالۍ ننداره کوي په سټینډز کې. پای لوبه ده KKR لوبډلې رحمان الله زدران د لوبې ټاس وګټه، خپلې توپوهنې فیصله وکړله. 6 اوورونو کې 2 لوبغاړو په زیان، یو ډېر عالي استفاده. محمد صابر د پاور پلی د پای اشاره کوي. توپ اچونې لپاره بیا هم ګورو چې فیلډ کې به خامخان صاحب تغیرات راځي، ځکه 15 ډګر ساتونکي بهر کېږي. که وګورو کور همدارس تھرډ مین بهر ساتل شوی دی، سکویر لیګ بهر کېږي، میډ وکټ بهر کېږي او لانګان بهر کېږي. بالکل د لانګان ترڅنګ لانګاف هم بهر دی. بالکل تھرډ مین دننه شو، لانګاف یې بهر کو دا ځل. روح الله د توپ اچونې لپاره لومړی بال کاټی او بال د دی پوینټ پیریا کې 4 منډې. ډېر زبردست شارټ سلیکشن. آلته تھرډ مین وړاندې بهر ولاړو، دننه یې کو هغه هم زورو،
پوه شو چې بهر بال د ګایډ یې کړ د څلورو منډو لپاره پیل ښه نه دی د روح الله هم په لومړي بال باندې د هم څلور ورکړی لوبغالي کې پریشان ښکاري وسیم زازه لوبډل مشر ډېره ښه ننداره روح الله احمدي تېره سیالۍ کې هم د کابل زلمۍ لپاره ښه توپ اچونه ترسره کړې او ویکټ یې هم ترلاسه کړي وي کارن رن ریټ هم یو څه لوړ روان دی 14.8 دا بیخي مناسب دی د KKR لپاره بیا هم یو منډه خلیل شته ډرایو سره دا ځل ورغی په ډیپ کور باندې دا هم افیشلز او پلیئرز صابر نن نه لوبېږي انجر دی نور جمال زازه فیزیو او دا هم په وی آی پي باکس کې د ښوونځیو زده کوونکي راغلي نن لوبې لپاره چې پیل مراسمو کې هم وو بیا هم ډیر زبردست خو خلیل احمد ډیر ښه ځواب وایي هغه ښه ډګر ساتنه کې یوازې یوه منډه ورکوي وروستیو کې که د رحمان الله زدران توپوهنې ته ګورو د تېرې شپږیزې را په دې خوا هغه یو ډېر عالي فارم کې دی د هغه بال ډېر ښه منډل کېږي د هغه ټایمنګ د هغه ډرایو د هغه پنچ د هغه فل د هغه سویپ ډېر عالي ډېر زبردست ده بالکل موږ د نورعلي زدران یادونه کوو موږ د خالد تڼیوال یادونه بیا هم کټ دی او بیا هم یوه بله بونډري زیاتېږي که دلته بولینګ کې تړمین باید بهر وساتي نه دننه بهر کې پوهېږي چې عمران کټ نه مضبوط دی او تړمین هم دننه ساتل شوی نو هغه به خامخا دا هڅه کوي او دا د ستا خبره یې ومنله ډګر ساتونکی د وایډ تړمین او پوینټ په منځ کې ځای انتخابوي او په مغه ځای باندې درېږي کوم ځای کې چې وړاندې 2 څلوریزې وګټل شوي بالکل دا ځل د ډیپ بیکورډ پوینټ او تړمین ترمنځ درول شو اوس که چېرته د هلته بال کوي ډګر ساتونکی بهر دی دا به د ښه فکري وایډ بال آف سټمپ باندې محمد صابر اشاره د وایډ تکرار توپ یو څه بهر ته وتی روح الله یو دېرش منډې ورکړي په لسو توپونو باندې او تېره ورځ څه یو بهترینه توپ اچونه د سپینګر پر وړاندې ده او ایج او ټیکن عمران میر غټه وکټ پاور هیټر عمران میر میدان پرېږدي او روح الله بریالی دی چې د روان اوور د 2 څلوریزو غچ واخلي تکرار هغه څنګه خپله وکټ د لاسه ورکړي کټ ته راغلی و ګوډ لین سره آوټ سوینګ کېږي او چې کله آوټ سوینګ کېږي سلیپ او وکټ کیپر ته دلته دا د ایج ډېره خطره عمران هم بال وچېړو هماغه وه چې هغه هم خپل وکټ د لاسه ورکړه غټه وکټه غټ ماهي په دام کې راګیرېږي 19 توپونه 30 منډې 200 سټرایک ریټ یوه شپږیزه 15 څلوریزې خو بیا هم کمنډو ته ګورو دوی په عمر پای ته نه دی رسېدلی ډېرې زیاتې منډې ترلاسه کړي دي 2-3 دا په پاور پلی کې ډېر زیات سکور دی هغه ډېر خفه شو هغه غوښتل چې ټاپ سکورر شي اما زبید اکبري په خپل ځای کې پاتې شو 300 منډې د تقریبا لاغه نه 53 منډو شاته و مسعود ګربز ډېره ښه وظیفه ترسره کړې د وکټو تر شا رحیم زرمتی تیرو سیالیو کې په ون ډاون باندې راغلی و او دلته په میډل کې راغی توپوهنې لپاره د وکټ ساتنې اړتیا هم ده د KKR د لوبډلې لپاره ځکه منډې ترلاسه شوي دي سکور ترلاسه شوی دی هغه چې د دوی اړتیا وه هیله یې هغه کار شوی دی دلته یوه ملګرتیا هم په کار ده د رحمان الله زدران سره د رحیم زرمتي بالکل باید یو ډېره اوږده ملګرتیا وکړي او دغلته چېړل نه دي په کار دغه اورسوینګ کېږي ډرایو ته ځې د ایج خطره وي او ورپای ته رسېږي ښه ورو که څه هم منډې پکې راغلی خو وکټ ډېره ضروري د عمران میر سیوالي انځور اخیستنه د ډېر پورته فضا څخه
د ډرون کیمرې په واسطه باندې او ته چې دا بم باندې ولاړ وې تا چاته کتل؟ ما بالکل میدان ته کتل. عمران میر دوهم سکورر دی، دوهم ټاپ منډي جوړونکی دی په روان کابل غوره کې. هغه 340 منډې ترلاسه کړي او دا خامخا د یادېدو ده چې لوبډله که تر دې ځایه رسېدلې ده د هغه رول پکې ډېر بارز څرګند او مشخص دی. همداسې ده لوبغاړي او هیوادوال هلته په سټینډز کې واپسې کړي. کابل زلمی رحمان الله زدران کی پلیئر دی نن د KKR لپاره. انسایډ ایج بولډ آؤٹ. او غټه وکټه رحمان الله زدران د عمران میر په تګ هغه هم په میدان کې نه پاتې کیږي. انسایډ ایج کلین بولډ آؤٹ. لال باز په خپل راتګ بریالی شو تر څو وکټ ترلاسه کړي. هغه هم د یوه داسې توپوهونکي وکټ چې د دې لوبډلې د ملا تیر ګڼل کېده. لوبې نقشه بدله ده او دا نقشه لال باز په خپل ګوتو باندې بدله کړې. پاسټم باندې غوښتل بیټ داخلي حصہ د ننه وکټو ته راځي. سټمپس کلیک کېږي. بیلز غورځېږي رحمان الله زدران ځي ډریسنګ روم ته. خو محمد ریاض او محمد امین لوګرې دوه هغه نومونه چې دوی په ډېر حساب کوي KKR لپاره شته دی. سټرانګ بیټینګ لاین اپ خو دلته تله درنه ده د کابل زلمی لپاره. مومنټم دوی سره دی. پرون سیالۍ کې هم رحیمي یو ورته حالات و. دوی په روسیې کې ډېره ښه راګرځېدنه وکړه او د لوبې بڼه یې تغییر کړه. د لوبې نقشې په اصطلاح راوګرځوله. لال باز سنځه نوی نمبر شټ شواته بالو پاسټم باندې نوې بیټر کریز ته راځي. محمد ریاض آل راونډر لوبغاړی دی. وروسته محمد امین لوګری هم دوی لري خپل ځان سره. لانګ بیټینګ لاین شته دی. د غلط شاټ انتخاب نه دی پکار. هغوی غواړي یو ډېر ښه ټوټل په بورډ باندې کېږدي او اتلولۍ ته ځان ورسوي. دا به لومړی وار وي چې کابل نایټ رایډرز لوبډله د 2015 کال اتلولي ترلاسه کوي. خو کابل زلمي له خپلې تېرې اتلولۍ چې 24 کال کې ترلاسه کړې ده دفاع کوي. منډې ډېرې ښه دي خو سټی پکار ده په وکټ KKR لپاره. رحیم او ریاض ته په لومړي بال وکټ، د تیر بال په وروستي بال روح الله وکټ واغسته. و ایکسټرا یا اضافي منډې راغلي د روان اور په لومړي ټوپ. لال باز د KKR لوبډلې لوبډل مشر رحمان الله زدران انسایډ ایج بولډ کړ. منډو ته هم بریک لګېدلی دی. په 2 منډو کې دوی ډېرې زیاتې مهمې وکټې د لاسه ورکړلې دي. وړاندې عمران میر، ورپسې رحمان الله زدران. چینل ته راتګ د عمران او د رحمان الله زدران تګ وروسته خامخا به د منډو په چټکوالي کې لږ څه کمی راځي. محمد امین د سپین غر لوبډلې پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې وه. هغه تقریبا 6 منډې ترلاسه کړې وې. ډېر ښه لوبېدلی و. وروسته به په دې پسې د توپ وهنې فرصت ترلاسه کړي. پیس کې کمی ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نشته. ښه ډګر ساتنه. په څلور غورو کې اباسین ډیفینډر ماته ومنله د سپین غر ماته ومنله KKR نه او دمګړی زلمی او KKR لوبېږي په پای لوبه کې. دام ډریسنګ روم د KKR شیر زه د دوی مشر روزونکی دی. VIP کې
ډیر ګلاله ماشوم چې خپل فامیل غړو سره راغلي لوبه ننداره کوي. ګډ بال کور کې لوبډل مشر محمد وسیم شته او دغه توپ یې ایثار کړ. خطرناک لوبډل مشر یې ګڼو. وکټ میډن دی تر دې د مدغه اور. بالکل لال باز په تیره لوبه کې دوه ډېرې مهمې وکټې د سر وکټې یعنې د لوبې هغه بڼه کله هم چې سیالې لوبډلې ته د ماتې هغه رنګ ورګډ شو لال باز و چې هغه کارنامه یې ترسره کړې وه. وروستی بال فیلډ کې تغیرات میډ وکټ ته ډګر ساتونکی راځي. کابل نایټ رایډرز vs کابل زلمی live from Ayubi National Cricket Stadium, the grand finale. Short pitch, wicket maiden, wow, sewali over, wicket راغله منډه نشته پکې. کته دا نو رښتیا هم ستا په قابلیت ستا په استعداد دلالت کوي د پاور پلی ځینې ښکلي شاټونه. بالکل په سر کې الرحمن الله زدران فلیکس سره دلته شاټ ترلاسه کړ. بیت الله او دلته انسایډ ایج او ایج وکټ کیپر لاسونو ته ورځي. جمعه سلطانی په صفر باندې زی دلته جان مو واو سیو کاو ډرایو رحمان الله زدران له بیټ څخه اپر کټ شپږ نور هم دلته ترلاسه شي زدران له بیټه. رولا راغی بیا هم یار کرلین کې ډرایو سره چټاکا منډه وړو تر سره شو. خراب ترو هم کیږي خو بیرته بیک اپ کې شمس الرحمن شتا. یو څه قیمتي تمام شوی دی خو ډیره زیاته مهمه وکټ ترلاسه کړې ده د عمران میر روح الله. کرن رنیټ هم یو څه راولوېده له 11 ته راغی. بالکل منډې ښه دي بیا هم وایم یوازې سټې پکار ده 15 اورونو پورې کې آر که غواړي بریا ته لاړ شي وکټ باید ورنکړي ملګرتیا وکړي. هغه وکټ باندې رنز راځي که چېرته بیټر ولاړ وي ځکه بال اسانۍ سره بیټ ته راځي. فلاټ وکټ دا داسې ډېر څه پکې نه ښکاري چې بالران سپورټ کړي. خلیل احمد په سکرین لیدل کېږي او دا هم د لومړۍ وکټې تګ محمود خروټي خپله ګوته په هوا وه. د یوې بلې وکټې بولډ آوټ منځنی کلک. درېیمه وکټ ایج و وکټ ساتونکي ته شاټ هڅه په لانګان باندې ډګر ساتونکی شته یوازې یو منډه ترلاسه کېږي. څلور لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي دي. وروستی وکټ د رحمان الله زدران وه. لالباز سنځي ترلاسه کړه. هغه درې منډې په تیرو توپونو په تیرو 9 توپونو باندې یوازې 3 منډې راغلي وکټ هم راغلی ده. دا د کرکټ رنګ او خوند دی د T20. فیلډینګ کې هم بدلون او تغییر. تړمن کې ډګر ساتونکی شته. ډي پوینټ کې هم ډګر ساتونکی لنګان او لنګاف. ډګر ساتونکی شته البته لنګاف کې ډګر ساتونکی نه دی اخیستل شوی یوازې یوه منډه. بیا هم روح الله په 2.0 اورونو کې 15 منډې ورکړي و ایکسترا راغلي په ټوله کې. ټیم میټس کابل زلمی خفه ښکاري حالن چې مومنټم دوی سره دی. د شاټ هڅه شوې ده ډګر ساتونکو ترمنځ وټن د لانګان او ډیپ میډ وکټ په منځ کې 4 منډې. محمد ریاض چې د خپل بیټ مخه یې خلاصه کړه البته په بخین رحیم زرمته پول ته ولاړو. سلو شاټ پیچو هلته ډیپ کې هیڅ څوک نه و بال د باونډري لاین نه بهر د 4 منډو لپاره. وروسته د عمران میر او رحمان الله زدران له وټېدو لومړنۍ باونډري ترلاسه کېږي د روح الله پر وړاندې. هغه ډېر ښه توپ اچوونکی دی
خو یو څه چې لیدل کېږي میسفیلډ دی د لوبډل مشر محمد وسیم له لوري یوه منډه فرنٹ فوټ سره کور ډرایو 9 اور وروسته 101 د لوبغاړو په زیان. دا مغه ماشومان چې پیل مراسمو کې برخه واغسته نور الله ایوبي د سیم نه بول نیولې ستر سره کول غواړي خدا چې د توپ اچونې لپاره خپل تیاری وښایي کارتیا چې د پیدا کېږي ورته هغه په لوبډله کې شاید از امپیکټ واخیستل شي نن فیلډ کې نه ښکاري. بالکل ډیره غټه لوبه ده ډیره زیاته مهمه ده د دواړو لوبډلو لپاره که څه هم هغه مخکې په 1 ډاون باندې میدان ته راښکتېدو همدغسې په 2 ډاون باندې خو په تېره سیالۍ کې البته په 2 ډاون باندې موقع او فرصت هغه ترلاسه کړ. فیلډ کې رښتیا هم نشته نو ښایي په امپیکټ نه چای نه هیڅ نه کمیږي په یو کې ګډ لوبغالي کې هیوادوا جلد راځي ترموز خامخا ځان سره راوړي. د لمر سترګې یو څه مستقیما ده او د شنه چایو اړتیا یو څه په مازدیګر کې پیدا کېږي خو دوی لا له وړاندې تیاری کړی دی. اپیل دی د وکټې د غوښتنې لپاره ډایرکټ ترو هم شوي ده په وکټ باندې غټ اپیلو هیڅ ځواب ورنکړ محمود خروټي لاغه وروسته بیټسمن ستنې د ډایرکټ شو لاغه وروسته منډه راغله ورته په نتیجه کې لال باز سنځای ګوډ لین سره په چینل کې په لیګ سټم باندې بهترینه توپ اچونه صحیح ځکه لګیا دی سنځای ستونزه نشته بیټر ته خو دغه یو منډه بای منډه وراغله. محمد ریاض بیا هم په سټرایک دی. لالباز ډیر ښه توپ اچونه ښي کانمۍ سره ډیره زبردسته بیا هم لاین او لینت نه میس کوي وکټ ټو وکټ راځي. فل لین بال صدورم سټم عالی توپ اچونه 13 توپونو کې لالباز منډه نه ده ورکړې یو وکټ هم اغستې. سهیل زرمته ډېر ښه کرکټر نن فکر کوم نشته لوبډله کې هغه په مډل کې ډېر مهم لوبغاړی تاسې وګورئ 13 توپ وګورئ واو وی آئی پی باکس لیګ سټم باندې دی او فاین لیګ کې ډګر ساتونکی نشته 4 منډې خو بای منډې دلته سلور راځي د لالباز سنځي په دغه توپ باندې لیګ سټم باندې توپ اچونه وه دننه و دغه ډګر ساتونکی پیس نه استفاده کیږي لاین او لین باید پرې نږدې دا هم بله ګلالۍ ماشومه چې د لوبغالي ته راغلې ده سکرین ته چې ګوري هغه ځان پکې ګوري خامخا خوشحاله ده. دا د انسان د عمر هغه مرحله ده چې د خوشحالۍ او خندا مرحله ده مسؤلیت نشته او ژوند نه په دغه وخت کې یقینا بیا هم ډېر عالي توپ اچونه د لالباز لوري آف سټم باندې و توپونکي غوښتل ولوبوي محمد ریاض بریالی نو د خپل فامیل سره دوی دلته راغلي لوبه ننداره کوي فامیل غړو سره مشر کاکا هم ستاسې وګورئ شاته ناست دی او خاندي چې خپل ځان په سکرین ګوري خاندي وروستی بال د 10 اور لالباز
ډیفنس دی په ډی پوینټ کې ډګر ساتونکی شته یوه منډه ترلاسه کیږي د بلې منډې فرصت نشته لس اور لوبه پای ته رسیږي اصل شپږ منډې صدر لوبغاړو په زیان او په غږونو کې تغیرات رحمت الله شیرزاده ورسره خواجه ګل حارث So, Kabul Knight Riders 107 for loss of 4 after 10 overs. Kabul Knight Rider won the toss and elected to bat first today. 12 extras so far, but they have lost 4 wickets. Amir is outstanding with the bat, scored 36 runs of 19 balls, and Zade, who scored 37 runs of 18 balls there. So this is the final, the grand final. Very a big one. So what do you think, Shirzad? What is the predicted score here? This is Bagabala, one of the beautiful places in Kabul. Great view and good camera work from the drone photographer. Not a fantastic angle from the residential sky. area. A lot of the people are living here. Very busy center, a business center, a very beautiful place. So it's right in the center of Kabul, and a lot of the people are living actually at the bank of the mountain as well. So this is the shrine of Sakhi. Sky cottage in Kabul City. Just beauty of Afghanistan, specifically the heart of Afghanistan. I have to say it is the beautiful Kabul of Afghanistan. Lots of people, they wish to come here, stay here, keep here, and exactly enjoy the moment. Now to go with the match. So here is the 11th over. The first delivery wanted to expose all of his 3 wickets and wanted to cut off that one. However, this man, Ruhula, is coming. The first over wasn't great. 20 runs and exactly second over. He got a wicket and he's so much expensive, but got a 1 wicket. Muhammad Amin and Rahim are the 2 batters. They continue to batting lineup. So Rohala wearing jersey number 97. Another great delivery. Peach of a delivery this was. You beauty, Rohala. Start was terrific. That was what a start for KKR, but exactly up till losing the wicket, Rahmanullah Zadran, and otherwise you must say his great partner, Imran. They got a little bit pressure. They'll be much needed for having a good momentum. He wanted to go to play that shot to the extra covers. The ball is in the air. The fielder has got a chance to deep square leg. Taken. Another wicket down. So half of the team is back to the pavilion. 107 on the board for loss of 4. That was played not perfectly. Not a lot of pause behind the big dot.
flecked that with a little bit of hesitation, and finally the ball was gone for a while into the higher, and the catch was taken simply. That should be taken exactly has been taken. Look at that again. The ball was right on his pads. A low full toss. He wanted to flick it towards the deep extra cover, but the ball goes towards the square leg and taken the catch. A very good catch taken. Mohammad Riaz is back to the pavilion. I said Kabul Zalmi coming into the match and they put the pressure. Pressure is on the KKR. However, there was a so much great and a watchful, glorious start for KKR. But as I mentioned, after losing the wicket, Rahmanullah Zadran and Imran, they got a little bit pressure. That's because of playing not that very well shot. And the catch is taken really great. He was running right in his front, takes the catch and dismiss. Mohammad Riaz. Mohammad Riaz faced a lot of the deliveries, scored only 3 runs for the side there. Wanted to have a big partnership. Now again, the job is to create a partnership here. 107 on the board. A full toss. And a single is stolen. Match is gonna be turning to this moment to the side of Kabul Zalmi. However, the captain of the Kabul Zalmi lost the toss, and exactly they wish to beat first as well, but the start is terrific in bowling for them. Look at this man, Ruhula. Second wicket for this man. Second full toss. And this is why the umpire has referred to it, that one to the TV umpire. Checking the waist height. I think that was not that much high. Even Wasim Akram went there, talked to Mahmood Kharote, and that was the last delivery. A full toss. Looping in. The batsman was banned there to play the shot. What do you say? I think there wouldn't be any problem. There wouldn't be any waste no ball. Just checking is a good decision. Checking is a good thing, as we see that the umpire is leaving that decision. I think that wasn't that much better. That much, bigger. That was as proper and normal delivery. Good decision at the end. Cracking drive. Absolutely a cracking one, but the fielder is behind that. They will go for the second one. 2 more to the total. This time from the bat of Mohammad Rahim, who is scoring 9 runs of 8 balls so far. And that was really a good looking shot. They have to keep the momentum really great, really nicely. This is because of the start was terrific. What a good start by the 2 great men, Rahmanullah and Imran Mir. This time he goes, and the fielder is coming around, but he was not able to grab the catch, pushing the ball back to the ground. Saved a couple of the runs for his side. Great effort in the deep. Outstanding effort. Yeah. Good fielding. Try was terrific. Look at that one once again. Wanted to go for a pull one, but the middle one wasn't great. Wasn't nice. In front of the man is coming, reaching in this time to control the ball. Look at this time once again. We're gonna see, we're gonna check, is that a boundary or not? Definitely great effort in the deep by the fielder. Saved 2 runs for his side. Here, it will be decided by the umpire in this frame. He was right in the air when he was out of the boundary, pushing the ball back to the ground. A great effort. To me,
By my money, he has saved 2 runs for his side. Not more for me, for Sabir. Give me signal. The 4 is given. So the last ball was a 4 and I was wrong. The umpire gave it a boundary. Juma Sultan is coming once again. The great man for Kabul Zalmi is a good delivery. He's in Param. Attacking all the 3 stumps. And again, Muhammad played a very good stroke. Not a good delivery, just that. I think a little bit of hesitation is coming here to play that for a big. It's because they need some confidence sitting in the crease, go then for a big shot. The 2 new men, Rahib and Muhammad Amin. Single was taken, exposing all of his 3 wickets. Just glanced that towards the deep fine leg. The fielder is there. They are coming back for the second one. Chance to the wicketkeeper. A dive has saved him. The run rate is coming down in this moment. They have to have a great run rate as according the start of the innings, as they needed to have it for the big total for the opposition. 11 runs partnership between these 2. Some changes in the field. Now again the captain has sent the man to the deep square leg. Very well played. Only a single is taken. Now they are rotating the strike there. They are playing a very good cricket. As they keep just single and double, that's because of their last 5 wickets in the early overs. However, the run rate, the strike rate is very good. But now we're gonna see is this man Muhammad gonna go for a big one or not. Just keep single and depends. Another dot ball. So this is the trophy. The winner will carry this trophy at home. To home, and this is really a big one. Very good delivery was that one to finish the 12th over. 12 gone, 118 on the board for loss of 5 wickets. Crowd is sitting there enjoying this beautiful final. So for the first time, Waleed is given the chance and the opportunity to build from the media end. Waleed, one of the best all-rounder. For not only for the side, I think is the outcome of this tournament. Yeah, he's shining again in this season as well, as he's having a terrific bowling and batting. This time misspelled. Ball is chasing Madfield, and it'll be just a couple. Slightly pushed the ball there towards the cover. The fielder was not ready to field the ball, and 2 more to the total. Good running between the wicket and the deep. There was a great effort. I think extra bounce did the damage. So Waleed again wanted to go for a big one, but this called a wide. He wanted to pull that delivery for really a big 6, but that's called a wide. 1 for the over. If we talk about this man, Waleed Mahel, he's shining, just not in batting, sometime in bowling. As a great all-rounder, gonna give a lot of chance to his team to win. About winning percentage for the team. This time drops nicely. They'll be just single. Muhammad Akram did a very good job. They want to continue. The owner Asad is there along with him, beside, sitting. One of the very best. Naveed Saim is also in the picture, the director of the site.
but they are looking for a very big partnership right now. Quite amazingly, the current run rate is 9.89. So a lead again. Slower one, very well played. Shams, the fielder. Mr. Gularis, what do you think about this policy? However, the start was great after losing 5 wickets and then just keep single and double. What about this policy? They want to use the last 4 overs in their favors and want to score more than 50 runs. If they score 180 or 190, that will be a very competitive target. So Walid again, beautifully played into the gap between the two fielders to the leg side. And great effort, great, footwork to stop the boundary. The other reason is that might be a little bit, challenge or a problem. The pressure of the final is a great final. Final is having a lot of pressure for the teams, some players, but exactly the two openers, the two great batters, Rahman Al-Zadran and Imran Mir, they were completely out of the pressure. The start was great in playing of the cricket. That was very, very glorious. Checking the boundary right now, but 2 more runs taken. Mia Khail is going to bowl. Just only guided the ball there. Shams. Good running, really good running. This is the requirement of the time. Run very fast, rotate the strike, take the singles and doubles, don't lose any wicket. Calling the great start, the run rate is not that much bad. It's great. 12.55 in 120. Now you can see the KPL, the great trophy of 2025 in IUB Cricket Stadium. This is gonna be great competition. We're gonna stay till end of this match. There'll be just single and end of the over. With that single, the over comes to an end. 13 gone, 127 on the board for loss of 5 wickets. A start for the 3rd season. Made of pure wood. The wood of Cunard is used. And this is really an amazing trophy, Yeah, made in Afghanistan, Cunard. Good to see Afghanistan products. Kabul Premier League Season 3 final. A great competition is going on in AUB Cricket Stadium. A lot of the crowds, number of the crowds, they have been coming here, sitting on the stands and enjoy the moment. Match summary so far, 125 for loss of 5 wickets after 13 overs. If we talk about the pick of the bowlers, Juma Sultani did a very good job, got 2 wickets, conceded only 20 runs. So Lal Bas continues. Wanted to go for that. Appeal, and eventually given. So another wicket. Lal Bas breathing fire. The umpire Kharoji was silent for a moment and finally finger goes off, giving the wicket the out. Look at the great bowling performance. Rahmanullah Lalba Sensei is coming and he's getting a tick outside edge and the wicket number 2 for this young man. Yesterday in the second eliminator, he was excellent with the bat, scoring quick runs, a quick fire for his team, and also got number of the wickets again today in the final. He's doing a great job, got another wicket out. 2 wickets for him right now. So Muhammad Amin is back to the pavilion, not disturbing a lot to the scorers. In fast bowling today, Lalba Sensei is shining. The great control in the bowling is the strength of this young man with having a lot of great pace of the bowling. Look at 2 bats in one man. 75, jersey number Newman comes to the crease. So the new man is in. He needs to stay on the wicket. Javed Saidi
He's the third change in this match for KKR. Guided the ball this time to the backward point region. A single is taken. It's a good strike. 2 runs, 2 wickets, 2 fine 2. What a great number is there. 2 fine 2. He's bowled 14 delivery and has just given 2 runs, has taken 2 big wickets. Terrific bowling. His first over was a wicket maiden. Captured a wicket. And that over was maiden that he was bowling from the media end. Now he is bowling from forehand. Edges again, and this time the ball carries towards the boundary line. The wicketkeeper Masood was not able to field that one. Ball comes up to a long time. They must go with having the grit, run rate, the good strike rate. But this time a lucky one for KKR. Masood Gurbaz, the wicketkeeper, was trying a lot to control that. Puts down, slided that, but wasn't able to do that. So the fourth delivery of this over already has got a wicket. A perfect delivery this time, attacking the body of the batter, but still they stole a single. This is gonna be a pebbleless bowling performance by this man, Lalba Sensei, specifically in the great final between 2 top teams, Kabul Zalmi and KKR. You can see the beautiful, the cute baby in the Kabul city, specifically in Ayub Cricket Stadium. Really happy, smile is pacing, is coming in her pace, and now she continues this great Lalbas. bowling. Oh, that was another beauty. He's appealing, but not that much interested. The rest of the players. Again, umpire was quite calm. A very good delivery. This was the pace. The pace was on. Javed and Rahim to continue his terrific batting. Just one ball of the over. 133 for 6 is a great. Just losing the wicket is a matter for KKR. And it looks like the match is really great. 2-sided, not just one-sided. And that should be. If you're going to have a great moment in the match, winning that, nearly enjoy that, you have to have a 2-sided match. Some changes. Now the slip is in. Edges over the top of the third slip, and the ball goes for a boundary. Accepting the challenge, edges the ball towards the third slip, and the ball goes over the top. That was much needed to have one more slip on that occasion. That was in the middle between 2 slip. And finally, they were just looking that a good bowling. There was end of the over. A fantastic bowling by this man, Lalba Sensei, having a lot of control in the bowling. Big crowd. The youngsters and the cricketers are there watching this final. Really a big crowd to watch the final between KKR and Kabul Zalmi, the defending champion. Last time they were the champions of this tournament. Will they defend their title? That's the question. But at the right time, they have already taken 6 wickets. KKR in deep trouble. Now Khalil to continue his bowling. That's a good bowling, but the umpire is giving wide. Oh my goodness, he's gonna go to check that. Wide is given. Khalil, in the captain of the side, referred that one to the TV umpire to check whether it was wide or not a wide. TV umpire.
Danish was there, and immediately he asked the umpire to go for a TV review there. The bowler asked him, so wide is given. And I think this is the first time I see a bowler is preparing for shaking the ball, reviewing that, isn't it? No, yesterday we have seen a number of the times. The batter actually, this time he wanted to pull that one misfielding in the circle, allows the batter to go for a single. He's been really expensive tour, and he's given 28 runs. 139 on the board, the 15th overs in progress. One delivery is bowled. Still they are looking to score 180 or 185. This team has already defended the score of 153, the lowest one. This time just got it nicely over the fielder. Crack force Campo. KKR. Shot. And absolutely a gorgeous shot this time over the top of the fielder. Waited for a short pitch one, guided that one over the top of the fielder. Uppercut. So 4 more to the total. I was talking about the total, that if they score 185 or 190, this will be a perfect total at the end for them. Even though Mohammad Wasim, the opener batter, Masood Gurbaz is in a supreme touch, great form. He repeated the same task, taken in the deep. Another wicket down. This time Javed was not able to go and to play the same shot into the gap. Selection was the same, and execution wasn't great. Directly to the third man. That was an easy catch. He was ready. He was in the readiness, just taking that really easy. And wicket number 7 is gone. They put the pressure more. KKR is under pressure after having a glorious start. Javed Saidi is back, consuming only 5 deliveries for his 9 runs there with the help of 2 boundaries. Still, they can score if they utilize all the remaining overs there. Again, this time he wanted to go for an uppercut straight to the throat of one of the best and one of the safest palms. Thinking match is much needed for a batter, specifically when you're in a trouble. And on this occasion, you're just using your skills, techniques, and tactics. You must go looking around the ground, how to play any side of the ground. Is that direction to the fielder or not? Gapes is nitty. The ball didn't carry out of the line, and in the boundary line, the catch was taken very safely. Another wicket down. So another wicket to Khalil Ahmed. So the impact players introduction. A short man, but a very good player. Sohail Zurmati impressed a lot of the people during last day, and especially in Shpagiza. He's a great performer. Now he needs to stay in the wicket till the last ball is bowled. Yeah, I think he's a technical one. He's a skillful one. He can play really smoothly, really nicely. A good delivery comes this time. Just single up the mark with his single. A perfect Yorker. He take that out. So Abdul Rahim Zay is sitting there. Jar. Another was selling him. He is the manager of the domestic cricket. Said Khan Saidi. And director. Yeah, the director, the chancellor is also there sitting, enjoying the game. Again, a very good delivery, straight to the fielder there. A single is taken. So this is the dugout or the dressing room of KKR. Today, as compared to the other days, a lot of the people are enjoying the final between KKR
and Kabul Zalmi's final delivery of the 15th over. Yeah, if they go with the back delivery, this is gonna be a perfect run rate, and the wind is gonna go with the 10, but this time just got it dutch for a single. Go Pujabal, not trouble, and drop the over with 2. Excellent running between both the batters there to finish the over, including a wicket. So 10 runs came in that over. That was not that much expensive. 15 gone. Some changes in the commentary box. د عمران میر په نوم 32 د زدران په نوم رحیم په نوم 29 دو دلال باز په نوم سلطانی روح الله احمدی دو لال باز دریورونه 11 منډه کم تو پچاونه ده جمعه سلطانی یو ځل بیا راځي تو پچاونې لپاره 9.3 پراور کدلته ولاړو سوارلس ایکسترا راغلی تر دې دمه جمعه سلطانی 2.3 اوور کې 21 منډې 2 وکټ ترلاسه کړي سہیل خان فکر کوم امپیکټ کې پک کړی دی دغه لوبډلې ضروری وخت کې خبره ده ځکه د دې لوبډله منډو ته ضرورت لري وړاندې نان سټرایکر سیټ ته وزیری په خیر رالی ډیره مننه رحیمي صاحب ورځ مو بخیر ستاسو جمعه لومړي 3 اورونه ډیر کامیاب تر سره کړي د خپل سپیل ورسته اور کوي بیرته توپه چونکې دغه بال نیسي منډې ښه دي پراور تقریبا 10 منډې څه کم دواړه ولاړ وي شاید 200 پسې هم لاړ شي او دلته د غټ شاټ هڅه لونګ آن د پاسه سهیل زرمدي له بیټه شپږیزه وروسته پیچ کړ لانګان هم نشته دی د جمعه سلطانی په توپه چونه کې او دلته موقع او فرصت او سهیل خان زرمتی لپاره ډیره ښه استفاده ورزینه وکوله شپږ منډې اوږده شپږیزه په لانګان باندې لال باز سنجي د توپ دیدن کو کټ تزي بیکورډ پوینټ باندې مس فیلډ کیږي یو بل منډه هم تر سره کیږي سمارټ کرکټ سټرایک روټیشن د شپږیزه وروسته شلو باندې 10 کړي 15 باندې لس کړي سهیل ډیر خطو په هنه دوی لپاره په سرکل کې رحمان الله زدران او ترڅنګ عمران میر تر سره کړله هغه ورسته یوازینه تو په هون کې رحیم زرمته د چې ثابت شو نور داسې خاص تو په هنه چاره نه کړي سهیل دوی چې وکړه ډیر له لاس اور کړي سهیل امپیکټ پلیئر په توګه باندې ویسته تو په هنه لپاره زما باندې ډیر خپره کړه ځکه دې سره وکړي نور تو پچون کې دي تو په هون کې نشته ور سره او ورونه شپک پاتیو سهیل هم خلګیا د 15 باندې لس منډې کړي بالکل اندازې ده حاجی کی بال فرنٹ فوټ سره سیده بیټ باندې لوبول ډګر ساتون کې شته یوازې یو منډه 1400 روپۍ تر رسیدي 50 منډې دی ولو غاړو په ځان یس صحیح شو خلیل احمد بیا هم انتخاب شوی دی د توپه چونې لپاره خلیل نن سیالۍ کې ډېرې منډې ورکړي دي دریو کې شپږ دېرش خو یوه وګړې هم وړاندې ترلاسه کړه د جاوید لومړی بال په پوینټ باندې لوبېږي هلته صدیق پاچا شته او منډه نشته سټارټ ډېر عالي و د کابل زلمی له لوري په سر کې دوه ډېرې مهمې وکټې زر ترلاسه کړې د عمران البته د بیت الله او ورسره څنګه د بل پارټنر جان محمد عمران او زدران لکه څه په وکټ پاتې شو د هغه 200 سوځېدو وروسته بیا کوم خاصه ملګرتیا ونه شوه په میډل کې راایسارو خو رحیم زرمته ډېر ښه لګیا دی میچ یې چلولی سهیل هم ورسره همچنان
رحیم زرمتی او سهیل زرمتی دوا زرمتی په کریز کې د رن آوټ موقع هم وه ځان را رسوي بله منډه هم اضافه کېږي ډېره ریسکي منډه له خطر ډکه منډه او نه وه په کار دلته ځکه دوی سره وکټ له دې وروسته بل توپوهونکی نشته دی او دغه دواړه ډېر مهم دي د کې کې آر لپاره که غواړي غټ ټوټل پسې لاړ شي عثمان نوري هڅه ډېره د ستایلو ده ډېر ښه فکر و د کې کې آر چې په دغه وخت کې یو بیټر پک از امپیک شاید دلته بل وکټ هم دوی د لاسه ورکړی وی که چې ته بولر راغلی وی خو پراپر بیټر دی خامخا تاثیرات لري ټایمینګ سره ډرایو دی فیلډر لرې دی فاصله ډېره لرې ده په کور ایریا باندې صدوریزه یو مزیدار ډېر زبردست ټاپ کلاس شاټ یې بللی شو د بیټ په منځنۍ حصه باندې یې راوست او په ډیپ ایکسټرا کور باندې 4 منډې د رحیم زرمتي له لورې سرکل کې شمس کډو خیل هڅه وکوله خو بریالی نه و سلاټ کې نږدې و دغه توپ خلیل ډېر ښه لګیا و خو په دغه اوور کې صدور راغلی د په توپ اچونه کې اوورال په ټول لیګ کې ډېر زیات ښه لګیا دی نن لږ څه قیمتي د رحمان الله عمران سمړې ترلاسې فاین لیګ باندې لوبونه ده هڅه کوي ډګر ساتونکي نه توانېږي او شاته بال نه ډېر ښه استفاده صدوریزه پرله پسې دوه توپونو باندې 2 څلوریزې د رحیم زرمتي له لورې خلیل نن سیالۍ کې تر ټولو ډېرې 15 منډې ورکړي دي ډیپ فاین لیګ او سکر لیګ ترمنځ 4 منډو لپاره یې ولوبه او تکرار وینو وروسته پیچ کړو لیګ سټم باندې هم لږ اسانه و د رحیم زرمتي لپاره جمعه سلطاني هڅه وکوله خو بریالی نه و فاین لیګ کې دننه که تړمین یې بهر که په کار د شاته بال نه وږي ځکه هلته فیلډر دې هم دننه دی ډېر ښه حالت کې د کې کې آر منډې ډېرې علي دي کټ ته ځي دا ځل په ډیپ بیکورډ پوینټ باندې ډګر ساتونکي شته 2 منډو کوشش او اسانۍ سره د نور هم ترلاسه کېږي ډېر ښه شاټ سلیکشن د رحیم زرمتي له لورې هغه ډېر غوره کرکټ ترسره کړی په نن سیالۍ کې د لوبډلې لپاره نیمه سلیزي ته هم نږدې شوی دی څه بهر بالو او په ډیپ پوینټ کې ولوبه او 2 منډې په اسانۍ سره ترلاسه کړي 2 منډیانو وروسته 2 منډې نورې هم ترلاسه شوې ښه ور دی دغه هم د کې کې آر لپاره دا هم هیوادوال لوبغاړي او مینوال چې لوبغالي ته راغلي دي وروستی بول د 12 اوور په هاف سټمپ باندې ډرایو سره بیا هم ورغی په ډیپ پوینټ باندې ډیپ کور پوینټ باندې فیلډر شته نور رحمان بله منډه هم اضافه کېږي خو 18 اوور وروسته 180 پر اوور 10 منډې ولید میاخیل باندې بیا هم اعتماد شوی 2 اورونه د ولید میاخیل پاتې دی او دواړه به ولید کېږي ځکه 3 اورونه په ټوله کې پاتې یو ور فکر کوم د لالباس پاتې او 2 د ولید لومړی بال به کوي ولید میاخیل سهیل او رحیم زرمتي ملګرتیا ډېره زبردست سره په دغه وخت کې ولید وړاندې 2 اورونو کې 23 منډې ورکړي سلو بال خو بهر د لیګ سټم نه وایډ اضافي منډه د کې کې آر لپاره 19 ایکسټرا تقریبا ډېر د پام وړ دی په دغه پای لوبه کې په هره سیالۍ کې ایکسټرا ډېر راغلي آف کټرو پیچنګ هم خراب لاین هم خراب اضافي منډه راغله دویم بال کې بیا ولید میاخیل غټ شاټ پسیزي فیلډر شته په لانګان باندې لالباز او یو بل منډه هم ترلاسه کېږي په د لومړي بال باندې سهیل زرمتي او رحیم زرمتي ترمنځ ملګرتیا ډېره عالي ده په دغه مهمه پای لوبه کې 2 منډې راغلي په دغه اوور کې په ټوله کې 203 پروجیکټډ سکور دی دمګړی
سلاټ کې پیډون نه راواغسته آن سایډ ته ډرایو سره آن ډرایو سره یوه بله منډه هم اضافه کېږي. شپاړس توپونه پاتې دي د لومړني اننګز. دغسې را ولید میاخیل په دغه روان KPL سیال کابل زلمی لوبډلې لپاره تر ټولو ښه لوبغاړی وکټې ترلاسه کړي. 153 منډې هم کړي. ډېر نشته په ډیپ کې ګورو چې رسیور د ډیپ کور ډګر ساتونکي اوبسیږي ډیپ ایکسټرا کور کې 4 منډې نږدې و دغه توپ بیټر ته هغه هم اور د فیلډر راواغستو په کوله دیا باندې سلاټ کې ډېر ښه لوبونه که څه هم ډېر میډل شوی نه و خو ډګر ساتونکي خالیګاه یا فاصله دا هغه څه لګي په وختونو شو څلور اضافه شول. اووه منډې لومړیو دریو توپونو اضافه شوي دي. بیا باندې لوبېږي لوبډلمشر ضرورت دی چې نیمه سلیزه ترسره کړي. 28 توپونه 48 13 سیالۍ کې هم ډېر مهم رول ولوباوه د KKR لپاره. نن په میډل کې راغی 5 نمبر باندې توپ وهنې ته خو بیا هم خپل مسؤلیت ډېر ښه شان سره ترسره کړ. کټ ته ځي ډیپ پوینټ ایریا ته بله منډه هم راځي. کابل زلمی د 2024 کال KPL سیالیو اتله قهرمانه لوبډله وګورو چې دوی له خپلې اتلولۍ څخه دفاع کولی شي او که نه کابل نایټ رایډرز لومړي ځل لپاره دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کوي. وروستی بال دی د 18 اوور سلو بال آن سایډ باندې کوکار ورته لوبېدلی دی مس فیلډ او په نتیجه کې دوهمه منډه هم په ډېرې اسانۍ ترلاسه کېږي. 18 وروسته 180 او 7 وکټ دوی له لاسه ورکړي. پنځوسیزه هم بشپړ شو د صدر رحیم زرمتي ډېر ښه کرکټ یې وکړو په پای لوبه کې په ډېره مهمه سیالۍ کې د کابل نایټ رایډرز لپاره 25 شټ نمبر. دغه سټرایک ریټ کې هم کافي د پام وړ بدلون راغلی دی د رحیم زرمتي. لالباز سینځی د توپ اچونې لپاره معرفي شوی. لالباز لومړي 3 اورونه ډېر زبردست ترسره کړي. فقط 11 منډې 2 وکټې هم ترلاسه کړي. هغه لومړی اوور میډن ترسره کړی هېڅ منډه پکې نه وه ورکړې او د رحمان الله زدران لوبډلمشر ډېره غټه وکټې هم ترلاسه کړې وه. بالکل وکټ میډن و. وروستي 12 توپونه په لوبغالي کې خوښي د لیدونکو. थर्ड मैन बाहर दे फाइन लेग दन दे स्क्वायर लेग मिड विकेट कवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ शॉट सलूर बवियो कना बिल्कुल सलूर दी ذکرال ته فیلډر نشتا. لیگ سټم باندې فری بالو بیټر لپاره سهیلوم ډیر خولو باو سکوير لیگ او فاین لیگ ترمان سلور نور باندې په لومړي توپ د سهیل زرمتی له بیټ څخه تکرار وینو بالکل لوز بالو. فیلډر هم الته تانه دی اغسته الته توپا چونه دغه سله خطر خالی نه ده. چرته په بیډ میډل شوی هم نه وینو وایډ او ممکن وکټ کیپر هم نه وتوانې د لږ ډیر بهارو فری بالو بیټر لپاره الته فیلډر هم نو وی چیړ او بل اخره سلور منډه تر لاسه کړې په لومړي توپ سهیل. لیگ سټم تا سکوير لیگ باندې یو منډه. لال باز د کابل زلمیو لپاره پنن سیالۍ کې ډیر غوره او زبردست توپ اچونه کړې. لالباز ترڅنګ جمعالدین سلطانی هم د یادولو دی. دوی دواړو نن ډیر ښه رول لوبولی په توپ اچونه کې. تیره سیالۍ کې هم لالباز گیم چینجر و خو خلیل نن لږ څه قیمتي دی. ولید میاخیل هم چنان
کې ډېره ښه واپسي کړې په مډل کې ډېره ښه توپوهنه رحیم زرمتي له لورې سلو بال آن سایډ ټارګټ او صحیح مډل نه شو سکویر لیګ باندې بیا هم بله منډه 100 ته ټوټل رسیږي 9 توپونه نور هم شته دي پارټنرشپ که وګورو 240 منډې ډېره ښه ملګرتیا د سهیل او رحیم له لورې 200 پلس منډو پسې ضرور دوی روان دي سهیل او رحیم ځکه 9 توپونه نور هم شته دي که وکټ نه راځي 200 پلس منډې بالکل ممکن دي چې ترلاسه یې کړي سهیل په سټرایک دی 14 منډو ورکړې سره 2 وکټې لال باز اخیستې ښه توپ اچولی کړې هټ شاټ هڅه لانګ لیګ باندې لوبېدلی او ډېره ښه توپ نیونه د ولید میاخیل له لورې خو 2 چټکې منډې ډېر ښه رننګ د سهیل او رحیم زرمتي ترمنځ څلوریزې وروسته ښه توپ اچونه کړې لال باز ځکه وروستیو 3 توپونو باندې بونډري نه ده راغلې فقط 8 توپونه پاتې دي سهیل او رحیم دواړه په دې هڅه او کوشش کې دي تر څو له هر توپ څخه ښه استفاده وکړي او بونډري پرې ترلاسه کړي ډېرې منډې وکړي لوبډلې ضرورت او اړتیا هم همداسې ده چې باید چټکې منډې وشي فای لوبه ده غټه سیالي ده 109 اتیا هم کمې منډې نه دي په بورډ باندې شاټ اوه ټاپ کلاس څه یوه زبردست شاټ په لانګ آف باندې او یوې ټپه کې وروسته بال له پولې تېر د 4 منډو لپاره مخکې ترسره کړ بیټ په خوله کې او ډېر ښه ځواب د سهیل له لورې ډېر ښه شاټ سلیکشن اوور د فیلډر په مډ آف باندې او لانګ آف ته بال مزل کوي څلور نور هم اضافه شول 193 منډې په داسې حال کې چې د لوبې 2 توپونه هم شته یو وخت داسې فکر کېدو چې شاید دغه لوبډلې سره 50 شپېتو کې راایساره شي وروستی بال سنځی او سهډې چې او 4 منډې ښه ورو په ټوله کې 14 منډې راځي د لال باز سنځي په دغه اوور کې په داسې حال کې چې په تېرو 3 اورونو کې یوازې 15 منډې ورکړې وې بیټ بهرنۍ حصه او یوې ټپه کې وروسته څلوریزه که هر څه کېږي کې لپاره منډې را روانې دي 19 لوبه پای ته رسېږي 200 منډې په سکور بورډ باندې تقریبا دلته وګورو د 50 سیزه د سهیل د رحیم زرمتي 50 سیزه ډېر ښه شاټ سلیکشن په مډ وکټ باندې خلیل پر وړاندې هغه هم ډېر ښه ډرایو سره ښکته ډرایو و 190 د دمګړی په سکور بورډ باندې په ټوله کې 200 ته نږدې نوی توپ اچوونکی دلته د زرمتي شاټ پول ته ورغی فاین لیګ هڅه وکړه بریالی نه و رهنمایي کړ دغه توپ هم په اسانۍ سره شاټ مننه شپږیزه یو بیوټي رحیم زرمتی ډېر په سټایل وارځي بیټ په خوله کې او داسې ځواب یې ورکړ ولید بیا خیل ده چې هغه به په خپل دغه بال پښیمانه شپږیزه په لومړي توپ ډېره ښه شپږیزه سیټ بیټر ته دومره نږدې نشي کولی ولید میاخیل ډېر ښه یې پک کړ لانګ آن د پاسه پکار ده چې یارکري وکړي سلووري وکړي کټري وکړي کراس د سیم سره وکړي بیټر ته که نږدې ورځې وهل به خورې څه یو کلاس او زبردست شاټ او ډېر صحیح مډل کړ او نتیجه هم ډېره ښه دوی لپاره په لومړي توپ باندې 6 منډې ترلاسه شوې د دغو دواړو ملګرتیا سهیل او رحیم بالکل 58 منډې ډېره مهمه او غټه او زبردسته ملګرتیا 203 منډې هم په سکوربورډ باندې دي دواړو زرمتیانو ډېره ښه ملګرتیا وکړه رحیم زرمتی او سهیل زرمتی سهیل نږدې 200 سټرایک ریټ سره لوبېدلی دی لږ څه کم او رحیم هم همداسې سلور ون او دا ځل وکټ کیپر بیټ کیږي بهایند د وکټ کیپر سلور نورې هم اضافه کیږي د کې آر لپاره هر څه چې کیږي منډې را روان دي د کابل نایټ رایډرز لپاره او دا سرخوږی جوړولی شي دا منډې دا ځل توپ ډېر ښه و پیس کې هم کمی و شاته بال هم و
او وکټ کیپر مسعود نشو توانیدل چې دا توپ په خپل ګلاوزو کې سار کې 4 اضافه راغلل. درېیم بال کېږي د ولید میاخیل له لوري رحیم پر وړاندې شاټ او ډېر ښه شاټ دا ځل یوې ټپه کې وروسته بال له پولې تېر د 4 منډو لپاره بیک اف د لینتو هاف پولې کړ او 4 ایزه 33 توپونه یو شپېته منډې د هغه له بیټ څخه ډېر ښه لوبېدلی دی ډېر عالي لوبه یې کړې په مډ وکټ باندې دلته 4 ایزه دا داسې وخت دی چې هیڅوک بخښنه نه کوي د هم 4 منډې ورکړي دي ډېر قیمتي او 14 راغلي په لومړی 3 توپونو باندې. رحیم په میډل کې ځان سره نور توپوهونکي ولوبول او دغه د په پای کې یو ډېر ښه فینش یې هم ترسره کړی لو بول ټاس لانګان باندې د یوې اسانه منډې لپاره ولوبېده د 3 بونډیانو وروسته ښه بیرته راتګ ولید له لورې. بالکل همداسې ده وروستي توپونه دي ضرور ټارګټ بالینګ پکار دی یارکر او لوبول به توپوهونکو لپاره اسانه نه وي چېرته ټارګټ بالینګ کوي ضرور کامیابېږي به هم. سلو بال پاس ټم باندې او رن آؤټ موقع هغه هم د لاسه ورکړه وکټ کیپر. سټرایک بیا هم رحیم اخلي ښه توپ اچونه د ولید میاخیل له لورې بای سنګل ترلاسه کېږي 214 په بورډ باندې او وروستی توپ لا هم شته دی ډېر ښه ټوټل په پای لوبه کې دغه منډې اسانه نه دي د دې چیس کول به یو توپ شته وګورو چې په وروستي توپ باندې رحیم څه کوي. ولید میاخیل رحیم زرمته وروستی توپ شاړه ساده په لانګان باندې یو باندې بسنه کې دوه ترازی او سهیل زرمته خپل وکټ د لاسه ورکړي 215 هدف شو په شل اورونو کې 214 منډې جوړې کړلې KKR 215 منډو هدف یې وټاکه د کابل زلمیو لپاره په پای لوبه کې دا یو ښه ټوټل دی. بالکل ډېره ښه توپوهنه یې ترسره کړه د کابل نایټ رایډرز لوبډلې د کابل زلمیو پر وړاندې. محمود بھائی Come on, hey! Lead work! Hey, Sandra, Rashi, Krishna, who is Rashi? 215 ټارګټ د کابل زلمیو لپاره 12 بیت الله وکړې 9 سهیل جان محمد 0 14 عمران میر 10 رحمان الله زدران ریاض 3 په 14 توپونو هغه نن ډېر زیات توپونه ولوبول خو فقط 3 منډې وکړلې. محمد امین هم ښه ونه لوبېد اتو باندې 4 جاوید سیدی په 15 رحیم زرمتی ډېره ښکلې پاڼې په 15 درې شپېته خلیل احمد 4 41 یو وکټ 2 سلطانی 2 امرح الله احمدي یو وکټ ولید او 2 وکټ لالباز. ورزو هایلایټس ګورو. دام د بیت الله دغه د لومړي اوور 3 څلوریزې دي د خلیل پر وړاندې دلته هم په مډ وکټ باندې 4 منډې ترلاسه کړې وې او دا هم په سکویر لیګ باندې 4 وه د بیت الله له لورې. له هغې وروسته جمعدین دغه وکټ ترلاسه کړله کیچ آوټ شو. ورپسې راتګ سره جان محمد په لومړي توپ باندې یو ډېر ښه بال یې ورته ترسره کړ ارمر او بولډ آوټ یې کړ. رحمان الله زدران دغه کور ډرایو ډېر زبردست نن سیالۍ کې رحمان الله زدران داسې توپوهنه وکوله چې که هغه چېرته ولاړ وی 250 منډې هم کېدلی شوې. دا ځل ډېب ایکسټرا کور باندې 4 وه او له هغې وروسته هم وکټ کیپر نه وتوانېدلی 4 وه. جمعه پر وړاندې سلاک سویب و د رحمان الله له لورې په مډ وکټ 4 وه بیک فوټ ته تګ او لافټ ډرایو
مډ اف د پاسه سلوریزه وه دلته هم پان سایډ باندې بله سلوریزه وه مډ وکټ کې فیلډر هڅه وکړله خو بریالی نه و نور رحمان هغې وروسته عمران میر شپږیزه ترلاسه کړه بیمرو د روح الله له لورې نو بال هم و او دلته ډېر ښه سکویر ډرایف و په 4 منډې په بیکورډ پوینټ کې او دلته لوپول ټاس صحیح نه و میډل شوی خو سلوریزه خوشبخته سلوریزه وه ولید ماخیل ته لومړي بال باندې رحمان الله زدران چیکي ته ولاړ او شپږیزه یې ترلاسه کړې وه دلته هم لیټ کټ ولید پر وړاندې د عمران میر 4 منډې وې او د امروح الله پر وړاندې نیټ کټ و د عمران میر ډېر ښه لګیا و خو هغه دغه د خپله وکټ له لاسه ورکړه ډېر بهر بالو د غوښتل په فرنټ فوټې ولوبئ همغه و او له هغې وروسته رحمان الله زدران هم خپله وکټ له لاسه ورکړه انسایډ ایج بول شو دغه ځوان لالباز نن ډېره ښکلې توپ اچونه وکوله دلته هم رحیم لومړنۍ باونډري سلوریزه یې ترلاسه کړې وه په میډ وکټ باندې او دلته بیا لیګ بای سلوریزه وه په فاین لیګ باندې ترلاسه شوې وه او دا هم لوپول ټاس هغه څه و چې ریاض پکې خپله وکټ له لاسه ورکړه ډېر ښه کیچ ولید میخیل ترلاسه کړی و او آوټ سایډ ایج په نتیجه کې محمد امین هم خپله وکټ له لاسه ورکړې وه لالباز ډېره ښه توپ اچونه وکوله نن سیالۍ کې خلیل پر وړاندې دلته سلوریزه وه لومړی او کله چې بیا هم دغسې ټرای کوي لیټ کټ البته اپر کټ هلته لالباز یو ډېر ښکلی کیچ ترلاسه کوي دلته هم شپږیزه وه د سهیل له لورې جمعه سلطاني پر وړاندې دلته هم ډېر ښه کور ډرایف و سلوریزه وه هغه د وروستیو اورونو شاټونه دي په فاین لیګ باندې سلوریزه او دلته هم نیمه سلیزه وه د رحیم زرمتي دا هم یو ډېر ښه شاټ د ولید میخیل پر وړاندې وروستي اوور کې 4 منډې وې د سهیل خان زرمتي له بیټ څخه دلته هم په فاین لیګ باندې سلوریزه وه یا مونږ هم ګراونډ ته ستنېږو او ایمل شیرزاد صاحب شته دی هغه بال ته تازه حال درکوي شیرزاد صاحب ستړي مه شئ د کابل کرکټ غوره لیگ د درېیم پړاو نن فاینل لوبه ترسره کیږي کابل زلمی او د کابل نایټ رایډرز لوبډلې نن په فاینل پړاو کې د یو بل سره مخامخ دي د لومړۍ پاڼۍ پای تاسو ولیدلو چې 200 تقریبا 15 منډې په دې لوبه کې په دې انینګز کې رامنځته شولې او د کابل نایټ رایډرز لوبډلې یو ښه هدف د کابل زلمی د لوبډلې په وړاندې وټاکه که څه هم دا هدفونه دومره ستر هدفونه نه دي په لوبه کې کولی شي چې لوبغاړي دې هدف ته ځان ورسوي اخواته که موږ د کابل زلمي بیټنګ ته وګورو هغه یو ډېر پیاوړی بیټنګ له ځان سره لري خو نن ځینې هغه لوبغاړو چې د کې کې آر د لوبډلې لپاره باید ښه پیل کړی وی ونه شو کولی یوازې په نن لوبه کې چې ډېر ښه ثابت شوله نن رحیم زرمتی و چې ډېر زیات چټک او ښه ولوبېدلو د لوبې تر پایه پورې د هغې سره سهیل و چې د سره ښه پارټنرشپ وشو د دې دواړو لوبغاړو ښه پارټنرشپ د یو ښه هدف پسې لاړل او 215 منډې هدف دی دا دومره اسانه هدف نه دی فاینل لوبه ده پریشر لري او د دې پریشر لوبه کې دواړو خواته لوبغاړي د سون سره مخامخ وي تر څو دا پریشر څنګه هنډل کړي څنګه مدیریت کړي دا په دویم پاڼۍ کې انشاءالله موږ تاسو ګورو په نن لوبه کې راغواړو په سر کې لال باز چې په نن لوبه کې 2 وکټې ترلاسه کړلې لالباز موږ تاسو په پیل کې هم خبرې وکړې په سر کې ستړي مشر درته وایو نن لوبه خطر سره شوله او یو څه وخت د کابل زلمي په کنټرول کې وه لوبه بیا د رحیم زرمتي په بیټنګ باندې بیا کنټرول ستاسو لخوا ونه شو څه علت و بسم الله الرحمن الرحیم واقعا دا دی چې هغه ولې وکټه چې دې باندې چې څومره وکټ ځي او څومره بولنګ کې دې باندې بیا هم سکور راځي او د موږ اول ته 2 اوور کې اولو کې وکټ واخیستلې هغې نه بعد ماشاءالله هغه ډېر ښه بیټینګ وکړو رحمان الله بیا پسې عمران میر وکړو بیا پسې هغه رحیم وکړو ماشاءالله ډېر ښه بیټینګ وکړو او سکور 200 هغه ته لاړل دی 15 انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا میچ وګټو نن د بالنګ په برخه کې
کم یعنې تاسو ولیدلی چې تاسو یا د فیلډینګ په برخه کې چې سکور تاسو مخکې ویل چې دومره غټ سکور ته به نه رسېږي خو 215 یو غټ هدف دی غټ ستر هدف دی کومې ستونزې نن تاسو درلودلې په خپله لوبه کې نه ستونزې خو نه وي ځکه چې موږ تېر میچ کې موږ هغه وکړل اوله مې واصل وکټ دی که نه بیا موږ لږ هڅو لکان ډېر ډېر ځا موږ ته اوټ لل هغه نن بیا ما سر کې 2 ګوټې لاړې بیا موږ لکان لږ هغه سره لږ ریلیکس ول او بیا موږ د خو داسې وکټ دی باندې د 250 250 سکور چیز کېږي تاسو په خپل بیټینګ باندې څومره تکیه لرئ آیا دا هدف ته د رسېدو لپاره کومه برنامه کارول پکار دي چې تاسو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړئ انشاءالله موږ سره خو بیټینګ ډېر ښه بیټینګ ده موږ سره وسیم ده هسې مسعود ګربز ده بیا نور ده بیا نورالله ده ماشاءالله موږ ښه غټ سایډ بیټینګ سیټ انشاءالله کوشش وکړو چې دا میچ وګټو خو د هغوی بالینګ ته تاسو نظر کړی دی هغوی بالینګ هم ډېر خطرناک دی هو نه څنګه هغه چې ځکه وکټ مطابق دا سکور لږ دومره نه دي کم به وي ماشاءالله انشاءالله د بریا په هیله کور مو ودان او په نن لوبه کې رحیم د خپل لوبډل لپاره د ملا تیر لقب ولوباوه او د ډېر یو ښه فینشنګ او ډېر یو ښه پای د خپل لوبډل لپاره ورکړو د لومړي انینګز رحیم راغواړو خبرې ورسره کوو چې رحیم نن څنګه په دغسې پرشر لوبه کې بریالی شو رحیم ستړي مه شئ ستاسو لوبه نن واقعا د ستایلو د فاینل پړاو لوبه او دومره پرشر نه ډکه لوبه او تاسو د دې هغه ټول مدیریت په ښه شکل کوئ څنګه وه لوبه مننه خیر اوسې د وکټ مطابق اول سر کې موږ نه ډېر وکټ لیک زر راغلی نو د کوچ پلان و سنګل ډبل میچ تر اخر رسولو نو انشاءالله ما هغه وکړو او فینیشنګ وسو او رن زموږ سره ټیم لپاره او بل دا چې تاسو سره ډېر په پیل کې ډېر ښه بیټسمنان وو دوی زر وکټ له لاسه ورکړلې او تا بیا ښه سټې وکړله فرق څه و په دې کې لالباس راغی لیګ سوینګ یې کېده نو ما د هغه سوینګ کنټرول کړ هغه نه مې ځان بچ کړو هغه یو ښه بالینګ کوو نور کوم چې ملاوېده ما باونډریز او سنګل ډبل باندې ما ډېر فوکس نو ځکه دومره رنز وشولو که ستاسو سره پیل بیټسمنان ښه لوبېدلی وی او عمران میر هم پکې یو څه اندازه منډې ترسره کړی وی ستاسو په نظر به هدف پورته شوی نه و انشاءالله ډېر به پورته شوی او 240 250 د شاوخوا کېدل ځکه عمران میر چې موږ ته کله ښه پیل راکړی نو هغه ټارګېټ همیشه 250 202 دغه پسې رسېدلی ده او اوس تاسو دا هدف څومره هدف ستاسو په نظر باندې په دې پیچ باندې د دې نه زیاتې منډې ترسره شوي تر دا مهاله انشاءالله اسانه به نه وي د موږ په دې ټورنمنټ کې موږ سره ډېر ښه بالینګ سایډ ده او انشاءالله زه باوري یم چې دا رنز به موږ نه دی په اسانۍ چیس نه کړي ستاسو مین توپ اچوونکي به نن کم یو وي کم به ښه ظاهرېږي ستاسو انشاءالله ټول ښه توپ اچوونکي څوک ښه ځي کې بالینګ کړي هغه به وکټ اخلي واقعا چې نن په لوبه کې هیڅ نه ویل کېږي پیشبیني نه کېږي چې کومه لوبډله به بریا ته رسېږي خو دا چې کومه لوبډله ښه لوبه ترسره کوي ښه مدیریت کوي نو هغه لوبه بریا ته رسېږي کور ودان انشاءالله د بریا په هیله مننه خیر سي 215 منډې هدف او اوس بیټینګ د کابل زلمی لوبډلې شروع کېږي مننه کومه د مالي ملاتړ کوونکو څخه امیر حاجزاده روغتون چې دوی زموږ مالي ملاتړ کوونکی دی همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک AIB زموږ مالي ملاتړ کوونکی دی په نشراتي برخه کې امپریال کانټیننټل لیدونکو راشئ ګراونډ ته او د دې ځای څخه نږدې لوبه وګورئ ورځو لنډې دمې ته د دمې وروسته دویم پاڼې شروع کېږي
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ستړي مشئ، دوهم اننګز ده KPL سیزن 3 فائنل کابل زلمی ورسز کابل نایټ رایډرز. KKR لوبډلې توپوهنه ترسره کړله. هغوی په ټاکلو 20 اورونو کې 214 منډې جوړې کړې. د 215 منډو هدف یې وټاکه. د کابل زلمی لوبډلې لپاره کابل زلمی لوبډلې هغه خطرناک جوړه د پیل د فائنل راز دا او زمونږ د سلامونه د ډګر څخه محمد اکرم او سکال ډیر خوندور دی، ډیر په زړه پورې دی او مسعود ګربز دا هم لوبغالي ته راغله. کابل پریمیر لیګ سکال د دې فائنل دوه لوبډلې سیزن کابل زلمی او 3 KKR دا فائنل هم متفاوت دي. سکال فائنلستان د درېیم پړاو پایلو به دا کابل غوره لیګ سیالیو. دا جشن تنانن یو ورځ پاتې ده. من از حامی نشراتی ما سپاسگزاری میکنم. لومړي ور لپاره داسې ښکاري چې په سمیع الله سرمست باندې ټرسټ یا اعتماد وشي. هغه وړاندې سیالیو کې هم په امپریال کنټیننټل نوی بال باندې لومړني اورونه ترسره کړي. په ټول ټورنمنټ کې زموږ سره په نشراتي یا په ګراوند کې په هر محمد وسیم دا د افغانستان د سپورت اکرم دغه لوبډلې مشر خو سمیع الله سرمست ډېر زیات غوره لوبېدلی، ډېر غوره توپ اچونه یې ترسره کړې. راځي په سپورت باندې سرمایه ګزاري کوي زموږ لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. د دومې پاڼې پیل د بریدګر لوب په سپورت او د افغانستان په کرکټ او په نورو محمد وسیم او ورسره مسعود ګربز چې ډېر اعتماد پکې کېدلی شي. او AIB افغانستان بین المللي بانک هم زموږ سمیع الله سرمست د لومړي ور توپ اچونه کوي. KPL کې بانک د لوبغاړو ملاتړ کوي. یک لیگ فوق‌العاده‌ای را سپری کردیم سرمست وړاندې سیالیو کې هم د دو فصل قبلی کاملا KKR لپاره ډېر زیات غوره لوبېدلی. تر ټولو ښه توپ اچونه ابراهیم عبدالرحیمزي سمیع الله سرمست دغه دواړو د KKR لپاره په هره سیالۍ کې ښه توپ اچونه کړې. لومړی بال کېږي د دوهم اننګ سمیع الله سرمست وسیم اکرم پر وړاندې. مډ آف ته لوبېږي، فیلډر شته رحمان الله زدران او منډه نشته په لومړي بال. که څه هم هدف لږ لوړ دی 214 خو ممکن دواړه بریدګر توپ وهونکي محمد وسیم چې په اخري وروستۍ پاڼۍ کې ډېر ښه ځلېدلی. څومره کومنټیټران ډېر بلکل همداسې ده. تر څنګ یې مسعود ګربز چې په هره سیالۍ کې واقعا هم مسعود د کابل زلمیو لپاره ډېر زیات غوره لوبېدلی دی. هغه په کمو توپونو ډېرې او چټکې منډې کړې، ډېر لوړ سټرایک ریټ سره په دغه ټورنمنټ کې لوبېدلی دی. دویم بال کېږي بیا هم سمیع الله سرمست له لوري کټ او ډېر زبردست سکویر کټ په ډیپ پوینټ کې او 4 منډې ده وسیم اکرم زازی لبیټ څخه. لږ څه بهر بالو ډېر ښه میډل کړ. سر مست پر وړاندې تکرار وینو دغه صحنې ډېر ښه شکل سره په پوینټ کې فیلډر یوازې ننداره کوله. ډي پوینټ کې 4 منډې ترلاسه شوې. تاسې هم ستړي مشئ. ډېره مننه. کور ودان ماسپښین بخیر. د 2015 کال امیر حجزاده کابل غوره لیګ درېیم پړاو سیالۍ وروستۍ پایلوبه شپږیزه بال ګراوند هم بیرون بیک اف د لینت او ډېر ښه میډل کړ. محمد وسیم صحیح میډل کړ، پولی کړ په ډیپ میډ وکټ باندې او څلوریزې وروسته شپږیزه یو خطرناک پیل د کابل زلمیو له لوري. هغه ډیر زړور کرکټ کوي. د دې لوبډلې لوبډلمشر محمد وسیم 13 سیالۍ نیمه پیلوبه کې هم ښه ولوبېده او لوبډلې تر دې ځایه راورسوله. د هغه رول پکې ډیر مؤثر و. سمیع سرمست یو ډیر ښه توپ اچوونکی، یو ډیر ښه نوم د چټکې توپ اچونې او ټوله کې د افغانستان د چټکې توپ اچونې د شعبې یو ښه راتلونکی. کور کې بیا هم عمران میر و، منډه نه ترلاسه کېږي. شپږیزې وروسته ښه بېرته راتګ د سمیع سرمست له لورې
ګلالي ماشومان دي البته او دویم راغلي دي د دغه پای لوبې څخه خوند اخلي او دا هم یوه بله کورنۍ چې دغه مشر خپل ګلالي ماشومان راوړي دي تر څو دوی هم له سیالۍ خوند واخلي. نن په لوبغالي کې د مینوالو تعداد زیات دی او لا هم په ګڼ تعداد کې مینوال تر لوبغالي را روان دي. پیس کې کمی دی، ډګر ساتونکی شته په کور کې د منډې فرصت نه ورکي. دوه ډګر ساتونکي ډیپ سکوائر لیګ او د ترڅنګ ډیپ تړمین او باقي هغه په سرکل کې دي. آف سټم باندې قوي سرکل جوړ شوی دی، بیکور پوینټ کاور ترڅنګ میډ آف رحمان الله زدران د قیس احمد په نشتون کې د دې لوبډل مشري تر سره کوي. وروستی بال به کوي سمې سرمست د KKR لوبډل مشر رحمان الله زدران هغه هم ډېر عالي ولوبېده، په کمو توپونو یې چټکې منډې وکړې. وسیم به هم غواړي چې دی هم خپل مسؤلیت ادا کړي. وروستی بال غټ شاټ پسې ځي، میډ آف کې رحمان الله زدران شته خو هغه لرې دی او نشي رسېدلی 4 نورې منډې. بالکل هغه په سرکل کې د ننه او توپ د لانګ اف باونډري د باندې د 4 منډو لپاره ورسېده. دا یوه بله زیاتونه وه د کابل زلمیو لپاره. د وړاندې څلوریزې تکراري لحظې بالکل د مقابلې لوبډلې لپاره.
ښه راګرځېدنه وکړه عمران میر او دې تر څنګ رحمان الله زدران په منځنۍ حصه کې لا وروسته رحیم ډېر ښه لوبېدلی رن آوټ هڅه چټکې منډې ترلاسه کېږي د محمد وسیم او مسعود ګرباز له لوري. سهیل ډېر چټک راغی، توپ نیونه یې ښه وه خو تروی صحیح نه وه. که چېرته ون ټیپ سره دغه بال د جاوید لاسونو ته رسېدلی وی ممکن وسیم اکرم خپله وکټ له لاسه ورکړی وی. هغه ډایرکټ هیټ وکړ، ډایرکټ یې د جاوید لاسونو د بال وویشت، هغه ډېره سخته ده د هغې کنټرول کول. ډېر ښه شاټ مسعود ګرباز له لوري، لانګ آف او لانګان ترمنځ سایډ سکرین په طرف 4 منډې هغه ته رسېدلی و او په مخامخ بونډرۍ باندې ډېره ښه لوبېدنه، ګی په وټنو فاصله وه او د دې فرصت نه ښه ګټه اخلي. هغه تکرار کې ګورو د ډېر ښه ځایه راخیستی دغه توپ. 6 منډې دې اور کې هم راغلي دي، 20 ته ټولې منډې رسېږي د کابل زلمي لوبډله. فیل کې تغیرات غواړي جاوید سعیدي، 5 بال کوي د مسعود ګرباز پر وړاندې. بیا هم غټ شاټ، سیم ایریا سیم شاټ اینڈ سیم ریزلټ. مسعود ګرباز د خپلې توپوهنې کمال، هنر او جوهر ښایي او هغه خپلې زړورې توپوهنې ته دوام ورکوي. دا په روانه ورکي یوه بله څلوریزه، یوه بله ننداره وه د مینوالو لپاره. څومره ښه هڅه د بال پیکر له لورې، هغه توانېدلی و چې ډېر ښه بال ترلاسه کړي. هغه په خپله هم کرکټر دی او خامخا له لباس داسې معلومیږي چې هغه د آیبي کرکټ کې خپل تمرینات ترسره کوي. یو بل شاټ هم دی خو دا ځل لوری بدل دی، مسیر بدل دی، ډیپ سکوائر لیګ 4 منډې او دې ته وایي د دماغ استعمال. تاسې وګورئ ډیپ سکوائر لیګ کې وړاندې فیلډرو هغه یې پلانګان واخیست، ځکه وړاندې 2 څلوریزې پلانګان راغلې او دلته مسعود ګرباز ولیدل چې په سکوائر لیګ فیلډر نشته، هغه سویپ ته ولاړ او څلوریزه یې ترلاسه کړه. ورپسې بال وروستۍ کې اوس سلو کېږي، هڅه شوې ده او 3 منډې خو ترلاسه شوې خو بونډري به بیا هم چک کېږي. ګورو بونډري به سیوي یا نه. د وړاندې شاټ تکرار ډیپ ایکسترا کور باندې لوبېدلی دی او دلته رسېدلی، خو ښه به معلومیږي چې هغه له بونډرۍ وړاندې اوښتې ده. توپ د ډګر ساتونکي له لاس سره ټچ دی او که څنګه دغه ځای کې لږ څه ستونزه ښکاري، دغه انګل نه که چېرته صحیح ښکاره شي. بلکل ټي وي لوبڅار ناصر توخي به خپله پرېکړه اعلانوي. بلې زما په فکر هغه به سیف کړی، بلکل ښه توپ نیونه په ډیپ ایکسټرا کور باندې، خو 3 منډې ترلاسه شوې. ابراهیم شریفي انسوینګر د انسوینګ د هغه نیچرلی طبیعي ترسره کېږي، که چېرته د په وړاندې هم توپ وهونکي د صبر او حوصلې کار نه اخلي ممکن وکټ ترلاسه کړي. عمران میر شته بیا هم منډه نه ترلاسه کېږي. یو څه شاته ولوبېده ډګر ساتونکی پر ځای، د منډې فرصت
نور کې 2 بالونو باندې 3 منډې ورکړي. بیا هم که یادونه کو آف سټم ډیر زیات قوي اخیستی دی د توپ وهونکو لپاره. ابراهیم شریفي د شاټ هڅه شوې ده، ډګر ساتونکی کوي او نه 6 منډې ترلاسه کیږي. هاف پل یو زبردست شاټ د مسعود ګربز له لورې ګوډلینډ کې ورته پیچ کړن سوینګ سره هغه ډیر ښه وڅاره دغه بال تکرار کې وینو څومره ښه شکل سره په ډیپ مډ وکټ باندې فلایټ یا هم په پښتو کې ورته پرتش پګیزه ویلی شو. ډیر ښه شاټ سلیکشن د مسعود ګربز له لورې او دا ځل مډ وکټ کې فیلډر اخیستل کیږي. لانګان سرکل ته راځي. عمران میر لومړی بنډري ورکړې ده ابراهیم شریفي. د یو بل شاټ هڅه هم ده خو دلته ډګر ساتونکی اخیستی دی. یوازې یوه منډه. ډیر شاندار او په زړه پورې پیل د کابل زلمي له لورې 38 منډې لري دوی 2.4 اورونو کې دغسې را دنه به ډېرې تمې کېږي محمد ابراهیم نه ځکه په یادو سیالیو کې تر ټولو ډېرې وکټې هم همده ترلاسه کړي دي. څلور توپونو باندې 10 منډې ورکړي دي ابراهیم. ډېر ښه شاټ ډیپ کور کې 2 فیلډران د بال نیولو هڅه کوي او بریالي نه دي. بیا هم د څلوریزې ننداره د 14 آلریډي په دغې اوور کې هم راغلي 15 توپونو باندې. یو څه قیمتي تمام شوی دی محمد ابراهیم شریفي. ډیر زبردست ځواب او ډیره ښه لوبېدنه ده د محمد وسیم زازي له لوري. هغه د دې لوبډلې لوبډل مشر دی او هغه نیچرل یعنی د هغه گیم د هغه لوبه لیډینګ یې ګڼلی شو. ډګر ساتونکی په فاصله کې دی او بال له بونډرۍ بیرون ډیپ کور 4 منډې. بخت ښه دی د محمد وسیم قسمت له د سره دی که وګورو سوینګ او بیا هم د غوښتل په آن سایډ باندې د سنګل لپاره ولوبئ لیډینګ یې شو د بیټ سره معمولی لګیږي او په پوینټ کې فیلډر پوره هڅه وکوله ډیپ پوینټ کې 4 منډې ترلاسه شولې. پیس هم یو څه زیاتو چټک بال د ابراهیم له لورې.
لپاره بونډرۍ په ترلاسه کېده. کابل زلمیو 50 منډې هم بشپړې کړي. ډیفنس ته راځي په شارټ میډ وکټ باندې د ډیپ میډ وکټ ډګر ساتونکی د راګرځېدا هڅه. منډې ښې دي د کابل زلمیو. 51 څلورم اوور دی. دغه اوور کې بالکل خبر ته راتګ کړی دی د کې کې آر لوبډلې. ښه توپ اچونه یې ترسره کړې. جاوید سیدي 5 توپونو باندې 5 منډو ورکړې سره یوه وکټه هم ترلاسه کړې ده. آن سایډ باندې لوبیږي. عمران میر چې تر څو راځي 2 منډو غاک شوی دی او ډېر ښه رننګ 2 چټکې منډې ترلاسه شوې وروستي توپ باندې هم. قرعه کشی و اختبار افغان بیسی برنده جوایز نقدی شوید. هر هفته 3 برنده، هر کدام 10,000 افغانی، هر ماه 3 برنده، هر کدام 100,000 افغانی و در آخر 2 برنده جایزه بزرگ هر کدام 500,000 افغانی. سیم کارت های افغان بیسی میتون را با تذکره الکترونیکی دوباره راجستر نمایید. شامل قرعه کشی بختور شده و برنده جوایز نقدی شوید. همین امروز به نزدیکترین نمایندگی افغان بیسی مراجعه نمایید و سیم کارتتان را راجستر کنید تا مزدود نگردد. با برندگان فقط از طریق شماره 152 اطلاع داده می شود. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. درېیم پړاو کابل غوره لیګ سیالۍ وروستۍ پایلوبه. کابل افغانستان ایبي کرکټ لوبغالی توپ اچونې لپاره بیا هم ابراهیم شریفي انتخابیږي. ابراهیم لومړي اوور کې زیاتې 18 منډې ورکړې وې. کورنر باکس اینډ هلته ځانګړي مېلمانه لومړی بال کېږي او سنیک د بیټ سره لګېږي. ډیپ تھرډ مین کې پایل په سلوریزه. څلور منډې ترلاسه کېږي په ډیپ تھرډ مین کې. د ډګر ساتونکي فاصله وه دلته او اسانه منډې ترلاسه کړې. نورالله ایبي ښه فکر و. ابراهیم نن سیالۍ کې ایکسپنسیو دی، قیمتي دی. هغه ډېرې منډې ورکړي. لومړي اوور کې هم 18 راغلې وې. دغه اوور پایل هم سلوریزه ترلاسه شوې ده د نورالله ایوبي له لورې. بیا هم په ډیپ فاین لیګ باندې لوبېږي او څلور نورې منډې پرله پسې بونډریانې دي د ابراهیم پر وړاندې چې ترلاسه کېږي. لوز و، دا د هغه خپله خطا او غلطي وه او که داسې ترسره کېږي نو خامخا به سزا هم ګوري. لیګ سټمپ کې ښه ګټه اخلي. ښه استفاده ده د نورالله ایوبي له لورې په ډیپ فاین لیګ باندې د 4 منډو ګټل. فیلډینګ کې بدلون. ډیپ تھرډ مین ته ډګر ساتونکی ولېږل شو او د ترڅنګ یو ډګر ساتونکی بیا په ډیپ سکویر لیګ باندې د لانګاف ډګر ساتونکی عمران میر میډ آف تعین کېږي. خبال او نورالله ایوبي هم ریسپیکټ کوي د خبال. بیټ ان پیډ دفاعي انداز سره خبال ودرو ابراهیم شریفي ته. 2 سلوریز وروسته ښه بیرته راتګ، ښه کم بیک د ابراهیم له لورې. د مینوالو تصویر او د هغوی راتګ نن لوبغالی بیخي ښکلی معلومیږي ځکه په زیات تعداد نندارچیان راغلي دي. ابراهیم شریفي شاټ هڅه کوي. نورالله ایوبي د درد احساس مټ باندې لګېدلی دی. بیک اف د لین ته یو څه وروسته پیچ کړ. شولډر یا هم مټ باندې لګېږي. نورالله ایوبي کابل زلمی لپاره په روان سیزن کې نورالله ډېر ښه لوبېدلی دی او موږ هیله کوو چې دغه ستونزه زیاته نه واوسي.
لیګ سټمپ باندې د لوبېدو هڅه کړې وه خو بال سیده د هغه وجود بډۍ ته ځي فزیو یا ډاکټر هم راځي په لومړنیو حالاتو کې د درد د مهارېدو لپاره به سپرې استفاده کوي تر څو هغه ژر خپلې توپوهنې ته جوړ شي او لوبې ته دوام ورکړي دا مینوال او دا بیا ډګ آوټ دواړو لوبډلو لوبغاړي او په منځ کې هم هغه ټراپي چې ګټونکي لوبډلې ته به ورکول کېږي او دا دوه خو بیخي ځان ته ناست دي چې د کومې موضوع اړوند خبرې روانې دي دلته هم دوی ډېر بره ناست دي ان که وګورو په هغه اخري سرحد باندې ناست وه ډېر مینوال راغلي پای لوبه د ضرور دا یو بل ښکلی تصویر د کیمرمینانو زیات فوکس هم نن په مینوالو باندې دی ځکه په لوی تعداد باندې راغلي دي او هکې هم جوړېږي چې دوی ته هم باید بیرته مینه ورکول شي وستایل شي بالکل نورالله ایوبي لوبې ته دوام ورکوي راګرځي ابراهیم شریفي د وړاندنیو 2 څلوریزو وروسته ښه راګرځېدلی په 2 توپونو باندې بیا کومه منډه نه ده ورکړې خو په ټوله کې 1.4 اورونو کې 26 منډې ورکړي په وکټ اخیستو لا هم بریالی نه دی کرن رن ریټ هم له 14 د پاسه دی چې دا ښه حالت دی د کابل زلمي لپاره کور کې فیلډ دی په وکټو ګزار دی فاصله وه وټن و کچېرې سیده بالر ته دا ترو کېدلی د هغه لاسونو ته وی عمران میر ډېر ښه توپنیونه ترسره کړله البته سهیل زرمتي خو ډېره چټکه تروي ترسره کړله فاصله کمه وه که چېرته سلو ترو هم ترسره شوی وی ابراهیم دا بالکل فرصت و دلته بله وکټ هم ترلاسه شي ځکه نورالله ایوبي ډېر لري و تکرار وینو د دغه صحنې سهیل چې کله بال ترلاسه تاسې ګورئ نورالله ډېر لري و که سلو ترو هم ترسره شوی هغه اوټېدلو یقینا هغه په اسانۍ سره کولی شول تر څو وکټ یې ووهي ځکه د وکټې مخه کې ولاړو محمد وسیم بیا هم له یو څه ځنډ وروسته سټرایک اخلي د شاټ هڅه ایج دی او بیا هم تړمین کې 4 منډې ښه لیدنه نه ده د ابراهیم شریفي لپاره بخت یا قسمت هم هغه سره یاري نه کوي آوټ ساید ایج په نتیجه کې څلوریزه ترلاسه شوه 5 وروسته 6 همغه یو وکټ دوی له لاسه ورکړې ده کمنټري باکس کې هم تغییرات نجیب الله سالارزی او ترڅنګ جمیل ایوبي به راځي او تبصره به کوي تاسې هم ستړي مه شئ Thank you, Mr. Waziri and Mr. Ant. 5 fours. What a start. That's a flying start for the team Kabul Zalmis. After losing the wicket of Masood Gurbaz, Nurullah Ayyubi alongside him, the captain of the side. He is doing a great job. Baitullah scoring 12-29 by Sohail Zurmati. John Muhammad Golden Duck. Imran Mir, 36 runs. This time he picks up the ball well. One bounce to cross the boundary line. What a shot. What a start for number 6. Yeah, Nurullah Ayyubi is doing really great in this match. He came from impact players. And that was a good decision by the captain. Look at these beautiful shots by Nurullah Ayyubi. Now, soon after the dismissal of Masood Gurbaz, Ayyubi is going to take the responsibility. There he goes big. High in the sky, the fielder coming underneath. And he drops. Imran Mir, the guilty. Imran Mir, the culprit. Long run, but he could not drop the ball. Yeah, and Nurullah Ayyubi got away with that and got another chance to stay on the wicket. It should have been caught. Imran Mir is one of the fine fielders for the team Kabul KKR, but today it's part of the game and an important game. It's a pressure situation. The crowd is coming in. He drops that. It wasn't that difficult. Yeah, it was a simple and easy catch, but it happens sometimes and couldn't stop it. Oh, that was a good shot to this deep point leg square. That was a great try. Now look at the batting here for both the batters. Let's have a look at that one. The ball pops out his hand. Imran Mir cannot believe
concern on his face. Look at Ayubi scoring 19 of 11. Mohammed Wasim, the captain of the side, scoring 32 of 12. What a start for the team. Yeah, Kabul Zalmis. Yeah, that's a great start and good partnership. And both of them, they are trying for bigger shots. That's good, and they will chase that if they're going like this. But if they're going like this, they're going to take a lot of risk, as Ayubi was dropped soon after he was introduced for a 6-2 hole. Going down this time. Slide appeal from the wicketkeeper, but was slanting down the leg side. Yeah, it's risky a lot. It is, man. You know, when they are trying for a bigger shot, it's not good to choose this bowler, Javed Saidi, for a bigger shot. So what do you think about this? Yeah, if you see the bowling, that he's angling the ball in slightly quicker. The ball is coming in towards the body. So you need to smash him with a sweep shot there or go for a slog ones. But if you're going to play with a straighter bat, lots of chances of inside edge and also chance of LBW might be wickets. Yeah, there are chances for LBW losing wickets. You know, look, Nurullah Ayubi should try for another angle, and both partners should try for sweeping shots and to the offsides or onside, not straight. So 7 of the overs, they're having 76 after 6, and what a start that is. A match needed for the team Kabul Zalmis. در هر گوشه افغانستان افغان بیسیم با شماست. با وسیع‌ترین پوشش فورجی شما را با همدیگر و جهان سریع‌تر وصل می‌نماییم. افغان بیسیم به Yeah, as you mentioned, Ibrahim Sharifi, he's one of the most wicket takers player and an expensive player for the KKR. So now, this is the grand finale, live from Ayubi National Cricket Ground. 4th ball introduced. First ball, swing of the bat. Misses that one completely. The ball well carries to the wicket keeper. Yeah, that was a great delivery. And Zahid, I think this is the first over by Zahid, and now the first ball of this over is dot. That's a great delivery. I think he's not giving any chance for biggie shots. Now the difference between ball and runs, 59 runs now, so they need around 10 and a half. That's played over the top of this extra cover. Call is for 2. Easy running. Welcome for the second run. Yeah, just double taken here, and there was a fielder over there in the extra cover and stopped the ball. There was just a chance for a double. The reserve umpire, the one who is bringing the box of balls. This tournament is a bit expensive. Plenty of balls are lost when they're having a connection. The ball is going out of the ground. Low full toss, a Yorker length attempted. Ayubi was very well that he had the presence of his mind. Yeah, as you mentioned, that a lot of ball has been lost in this tournament because both of the team they are the greatest team and they are trying for bigger shots. You mean they have got power hitters in their sides? Yeah, both of the teams, they have power hitters. They really try to hit the ball. If I say more than that, they are having big guns. Yeah, yeah. Especially the man that's sitting here. I think that's Siddiq Pacha. If he is Siddiq Pacha, no doubt he is one of the strongest, and also Akbar. Yeah, Siddiq Pacha. Yeah, he's a really great batsman. Oh, that was a great try to the onside. Now the current run rate is over 11. They require about 10 and a half. So far this is a tied over. Something went wrong. Once again, the shoulder hit in the previous over by Ibrahim, where Nurullah was entrusted to go for a full shot and he missed that one. So still he's not feeling well.
That is the shoulder that you can force a lot by right hand to smash the ball. So physio is called. Once more, they're having a magic spray. Yeah, you're right. There's a still pain in his shoulder. It might be difficult for him to hit the ball because shoulder is the important muscle to help you with. Now look at the beauty of the country. You can see here's the center. Kabul, a crowded area. Plenty of houses. No space that you can find to build another house. Yeah, these are the beautiful views of Kabul city. The people who are living in the mountains. Look at this. Another. So now he's nearby Kabul. Zahid is having a quiet over. 4 runs conceded. First 4 deliveries. Short pitch. There is a fielder coming, but dropping short of the fielder for a single. Yeah, that was a nice try to the leg square. As in the Nurullah Ayubi now. Just a single taken here, and this is the last delivery of this over. Let's have a look at this last delivery. What's going to happen? Salarza, what do you think? Now, after the power play is completed, let's have a look for set ball. There wasn't a good control shot. It should have been picked up for a sixer, but he missed that one. Wasim is interested to go big because they need some runs. Oh, what a delivery that was. A well-directed bouncer in the ball races away to the boundary line. Umpire signal by given. Yeah, that was the good finishing of this over. Yeah, that was a good finishing of this over. And it goes for a 4. Look at this beautiful shot. Zahid had a good over, 5 runs in his first 5 deliveries, but the last ball went for a bye. Even he conceded 5, but overall 9 came in that over. And now look at the batting card. Rahim Zurmati, the best of the scorers, 63 runs for the team, 37 by Rahmanullah Zadran. Masood Gurba scoring 21. A good start for the team. Muhammad Wasim is still there in the middle, 33 runs in Nurullah Ayubi. Spin introduced. Javed is bowling his last over. That's why he was brought. He's angling the ball in towards the bat to put pressure straight away. But this time he connects it. Oh, what a draw. He was struggling to catch that one. Went for a jump, but he couldn't reach. I think Muhammad Amin was a fielder on long off. He struggled. He tried his level best. He needed to jump even higher. He tried it and he did his best, but he was just looking at the ball and couldn't do anything to stop the ball. If you talk about Nurullah Ayubi, he's not a strong muscle boy, but the way he can hit the ball, that's a poor line. Another boundary would be that. The ball runs down there to the boundary, and I think that's coming from the bat of Nurullah Ayubi. Only a faint edge. Yeah, Nurullah Ayubi and Muhammad Wasim, they are trying for bigger shots and they are trying on and on for bigger shots. That's what I expected from this partnership. Both of them are doing great. Through his leg, the ball went to the boundary. Now look at both the batters are standing on 33. That's a good sensible cricket. Call is for 2 and definitely will come back for the second. Intelligent piece of batting by Nurullah Ayub and good running by Wasim along with him. Yeah, that was a quick runs and they took a risk there. That's what I need. If you look at this crowd, they are enjoying watching cricket's dugout. Yeah, the dugout was applauding. They were all appreciating the 2 runs, quick runs taken. There he goes once again, smash that. But a deep square, Samir Sarmast is a fielder. So now runs are free coming in this over. The runs in the boundaries are leaking. Yeah, runs are going high and they are going up in this over.
Not a good line once again. Going down, so wide signal by Mahmoud Kharode. Javed Saidi in the previous over, he had a great start, but now a lot of runs taken in this over. Now Muhammad Wasim doing a good job because runs already they needed. They came in these 5 first deliveries. So no need to take a risk, no need to lose your wicket aimlessly. So try to be very careful. Nurullah Ayubi on the other hand doing a great job, 36 of 21. Both the batters are smashing the ball quite nicely. Yeah, Nurullah Ayubi is on the strike and that was a slower one. You know, as I mentioned that Masood Gurbaz is always doing great with Muhammad Wasim. When they are partners, they are doing really great. But also when there is a partner, Nurullah Ayubi with Muhammad Wasim, they don't have any difficulty in hitting big shots. Now look at Kabul Zalmi's 97 runs for the loss of 1 wicket. Masood Gurbaz, he got and lost his wicket with a low full toss. It was looking like a practice catch. The required run rate for the first time is dropping down to 10 in less than 10. And that's Ayubi National Cricket Lobghale. And there we can see the VIP, semi-VIP is called that. And today we can expect a big crowd. The crowd is coming. They're animated. And the match is going to be the grand finale here in the very ground. Wow, what a great shot. It was an amazing shot and just went to the leg side. That was a great try and an amazing try. Now Muhammad Wasim went for that shot. That was a thickish edge. Wasim was entrusted to target the onside. And the ball goes over the top of deep fine leg for a maximum from his bat. And there is a little exchange of words because when you are on fire, you can smash somebody. So try to control. It's a game of cricket. It's a friendly game. It's a domestic tournament. Once it's warning given, one for the over. That was extra bounce. The bowler is Zahid is not that happy. And Muhammad Wasim, who smashed the ball, both of them were not that happy. Hey, yeah, both of them are not happy about this thing, but Zahid is a great bowler. Sometimes it happens. This time there is a chance of a catch and it drops. The bowler Zahidullah cannot believe that. He wanted to go for an uppercut. The fielder had a long run and this is the second one went down. You need to support your bowlers. You need to back them if you are going to drop catches like that. The chances are really remote for the bowling side. Let's have a look. Yeah, that was a simple and easy catch, but again there is a misfielding, and that's what can make the bad result for them. And you know there is a say that catches win the matches. Now let's have a look. The drop catch. Even the sun was rightly coming in front of his eyes, but there he smashes now. The tussle is going on between the two. Slight misfielded, and the throw is right into the striker's hands. So now Muhammad Wasim is showing no mercy. He is going to have full and wild swing of his bat. On the other hand, Zahid is not that happy from the performance. First ball was an edge and went and crossed the boundary. And look at the cute babies in the final game. They're enjoying. They might be with their parents. In the dugout or the crowd, you can see Kabul Zalmi's fan. They're all clapping. Yeah, today's final, a lot of crowds have come to see these beautiful moments of KPL League. Even I forgot about the score, 107 now. So now what a start they're having. Just before 10th over, they're going to score around 130. They're now a little in control of this game, but it's a game of cricket. Nothing could be said in advance because anything can happen. Till the last ball, you shouldn't say anything. And now look at all the babies are here for the first time in the grand finale. They're watching from the stand. They're enjoying family members. A day they will remember.
once they had the experience of live match in Ayubi cricket ground. Outside edge, beating the diving fielder for another boundary. This time from the bat of Nurullah Ayubi. The bowler is not lucky this time. Every time the ball touches the bat, it races away to the boundary. Yeah, Nurullah Ayubi, if you look at the repetition of this shot, that was a great try by Nurullah Ayubi. Nurullah Ayubi is doing great, really great today. He's also an impact player today, but he's doing great. You mean the impact player shown some impact today? Yeah, that was a great decision by the captain that picked up this player from the impact players. That was a great decision. You do not need to dive, you fold your body. Try to stretch your body. If you're going to stretch your body, you can catch the ball. But first, before going to throw yourself like a goalkeeper in football. Yeah. That's a fantastic delivery to finish the over. So after 9, they are having how many runs on the board? 112 by loss of 1 wicket. And look, Masood Gurbaz lost his wicket. That was an important wicket, but also this partnership is going really great. Now the crowds, one side of the ground, the flask, green tea. But today's weather is quite hot. Yesterday we were feeling some coolness here in this grounds. It rained yesterday, drizzled before the start of the match, where Kabul Zalmis had a match against Afghanistan Spingar. They beat them in the semis. And now both Kabul Zalmis and Kabul Knight Riders, they're in front of you in the grand finale here. So Muhammad Riaz introduced from the semi-VIP box end. Yeah, Muhammad Riaz. That was a great shot and just went straight to the fielder's hand. And here is the end of Muhammad Wasim Akram. A fine innings comes to an end. He played there straight there. The ball went straight to the fielder at long off. In Muhammad Wasim scoring 45 runs. Flat and hard, straight there. A reverse cap catch. This is the third time, but this time he didn't drop. You do not need to drop catches. So will this be the turning point? Muhammad Wasim scoring 21 for 45 of 21. Kabul Zalmi's captain not happy. Usman Noori, another young prospect for the Kabul Zalmis, is going to start the proceedings. Yeah, Usman Noori is also a great batsman. And also if we talk about Siddiq Pacha, I think after this Siddiq Pacha will come. They don't have to worry. Kabul Zalmi has great batsmen still. You mean they have got deep batting lineup. Even Siddiq Pacha is coming at number 8 or 7. So he is the main in power hitter, the small cute baby standing. There. Yeah, a lot of people enjoy watching cricket here, and they come and there may be supporters from both sides. Look at these VIP rooms, a lot of children and cute babies. I think these were schoolboys because wearing the same sort of clothes, white colors from a school. Yeah, a lot of children, students, they are coming from school to the IUB ground to enjoy these beautiful moments. I think the name of this school is Ihtisazul Ilm, if I'm not mistaken.
far away from the city. No, I think this Hifaz al-Ilm school is located in Second Square, maybe. Yeah, around there in Mahmud Square. Yeah, you're right. Okay, now look at the required run rate. It's dropping down to under 10. It's quite possible, it's quite probable. Straight away, Muhammad Riaz with a wicket and got the big wicket. He caught the big fish. And now you can see in front there are some of the curators in front of the side screen. They are there. So there was a disturbance for the batter. Yeah, Usman, Nuri and Nurul Ayubi. This might be a good partnership with Nurul Ayubi. Oh, another slower one. Just a single taken here. Now the chat's going on between Nurul Ayubi and the new batter Usman Nuri, the experienced man there. Nurullah loves to go big and Usman wants to take his time just before he loses his wicket. He is given the task after the dismissal of Masood Gurbaz. Nurullah took the responsibility. Soon after that, Muhammad Wasim lost his wicket and now Usman Nuri is the new man at the crease. So they're having a very young partnership of 1 run. Yeah, this is a young partnership and just 10 runs are remaining for Nurul Ayubi to hit this 50. High in the sky, it's high. The fielder is just watching. Long on fielder became a spectator. Very well coming under the ball and smashed that. Yeah, that was a big one and that was a great shot by Nurul Ayubi. I don't know why Nurul Ayubi is trying and loves hitting big shots. I think every batsman loves big shots. They know the importance. If they lose wicket, it's going to be a little tough for the batting side. So they're going to go after runs in T20 format when you need the required run rate of over 10. So try to smash the ball and try to control, not to just have wild swing blindly. Let's have a look. Slower one. This time it goes back straight as an arrow over the top of the bowler. Hates the side screen for another one. And it's time for Nurul Ayubi and he completed his 50 in this match. That was a great 50 by Nurul Ayubi. Look at this beautiful shot. It went straight to the boundaries. In what a knock that was. Doing a great job. A match needed 2 back-to-back sixes against Muhammad Riaz. In the very first ball, he got a wicket. So Nurullah Ayubi with a half century. But the job is not yet done. Try to stay. 125 on the board for loss of 2 wickets. Nurullah needs to stay there and wants to finish the game. 90 needed of 62. It's a very easy task now. 8 wickets in hand. Plenty of power hitters yet to come. Nurullah would be very happy with his performance in a green match. It's a pressure match. 2-14 on the board. Yeah, Nurullah Ayubi and also the crowds roaring about Nurullah Ayubi supporting. Oh, that was a great shot to the leg square and just the fielders over there and went straight, heading the ball to the wicket keeper. A little rest work. It's cricket. It's needed. Muhammad Riaz with the first ball, he got a wicket and soon after that he's very expensive. Already 15 runs in the last 4 deliveries. Still a ball to go. In what a start that they're having for the team Kabul Zalmi today. 214 is the scoreboard pressure. It's the final pressure. The crowd is here. So the batters would be under pressure. But Nurullah is playing his natural shots. There he goes once again. He pulls that. And he goes over the corner for another one. The only fielder, Imran Mir, became a spectator for Shpagiza. Yeah, Imran Mir is spectator for Shpagiza. You know, he's always looking at the big shot and can't do anything. Even the crowds are supporting and screaming about these 2 partnerships. And one thing that I think that should be given a mistake or they're mistaken that Samir Sarmast is now introduced. It's a late introduction of Samir Sarmast. He is one of the strongest bowlers for the side. So today the number of bowlers are very expensive. The main bowler Ibrahim Sharifi, he conceded 31 runs. Javed was also expensive in the last over. Muhammad Riaz conceded 21 runs of 5 balls. In the first ball, he got the big wicket.
Now, Samir Sarma's first over conceded 14 runs. None of them did a terrific job for the team. So, yeah, Samir Sarmas is a really great bowler. And look, oh, that was a good delivery. Oh, chance of a run out. Misses 3 stumps. It was visible, but Samir Sarmas is not good to hit the target. Nurullah Ayubi could have been in deep trouble, but misses all the stumps. An opportunity created, an opportunity went down. So we are having some voice changes in the com box. We are having Mr. Waziri in alongside his him is aunt. Bakhair Ragli. ډېره زیاته مننه استاد نجیب الله سالارزی او جمیل ایوبي چې په انګلیسي ژبه یې تبصره کوله. سمیع الله سرمست راغلی دی توپ اچونې لپاره. ډېره غوره پاڼۍ تر دې دمه نور الله ایوبي لوبولې. له هغه وړاندې لوبډلمشر وسیم اکرمو چې ډېره غوره توپوهنه یې ترسره کړله. سرمست لومړي اوور کې زیاتې منډې ورکړي دي. دغه اوور پیل یې ښه دی. دوهم بال کې بیا هم قرار لوبیږي. تھرډ مین کې فیلډر شته. یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي د عثمان نوري له لورې. ریکوایر دوی ډېر کم کړی، تقریبا شاوخوا 8 ته یې رارسولی دی. لومړني 10 اورونه کابل زلمي په بشپړ ډول باندې ډېر ښه لوبولي دي. ان تاسې هم ستړي مه شئ. مننه کور ودان. نورالله ایوبي د لوبډلمشر محمد وسیم وروسته ډېره ښه پاڼۍ غځولې ده او ډېره ښه لوبه یې روانه کړې ده. 28 بالونو باندې 60 منډې هغه ترلاسه کړي او د میدان هر اړخ یې په شپږیزو ګرم ساتلی. په ننداره کوونکو د هغه لوریانه ده. ډایرکټ هیډ هڅه خوشبخته دی. وکټ یا سټمز نه لګېږي. سرمست بیکاپ ته راځي. منډه ترلاسه شو. دوهمې منډې فرصت نه ورکوي. لومړي اوور کې سرمست لږ څه زیاتې منډې ورکړې وې، خو دغه اوور کې 3 توپونو د ده په وړاندې فقط 2 منډې راغلي دي. په داسې حال کې چې په وړاندیني اوور کې د بنډریو باران او ډیر زیات سکور پکې ترلاسه شو. سمې سرمست ډېره ښه توپ اچونه، 50 توپونه لا هم پاتې دي. کرن رانیټ هم له 12 د پاسه د څه کم 14 ته رسېږي او ریکوارډ چې دی هغه 8.2 ډیفنس دی. باکور پوینټ دغه ساتونکي رسېږي. وروستیو شیبو کې بریالی. ډېر ښه کرکټ عثمان نوري له لورې. هغه پوهېږي سرمست یو ډېر ښه توپ اچوونکی دی. د په وړاندې ګزاره کوي. ډېر ښې ولوبه او بیک ورلډ پوینټ ده. توپ نیونکي هم هڅه وکوله. ګورو چې بونډري سیف کړې ده او که نه. 2 منډې ترلاسه شوي دي. بونډري به چک کېږي دلته. ډېره ښه هڅه د زاهد له لوري. بلکل بچ دي 4 منډې. عثمان نوري د کابل زلمیو ډېر مخکښ توپوهونکی او یو ډېر ښه نوم. ټوله کې د لوبې حاکمیت په روان اننګز کې د کابل زلمیو سره دی، ځکه هغوی ډېره ښه توپوهنه ترسره کړې ده. د دې لوبډلې لوبډلمشر ډېر چټک پیل واخیسته او ورپسې نورالله ایوبي ډېر ښه لوبېدلی دی. لا هم وروستۍ فیصله نه ده اعلان شوي. د باونډري لاین بارډر چې کوم یو دا هغه له پښې سره یو څه وړاندې وړی دی او ټچ هم ښکاري. لږ سهار به وګورو چې څه پرېکړه کوي. مخکې ستونزه نشته. هغه چې دوباره کله بیا توپ رااخلي هغلته چیکینګ کېږي چې د بوټ له بونډرۍ سره ټچ دی دا توپ یې رااخیستی یا او که نه فاصله شته. بلکل سیف دي. 2 منډې دي. ډېر ښه توپ نیونه. بلکل 2 منډې ژغورلې دي د لوبډلې لپاره. زاهد افغان هغه توپ اچونه کې لږ څه زیاتې منډې ورکړي دي. 5م بال کې بیا هم سمیع الله سرمست ان سوینګ سره وکټ کیپر ته رسېږي. ډېره ښه توپ اچونه. په لیدو ارځي، په کتو ارځي د سمیع سرمست توپ اچونه او دا هم ټرافي. د ټرافي یو ښکلی تصویر
معلومه نه ده چې کومه لوبډله به یې د پورته کېدو ویاړ ولري. آیا کابل زلمي به د خپل تېرې اتلولۍ څخه دفاع وکړي او که نه KKR لوبډله به په لومړي وار د 2015 کال د کابل غوره لیګ اتله لوبډله شي؟ وکټ کیپر ګوته خوږ شوې ده، هغه د سرمست ډیر یو چټک بال و، ناراحت احساس کوي فیزیو یا ډاکټر هم په ډېر چټکۍ هلته راغلی، خو ښکاري چې هغه له لوبغالي بهر کېږي او ستونزه یې ژوره ده. ډېره چټکه توپ اچونه کوي سرمست، وکټ کیپر لپاره به هم اسانه نه وي او ښه زیری نه دی دلته د KKR لپاره. یو شپېته کړي نورالله ایوبي 200 نه زیات سټرایک ریټ سره، وسیم اکرم په 21 هغه هم له 200 بره سټرایک ریټ، مسعود په 21 هغه هم له 200 نه زیات سټرایک ریټ، یوازې عثمان نوري دی چې 100 سټرایک ریټ سره لوبېدلی او دوی لپاره په توپ اچونه کې یو وکټ ریاض اخیستی ده او یو وکټ هم زاهد. البته جاوید سیدي په بخښنې سره لیفټ آرم اورتوډاکس خو د هغه سپیل هم پای ته رسېدلی، هغه خپل 4 اورونه بشپړ کړي دي. نوی وکټ ساتونکی راځي د دندې یا هم وکټ ساتنې لپاره. نوی وکټ ساتونکی ګورو چې څوک دی. د KKR لپاره که ووایو ښه زیری هغه دا نه دی چې د دوی 2 لوبغاړي کلیدي لوبغاړي دوی وکټ ساتونکی چې و صابر حنیف هغه انجري شوی او ډېر ښه اوپنر هم و، نن سیالۍ کې دوی لپاره نشته. دې تر څنګ د دوی لوبډل مشر قیس احمد هغه هم نن نه لوبېږي، وروستی بال کوي سرمست په پوینټ کې ډېره ښه توپ نیونه او وروستي توپ باندې هم منډه نه ترلاسه کېږي او ډېر زبردست او ټیټ ور د سرمست له لوري. مشتریان عزیز، شما می توانید با دانلود نمودن اپلیکیشن هوشمند پولم از سهولت‌های ذیل مستفید شوید: ازدیاد و برداشت پول، پرداخت بل برق، خریداری اجناس از سوپرمارکت‌ها به طور الکترونیکی، خریداری بسته‌های اینترنتی و صوتی برای خود و دوستانتان، خریداری کردیت به طور الکترونیکی برای خود و دوستانتان، تادیه و دریافت ماشار، ارسال پول الکترونیکی به دوستان، وصل نمودن حساب بانکیتان به حساب پولمتان. حساب بانکی شما در جریان 24 ساعت وصل می‌گردد. همین حالا اپلیکیشن پولم را از طریق اپ استور و گوگل پلی دانلود نمایید. اپلیکیشن پولم آسان، سریع و مطمئن. دا هم VIP د افغان کرکټ ملي لوبډلې ستوری چټک توپ اچونکی نوید زدران او نور ځانګړي مېلمانه بیرته کراوډ ته کیم راوړي. ننداره کوونکي ډېر زیات راغلي دي د نن سیالۍ د لیدنې لپاره. رحمان الله زدران د توپ اچونې لپاره هغه په لوبډله کې د یوه پراپر بیټر په توګه لوبیږي، پارټ ټایمر یې ګڼو. ګورو چې څومره اغېزمنه موثر تمامېدلی شي. سیده مخامخ لوبېدلی ډګر ساتونکی نه رسېږي او د هغه مخې ته ګذرېږي توپ. 2 ډګر ساتونکي او د لانګاف او لانګان دواړه یو ځای راغلل. زما پام کې یو چټک راغلی وی، بل بیک اپ ته ممکن کیچ هم ترلاسه کړی وی. محمد امین لوګری او دې تر څنګ ریاض فکر کوم په لانګان بل ډګر ساتونکی یوه منډه ترلاسه شوه. لومړي بال د رحمان الله په توپ اچونه کې سویپ ته ځي، فاین لیګ کې فیلډر نشته او عثمان نوري ته چې ته غلط بال کې سزا به ویني. داسې شرایطو کې په داسې حالاتو کې په داسې وختونو کې رحمان الله زدران ته نه ده پکار چې لوز راشي، رسېدلی راشي او بیټر ته د دې موقع ډېره زیاته ورکړي تر څو په اسانۍ ولوبوي. 4 منډې وې د عثمان نوري له لوري. تکرار یې ګورو، هغه په فاین لیګ باندې دغه 4 منډې ترلاسه کړې. رحمان الله زدران دوی توپ وهنه کې امپیکټ پلیئر یوز کوي. یو توپ اچونکی ورسره کم دی او دی مجبور دی چې توپ اچونه وکړي. درېیم بال به کوي، بیا هم خراب بال دی خو ډېر ښه نه دی لوبېدلی. فیلډر شته سرمست
یوه منډه ترلاسه کیږي شارټ فاین لیګ کې. چټک رننګ د وکټو په منځ کې د نورالله ایوبي او عثمان نوري له لوري سمې سرمس په شارټ فاین لیګ کې ډګر ساتنه وکړه. لاین چینج کړ رحمان الله زدران مخامخ بونډرۍ باندې کیچ اوچت دی ډګر ساتونکی شته او وکټ. دا ځل محمد امین لوګری بریالی کیږي چې کیچ ترلاسه کړي او دې سره درېیم زیان او ډېره غټه وکټې بللی شو. نورالله ایوبي نن مین کرکټر د کابل زلمیو لپاره هغه داسې یو پاڼۍ ولوبوله چې یوه نه هېرېدونکې پاڼۍ ده. په پای لوبه کې 200 سټرایک ریټ سره لوبه وکړه. په 21 توپونو یې 2 شپېته ډېرې چټکې منډې وکړې. د لوبغالي هر اړخ ته یې شپږیزې او څلوریزې ترلاسه کړې. یو څه په ځنډ د هغه وکټ ترلاسه کوي. یو څه ناوخته کړی دی د KKR لوبډلې. 21 توپونه 6 څلوریزې 4 شپږیزې د هغه په توپوهنه د هغه په پاڼۍ کې شاملې وي او نن د کابل زلمیو لپاره ډېره ښه سیالي ډېره ښه لوبېدنه د نورالله ایوبي له لوري. ټولو لوبغاړو لخوا تشویق کیږي او ولې به نه تشویق کیږي. هغه په پای لوبه کې ډېره زبردست او ښه کرکټ ورته ترسره کړ. رحمان الله زدران دغه سیره دا هم د هېرولو نه ده. د په توپوهنه کې لوبډلې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړ. که څه هم په سر کې دوی 2 وکټې ډېرې ژر له لاسه ورکړلې خو د سرکل بیا هم پرې نه خو د دوی په 6 اورونو کې 80 منډې ترلاسه کړې. خو میډل کې لږ څه سټرګل وکړو. د دوی توپوهونکي ژر وسوځېدل. اینډ کې هم ښه توپوهنه ترسره شوه بیا او دلته په توپ اچونه کې هم دغه رحمان الله زدران خپل کار وکړو. هغه ډېره غټه وکټ ترلاسه کړه. نور رحمان نوی توپوهونکی راغلی. لومړی منډه ترلاسه کیږي د نور رحمان له لوري. هغه هم ډېر خطرناک توپوهونکی دی. کولی شي ښه لوبه ترسره کړي. پاڼۍ وغځي. عثمان نوري منډه نه ورکوي. ابراهیم شریفي په دې سره د لوبې 12 اورونه پای ته ورسېدل. 144 منډې لري کابل زلمي. د وړاندې کیس تکراري شیبه ګورو چې لوبډلمشر بیا په چا اعتماد کوي. 2 اورونه د ابراهیم 2 د سرمس 2 د زاهد 1 اور ریاض ترسره کړی 1 هم لوبډلمشر او د جاوید سیدي سپل پای ته رسېدلی. مسعود ګربز 21 منډې ترلاسه کړي په 10 بالونو. 9 بالونو باندې 9 منډې عثمان نوري ترلاسه کړي. 21 بالونو باندې 45 منډې محمد وسیم. 11 بالونو باندې 2 شپېته منډې نورالله ایوبي او 1 توپ لوبولی نور رحمان. 1 منډه یې پرې ترلاسه کړي. 1 وکټ سیدي 1 وکټ رحمان الله زدران. کیچ اوچتی ایزي او آوټ. بریک تھرو کوي دلته ابراهیم عبدالرحیم ځای او غټه وکټ د نور رحمان وکټ ترلاسه کوي. مخکې ترسره کړه هغه غوښتل کور ډرایو ولوبوي او بال ایچ کیږي په پوینټ کې او ډېر اسانه کیچ او دلته بل زیان ټرننګ پوینټ جوړېدلی شي. همدغه ځای نه KKR بېرته ښه راتګ کولی شي او که نه بلکل هغوی بېرته په لوبه کې ان کیږي او یو ښه حالت راګرځي. پرله پسې 2 وکټې ډېره ښه توپ نیونه ډېره ښه ډګر ساتنه یو ښکلی کیچ او لا هم د وکټې د منځنۍ شیبې دي چې لوبغاړي راټول دي سرکل یې جوړ کړی دی. نوی توپوهونکی ګورو څوک میدان ته ښکته کیږي. د شپږیزو پاچا هغه په دغې مشهور دی. صدیق پاچا راځي لږ څه وړاندې راځي نن سیالۍ کې توپوهنې لپاره. شمس کډو خیل ولید میاخیل دوی لا هم شته دي خو صدیق پاچا یې راښکته کړ. زما پاند که چېرته شمس راغلی وی شاید دوی لپاره ځکه ریکوایر زیات نه دی ملګرتیا پکار ده او شمس کډو خیل یو ډېر ښه لوبغاړی دی. هغه هم چټکه توپوهنه کولی شي هم په وکټ باندې سټرایک کولی شي. پاچا به وګورو چې دی نن دغه رول لوبولی شي که نه. صدیق پاچا چې عموم کې د فینش لپاره میدان ته ښکته کیږي. یو څه وړاندې راځي له نورو توپوهونکو. د هغه نیچر داسې دی د هغه طبیعت داسې دی د هغه
لوبه داسې ده ډېر اکثریت چې هغه چټکه توپوهنه کوي. ان سوینګر بریالی دی ابراهیم شریفي. لومړی سپیل د هغه هیڅ ښه نه و، 21 منډې پکې ورکړې وې. دوهم سپیل کې کامیاب دی، لومړي توپ یې وکټ اخیستې ده او بیا یې هم منډه نه ده ورکړې. همدغه ځای دی د KKR که دوی غواړي بریا ترلاسه کړي، دغلته که یو بله وکټ راځي د صدیق او یا هم عثمان نوري، نو په مکمل ډول به بیا مومنټم اخلي. 50-50 د پای لوبه د هیڅ نه ویل کېږي. 46 توپونه، 1 او یا منډې، لا هم مزل پاتې دی کابل زلمیو ته. 13 سیالۍ کې وزیري همداسې یو حالت و. کابل زلمیو خپلې وکټې ډېر ژر ژر د لاسه ورکړې او KKR لوبډلې هم یوه دغسې سیالي ګټلې وه. بلکل میعاد سي لومړی کوالیفایر سیالي وه، هغلته همدغه څوک دا اوس چې توپ اچونه کوي ابراهیم ډېرې ښه توپ اچونه یې ترسره کړې وای. دې ترڅنګ سمیع الله سرمست Mohammad Ibrahim become the top wicket taker in the KPL 2025 with the total 14 wickets. هغه بیا هم لومړی دی په وکټو کې، تر ټولو ډېرې وکټې محمد ابراهیم ترلاسه کړي. 14 وکټې دي د ده په نوم په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. ډیفنس راځي په شارټ مډ وکټ باندې د ډیپ مډ وکټ اگر ساتونکی دا توپ ترلاسه کوي او یو بله منډه هم زیاتیږي. ډېره مهمه وکټ زما په اند د دوی لپاره به عثمان نوري وي، ځکه عثمان که په 20م ځای پاتې کېږي هغه روان ګیم کې هغه ډاټ توپونه نه راولي، لوز بال کې هغه ډېره ښه استفاده هم ورځینې کوي، باونډري ترلاسه کوي. د ډرون په ذریعه د لوبغالي ښودنه په ډېر ښکلي ډول او دا هم اونر بکس کې نه تنها نن اونران دي بلکې میلمانه ډېر زیات شوي دي. اونر بکس هم ډک دی او دې ترڅنګ VIP بکس هم ډک دی. په ګراوند کې هم مینوال په شلې ناست دي، اخوا دېخوا هر ځای چې په مایند په ذهن برابر دی. حالت یې د نندارۍ لپاره طبیعت برابر شوی دی، ناست دي او تماشه کوي. ډېر ښه بیرته راګرځېدنه د محمد ابراهیم له لورې، د چې هغه کوم ایکسپیرینس تجربه ناک دی، د افغانستان ملي لوبډلې سره هم لوبېدلی دی. فرست کلاس کرکټر تېر شوی دی ابراهیم، او لا هم یو بل ډېر ښکلی انځور د لوبغالي په اړخ کې هغه د ونې له څنډو اخیستل شوی او دا تصویر بیا زما د شپې له لورې ډېر زیات خوښ دی، ځکه وړاندې هم ټرای شوي د دغسې نندارې مو لیدلې دي. 14 اورونه پای ته رسیږي. ډېر یو په زړه پورې او کامیاب اور د محمد ابراهیم له لورې. زندگی را با هم دوباره آسان می‌سازیم. کوي وایي لوبه به شپې ته
بالکل ډیر زبردست 42 توپونو باندې 8 منډې پکار دي ریکوایرډ 9.11 دی وکټ لري توپوهونکي لري او لا هم فرصت د دې دی چې کابل زلمی په سیالۍ حاکمیت ولري خو څلور ډیر مخکښ نومونه یې د لاسه ورکړي دي او توپ اچوونکي هم ډیر عالي دي د سرمست اور هم پاتې دی زاهد افغان چې د دې لوبډلې یو ډیر ځوان ینګ او ښه چټک توپ اچوونکی دی د اوور لپاره انتخابیږي دوه ورونه دوی سره شاټ دي دا باید هېره نه کړو چې هغه به دوی په چا کوي دلته رحمان الله ځکه نه راځي چې صدیق پاچا شته زاهد یې راوسته لومړی بال غټ شاټ هڅه فیلډر شته په ډیپ سکویر لیګ باندې رحیم زرمتی دوو منډو غږ شوی دی څومره زبردست او چټک رننګ دوه ډېرې چټکې منډې هغه فیلډینګ هغه ډګر ساتنه چې دوی په لومړنیو اورونو کې ترسره کړه کیچونه یې وغورځول مس فیلډ یې وکړ که KKR لوبډله غواړي د دې کال اتلولي ترلاسه کړي نو د لومړنیو اورونو رقم هغه څه باید تکرار نه کړي او دا هم سکور بورډ د لوبغالي صدیق پاچا په 4-3 عثمان په 11 دوهم بال کوي زاهد افغان لیگ سټم نه بهر 150 comes up یو نیم سل هم بشپړیږي د کابل زلمیو اضافي ایکسترا منډو مخه نیول پکار دي صدیق پاچا یو څه آرام ښکاري 4 توپونه 3 منډې ترلاسه کړي ځکه هغه پوهیږي چې منډې ترلاسه شوي دي دلته په وکټ باندې د پاتې کېدو اړتیا هم ده صدیق پاچا که په روان سیزن د غږیږو دنه چې څه ډول تمه کیږي د کابل زلمیو لوبډلې هغه ډول ډیر ښه نه دی لوبېدلی ډیر ښکلی انځور او دا د لایټونو یا هم هغه سټینډ چې د ګروپونو استفاده ترې کېږي د هغې تر شا اخیستل شوی سټریټ لوبېدلی دی او رنز نه میس کوي دا ډېره ښه خوبي ده د زدران او البته د عثمان نوري او صدیق پاچا چټکه منډه ترلاسه کړه که څلوریزه نه ترلاسه کېږي باونډري نه راځي د هغه په بیټ باندې 1-2 د سټرایک روټیټ په دوامدار ډول د هغو فعالیده نه موثره تمامېدلی شي چې دوی دا حالت ډېر ښه ساتلی دی 2.2 اورونو کې 24 منډې ورکړي زاهد لا هم په کومه وکټ اخیستو بریالی نه دی دا هم د لوبغالي ښودل په ډېر عالي او باکیفیته ډول لیټ کټ فیلډر شته په ډیپ کې ابراهیم یو بله منډه هم ترلاسه کیږي ډیر ښه کرکټ عثمان نوري او صدیق پاچا له لوري ښه لوبډل مشري ده د رحمان الله زدران له لوري د فیلډینګ مطابق توپ اچونه د توپ اچوونکي غوښتنه دا ده چې باید ماته لانګاف واخیستل شي او تړمین این شي سرکل ته هماغسې ورته کیږي اوس نو په لانګاف لانګان ډیپ میډ وکټ ډیپ سکوایر لیګ او ډیپ کور باندې ډګر ساتونکي ودرول شوي دي قرار لوبېږي لوبډل مشر راځي خو منډه نه میس کوي ما وړاندې یادونه وکوله د عثمان نوري او صدیق پاچا د وکټو ترمنځ رننګ دا ډېر عالي دی ډېر په زړه پورې ده دوی یو رنز نه میس کوي که څه هم دلته فاصله ډېره کمه وه خو دوی بیا هم منډه ترلاسه کړله او عثمان لپاره بیا هم ترنمین اخیستل کېږي او زما په فکر ډېره ښه فیصله ځکه عثمان له کټ څخه ډېر مضبوط دی هغه دغه ایریا ډېره ښه او په اسانۍ سره لوبولی شي 12 بالونه 11 منډې هغه ترلاسه کړي 648 ترلاسه شوي دي په درېیم پړاو کابل غوره لیګ سیالیو کې چټکه ډګر ساتنه او د منډې فرصت نشته د نوري لپاره تیر 3 اورونه بالکل ښه بیرته راګرځېدلي دي KKR لوبډله سرمست لومړنی کامیاب اور وکړ هغه فقط 4 منډې ورکړې ورپسې ابراهیم راغی 3 منډې ورکړې وکټ هم واخیسته دغه ور کې زاهد هم ښه لګیا دی 5 منډې ورکړې دي خو وکټ یې نه ده اخیستې وروستی بال کوي زاهد افغان ډارټس هم په مقابله لوبډله باندې فشار زیاتولی شي کوم کار چې زاهد ډېر ښه ترسره کړی دی تړمین کې ډګر ساتونکی شریفي ډېره چټکه ډګر ساتنه کوي او د دوهمې منډې فرصت نه ورکوي 14 اورونو وروسته 154 وکټې دوی له لاسه ورکړي دي
الله أكبر الله أكبر. ایوبی کرکټ سټیډیم د ډرون په واسطه د ډګ آوټ او څومره چې دغه کیمره شاته ځي همداسې فینس پارک هم پکې راځي دغه د وکټ هم راغلی یو ډېر ښکلی انځور اخیستنه د ډرون په واسطه باندې د دې مزل هم ورو ورو چټک کېږي له لوبغالې هم وځي سید جمال الدین ښارګوټی اوس تاسې په تصویر کې وینئ نه یوازې ایوبي سپورټس کمپلیکس وینئ او زموږ کمنټري باکس بیا دلته شاته پاتې شو مومن صاحب به کمنټري باکس هم وښایي درته بیا هم ابراهیم انتخاب دی د ابراهیم سپل غواړي پای ته ورسوي رحمان الله زدران او دوه ورونه لا هم د سره شارټ دي چې هغه به په چا کوي ابراهیم شریفي بالکل لیټ کټ ته راځي عثمان نوري ډګر ساتونکی راځي د تړ مین او یوازې یوه منډه دوی لپاره بدقسمتي که ووایو هغه به دا وي که څه هم دوی سرکل کې اتیا منډې وکولې خو په میډل کې دوی چې ډېرې وکټې له لاسه ورکړلې سهیل زرمتی دوی امپیکټ پلیر په حیث باندې یوز که همغه تاوان دوی اوس په توپ اچونه کې ویني دوی اوس د یو توپ اچونکي لکه مخت سره مخ دي احمد ایوبي د کابل زلمی لوبډلې لیفټ آرم یو ډېر ښه توپ اچونکی زما په خیال هغلته دوی د توپ اچونکو البته د توپ وهونکو هغه خمي هغه تشه چې وکټ یې ژر د لاسه ورکړي خلیګی پیډه کول او هغه و چې هغه ښه ثابت شو بدون له شکه هغه خالیګا دوی ډکه کړله خو دغه خالیګا
اوس ضرورت د توپ اچونکي دی. همدغه دوه اپشنې دي، رحمان الله او ریاض، چې هغه اورونه به اسانه نه وي او برخلیک ټاکونکي اورونه ممکن همغه اورونه واوسي. دا دواړه توپوهونکي ډېر خطرناک ثابتېدای شي، هم عثمان او هم صدیق پاچا. زه فکر کوم صدیق که چېرته د کابل زلمۍ لوبډلې وړاندې راولېږه، هغه د سوکتو پچونکو پر وړاندې ډېر ښه لوبېږي. غټ شاټ اسا ډیپ میډ وکټ د پاسه عثمان نوري له لورې وروسته له یو ډېرې خاموشۍ او شپږیزه هغه خپله اوږده حوصله ماتوي. بالاخره د ابراهیم شریفي پر وړاندې د شپږیزې هڅه او بریالی. ډېره مهمه شپږیزه کابل زلمیو لپاره. تقریبا 13 توپونو باندې بونډري نه ورغلی او دلته عثمان نوري حوصله ماتوي. ډیپ میډ وکټ باندې ډېر ښه پول کړ، 6 منډې. مینوالو په منځ کې د کیچ د ترلاسه کېدو هڅه شوې وه. عثمان نوري بیا هم په سټرایک دی. رسېدلی بال دی، د فلیک هڅه شوې ده، ډګر ساتونکی شته او یوازې یوه منډه زیاتېږي. او دې ته وایي سنسیبل کرکټ. څه یو زبردسته توپ وهنه. شپږیزې وروسته سټرایک روټیشن جاري ساتي. ما وړاندې یادونه کوله چې دوی کوچ دوی لوبډل مشري ډېره د ستایلو ده د کابل زلمي، ځکه هغوی ولیدل چې دلته بالر شاټ ده. رحمان الله وکټ ترلاسه کړه، ممکن نور اورونه هم رحمان الله د رحمان الله لپاره صدیق پاچا راولېږه. هوښیار دی رحمان الله هم چې په خپله نه راځي، هغه خپل پراپر توپ اچوونکي ازمایي او پایله یې هم ښه ده. ډېر ښه بال بیا هم د ابراهیم له لورې یوه بله منډه ترلاسه کېږي. تر څو چې صدیق پاچا په ویشتنځای ولاړ وي، ممکن رحمان الله توپ اچونې ته رانسي. وروستی بال دی د 15 اوور. ابراهیم شریفي یوه وکټه ترلاسه کړې ده. یو څه قیمتي تمام شوی دی، 43 منډې ورکړې دي. ګورو چې په وروستي توپ صدیق پاچا نه بلکې عثمان نوري په سټرایک دی. آف سټمپ ته ځي او په فاین لیګ باندې د لوبېدو هڅه شوې ده. بریالی هڅه ده او یوه بله څلوریزه هم زیاتېږي د کابل زلمیو لپاره. عثمان نوري هغه ځانګړی دی، د هغه کرکټ ډېر زیات په ستایلو ارځي. تاسې وګورئ سلو بال یې ترسره کړ، هغه کافي انتظار وکړ، د وکټو مخې ته راغی. هغه پوهېږي چې په فاین لیګ کې فیلډر نشته او ډېر الو نفس بیبیش طرف مادر تو استخوان رفتی، همیشه مریض هستی، یک کاسه هوا آوردن نیستی. مادر جان خود طرف پدرش فیروز میرفت که چاقو تنومن می بود. ما سر فیروز دوشتوکی بسیار زحمت کشیدیم. بازی نه مادرش اسای که چقدر قوی است. مادر جان در وقتهای شما غذای قوی و طبیعی بود، حال برکتهای قدیم کجاست؟ اوه رمزیه جان خوش آمدی دخترم. سلام خاله جان، خوب هستی؟ علیکم سلام. دخترم خوب هستم. اینه بخیر. خوش و عروس چی خوب قصه دارین؟ چطور کنیم دیگه دخترم؟ رمزیه خوار خوش آمدی. سلام شکیلا جان. خاله جان خودت خو میفهمی که من کارکن 3 جامعه هستم. ما هر 6 ماه بعد کمپاین تقویتی 30 روزه داریم. من تمام گپایتان در مورد احمد جان شنیدم. اینه ما برش پودر تقویه آوردیم که بخیر قوی و تنومند شود. این پودر تقویه دارای تمام منرال ها و ویتامین های ضروری برای رشد و نموی طفل بوده. بالای رشد جسمی و ذهنی طفل تاثیر مثبت میگذاره و طفل در مقابل کمخونی و کمبود دیگه منرال ها و ویتامین ها نگهداری میکنه. این پودر باید با غذای طفل یکجا شود. در 2 بسته که در بسته 30 پاکت است که روز 1 پاکت بالای 1 وعده غذایی آماده شده مورد علاقه طفل انداخته شده و برای طفل داده میشه. مواد مقوی و ویتامین های موجود در آن کیفیت غذا را بهتر میکنه و به طعم، رنگ و بوی غذا هیچ تاثیر نمیگذاره. خوب چقدر خوب و آسان. والا رمزیه جان ما خو بیخی مایوس شده بودیم. برای احمد جان خیلی آرزوها داشتیم. با استفاده از پودر تقویه به احمد جان آرزوهایتان خیلی آسان برآورده میشه. برای اطفال 6 تا 59 ماهه روزانه فقط 1 پاکت پودر تقویه را با غذای 1 وقت
په خیال نه تنها چې په لیګ سټمپ باندې بیا توپاچونه نه په کار بلکې په اف سټمپ باندې یو څه پیس سره توپاچونه باندې هغه کولی شول چې توپوهونکی له داسې توپوهنې یا له داسې یو شاټ راوګرځوي او دا هم د کابل زلمیو کوچینګ ډله منور خان او دې ترڅنګ یو بل روزونکی کمنټري باکس هم بدلون د انګلیسي ژبې تبصره کوونکی راځي ګلهار عیسی او رحمت الله شیرزاد. Thank you very much, Sayyid Wazirant. So, Mohammad Riaz, in his first over, he was very expensive, 21 runs conceded. Sadiq Pacha, making a lot of room for himself, wanted to go for a big one. Going for the second one, but that's a direct hit. That's a direct hit, and definitely the umpire is going to the TV umpire. Great competition is going on in IOB Cricket Stadium. Fantastic KKR versus Kabul Zalmi. Two-sided great match. Watchful. Let's see that's an out or not. Shaking that one. He was coming back for the second one. Makes up. Yes, no. And there comes the direct throw. And he's gone. So the fifth wicket is down. Kabul Zalmi again lost the wicket. What a wicket. KKR again on the top. That should be the turning point for KKR. After getting this wicket, game is on. They're having a lot of chance to control the match. Depend that. So back to the pavilion. Usman Noori was in a very good form. Great touch. Scored 24 runs of 18 balls with the help of 2 fours and a big 6. So run out. The fifth wicket is down. The first one is taken very easily, and the second one, and look at the throw. Sami was there, a perfect throw to dismiss Usman Noori. So Usman is back. Now the responsibility is on the shoulder of Sadiq Pacha. Big wicket gone, and big wicket comes this man, Shams Karakhil is one of the best in batting. However, the previous matches, he wasn't great, but exactly he is having a lot of capability to play. He's a big man in a big stage. Shams Karakhil. Well, recently his performance in Shpagiza and Liste, it was fabulous. He's a very great striker of the ball. Now both the power hitters are there. Sadiq Pacha negotiated that one to the leg side. Only a single is taken. The last 5 overs and the crucial overs are online. .170 for 5 is the progress of over number 16. Sadiq and Shams Karakhil to continue the batting, and otherwise Muhammad Amin to continue his bowling. His great bowling is a good slow one. That's a good fielding, good bowling. Everything is nice in KKR. He wanted to guide the ball straight to the fielder for no run there. At this stage of the time, another good partnership, around 30 or 40 runs is required, because 45 runs to get of 27 balls, 5 wickets in hand. And the very important thing, these guys, both of them, Shams Karakhil and as well as Sadiq Pacha, can hit the ball for a long distance. Shams wanted to go, and that was a very good shot. Cut it down, and the ball is racing away towards the boundary. A great effort in the deep. Saved 2 runs for the side. This match is going down the wire. Excellent fielding in the deep. Look at the great effort. You know, a diving save. 2 runs for the team. Good try. Tell him his report was really tremendous. Look at so much crowd. I've been here
They're sitting here in the ground, watching that nearly. Not a slow one. That's a deceivable delivery. Good bowling. Deceptive one, a very fantastic delivery. A dot ball. Still, if we talk about the team that who is going to win the match, probably Kabul Zalmi got a very good chance because 43 on the board, 5 wickets intact and 25 balls to come. Just there away a few big sixes, and these two guys, Shams and Siddiq Pacha, can hit the really big sixes. So it's the last delivery of Mohammad Riyaz. A very good delivery, a dot ball to finish the over. An excellent over comes to an end. Just if these two men, Shams Karakhel and exactly otherwise Siddiq Pacha, have just stayed in the crease, they're having a lot of chance to chase on these big targets. But otherwise, the KKR, they're having a top bowlers. Samir Sarmas and otherwise Zahid and two great bowlers. 2 overs of these two bowlers are remaining to complete. Look at 24 deliveries to come, 45 runs to get, 5 wickets intact. Still the match is balanced here in the favor of no one. Samir Sarmas has to bowl 12 deliveries out of these 24. In the previous edition, the captain of Kabul Zalmi was actually Qais Ahmed, who carries the trophy. Samir Sarmas now to Siddiq. Goes towards the deep mid wicket. The fielder is coming under it. He takes it. Siddiq Pacha is back to the pavilion. This is the 6th nail in the coffin. Wicket number 6 is gone, and this time terrific moments for KKR. Jubilation. They're celebrating. Look at the last delivery. Wanted to go for a big one, fold that nicely, but exactly executed wasn't great. And definitely fielder was ready and took that too easily. Deep mid wicket in this time. Look at that one. Short pitch delivery. The time he hit the ball, the time he started going back to the pavilion, he knew that the catch was taken in the D by Sohail Zurmati. So Sohail Zurmati capturing the catch. Siddiq Pacha is going back to the pavilion. If you remember, the first match of the tournament was played between the same team, and KKR was the champion after the super over. And the first qualifier was played between the same team, and KKR was the champion. Now 23 balls, 43 runs to get. The required run rate is 11.22. Still no one's game. Otherwise, we can say KKR, they're dominating into the IUB National Cricket Ground. They're in the fire. They're having a lot of chance to show, to display great performance in the bowling as well. Look at the great competition, a fantastic and a phenomenal scene as well. Now you can see the VP, otherwise the great man, the performable Walid Makhel is coming. A lot of chance to play great, nicely, in a good condition. Look at this man, Samir Sarmat is coming with another good delivery. This time, oh, good delivery. Just single his match. A perfect delivery. And this time the delivery was hitting his body. Very well played for a single. Actually, the man right here now, Walid, is the man who was the man of the match in the opening match against KKR with the ball. Now, can he deliver it with the bat as well? Shams, on the other hand, is a very great cracker of the ball. And now standing smasher as well, a great all-rounder with a lot of power. So here is Samir Sarmas bowling the third delivery of the over. Down the leg side, the ball goes to the deep fine leg for another boundary. The runs are leaking. That's an excellent batting. Look at that one, loose delivery. He utilized completely from that shot. Just give the bat nicely. He knew that the delivery was loose delivery, just giving a little bit force more. And a simple one is coming for Kabul Zalmi. Must need to have this kind of great beating shots. He's having a lot of skills and experience in batting.
Shams Karakhil, the big one, as a batting, the big one as a batting performance, is ready to go for another big one. He's sitting in the crease. He's looking around the ground. Look at this man. Oh, flicked it nicely. Finds the gap. Quick ball comes for Kabul Zalmi. Back-to-back balls from this man. This time it was really a poor delivery right at the top of his legs. He just glanced that again towards the deep fine leg for another boundary. Back-to-back boundaries. Now the run rate is creeping down here with the classical shot from Shams. 8 runs of 2 deliveries. Sami Sarmas need to bowl to the offside because a lot of the fielders are there populated. And now Zadran send the fielder towards the deep fine leg to protect that area, and the man from mid-wicket is called right in the circle. Sami Sarmas, 34 runs to get. A shot! Beauty! Absolute beauty! That was racing such like with the pace of a rocket. He doesn't stop. Look at the glorious strike. He just pushed the ball, played that sometime. He goes with a very, very sensible cricket. Look at the needed boundary. He brings it that. Just cut it nicely. This time upside. However, some changes were the witness. The captain of the side, Rahmanullah, he brought some changes into the field. But exactly this time he turned the ball to the upside and got a boundary. Man is ready to go for another big one. Look at this beautiful match. The great condition and the good competition is going in slow delivery. That's a good cricket. Oh, travel has missed. Sohail Zarmati was there right in the top of the circle. Threw the ball shy at the wickets. Still 13 runs to get off 18 balls with the run rate, required run rate of 10 runs per over. Stick here. Now the last delivery was ended with no runs there. So Mohammad Riaz, in his last over, he conceded only 3 runs and got a big wicket. So again, in the form of run out. But now again he is bowling the third over of his spells to Walid, the left-hander. Wanted to go for a big one straight to the towards the deep mid-wicket for a single. 2 top teams in a top condition into the ground. The competition is watchable. I'm really sure every one of the fans, they're enjoying the scene, they're enjoying the moment. A phenomenal condition. Look at the 2-sided match. The great batting lineup and IUB Kabul Zalmi team, they're having a lot of chance to go with the bat well. The man is really down the track. Yes, a little bit chance, just one bounce in front of the fielder. He wanted to go for a big one, Shams, but the ball dropping right in front of the fielder. So, very good bowling performance by the youngster Mohammad Riaz so far. 10 runs needed. And just only 2 runs conceded so far. 28 runs to get off 16 balls. This is a very important over of this innings. Still, they got 2 great hitters. Walid can go for the big one towards the V region. A wide one, not a very good delivery. No need for this kind of delivery. Riaz is coming with a poor delivery this time. He gives a wide. 2 runs extra in this important time. The last chance, the last demand from these 2 big wickets. Shams Karakhil and Walid Meakhil. They're ready. They're thinking about chasing down this target. But let's see what's going to happen in this big match. This time outside edge. Narabundi comes for Kabul Zalmi. Fans are happy. The fortune is actually favoring the brave.
He wanted to go for a big one. Outside edge. The keeper was beaten. The man was in the circle towards the third man region and he was beaten as well. So 4 more runs taken. 23 of 15. Match is going to a thrilling match, to a thrilling condition. This is another nail biter. Nobody is going to lose the match. And nobody wants to accept the defeat. This goes, it's gone. It's really a big one from the bat of the left-hander. Now, 17 runs to get a 14 balls. What a strike. Look at that one. Sound of the bat was great. Terrific shot this time. Got a 6, which is much needed for Kabul Zalmi about chasing down this back target. 17 or 14. A trailing condition is going in into the ground between two top teams, two top quality competition. This time there will be just a single. Misspelled. Oh, trouble. Very expensive over so far. The run rate from 10.50 is now 7.29. It's down to 7.29. They need wickets, 199 on the board. 16 runs to get off 13 balls. The run machine, Shams, is scoring a bulk of runs for his side right now. It will be the last delivery of the 18th over. This is the delivery that will decide the fate of this match. A single is taken, but Shams will retain the strike in the next over. Good thinking to change the strike. 200 comes a ball. Kabul Zalmi, just 12 balls and 15 runs. The big man is coming to the strike. Is confident to go for a big one. Required run rate is 7.5. Look at the great condition in Afghanistan, Kabul City, IUB Cricket Stadium. A lot of crowds have been coming here. They are staying here, enjoying the moment. Sami Sarmas is back bowling the final over of his quota and the penultimate over of this innings. You know, this is the over which will decide the fate of the game. Who's gonna to win the championship? They needed a good partnership, and right now they are producing a good partnership. Sami Sarmas, a lot of pace, great varieties, in swing, out swing, slower one, the Yorker one. Which one is going? Right here. The ball is lofted over the top. That's gone. That's really a big one. Towards the long off from the bat of Shams Karakhil. Short of the tournament. And Ayubi is happy. This time, as I mentioned, he's unstoppable. A stylish one. A needed one. Look at that one. Loved it. Completely great. Execution was nice. Terrific bowling. Beating shot was that. Big man is a body. Big man as a great scorer. He's just standing. He doesn't care about anyone. He is confident. A lot of confidence is here. Just look to leg side this time. Look at the man as he go for another one or not. This time just finds the gap. This time a slow one gets 4 runs for Kabul Zalmi. Back-to-back boundaries. This time he cuts the ball towards a deep third and he gets the results. A boundary. Deliberately cut it down using the pace of the bowler. 4 more to the total. Now only 5 runs to come. 5 runs is required. Everybody is really happy. The ground is belong to Kabul Zalmi. The crowd belongs to Kabul Zalmi. They will carry the trophy? That's the question. And the owner of Kabul Zalmi is so much happy. He is in a good condition. The last shot was great. Look at the skill.
skills, tactics and technique. Sami Sarmas now. Bowling to Shams. The man of the moment. Played it very well. Same shot. Even the fielder was placed there. Smashing for a boundary. A pure class for a classy man. There is just everything is finished. 1 runs up, 9 balls. The big man is in strike. Everyone is just waiting for jubilation, for celebration of the Kabul Zalmi. Everything is finished. Just 1 runs more to complete that. The man is trying to control the one, but I think everything is finished. Just 9 balls and 1 runs. Everyone is just waiting there. They just wait to go to see go in the crowd. This kind of big jubilation. This time a good delivery, and that was nice. It was absolutely fast delivery. Everybody is on the top of their feet. They know just only 1 run needed of 8 balls. Shams, will they defend their title? The score is level. Only 1 run more to win the title for the second time. What a performance by Kabul Zalmi throughout this tournament. Winning all their matches. Apart they lost the league match. This is the delivery. Sami Sarmas. All the men are in the circle. They are going to stop the single. But Shams is going to face Sami. And that's a wide one. And there is the victory. Kabul Zalmi, the defending champion, are the champions. What a performance. Absolutely outclassed KKR in all the 3 departments of the game. Now they are the champion again. 2025. Kabul Zalmi won the match by 4 wickets. For the second time, Kabul Zalmi got a championship. They are champions for the second time. First 2024, second 2025. Magnificent moment, a glorious cricket, a shining moment. This is called an excellent cricket by the Kabul Zalmi for the second time to show, to shine once again in a great cricket. Everything is so happy. Kabul Zalmi won the match by 4 wickets. Absolutely a thrilling condition. Did you enjoy, goalers? That was a nail-biting. Everybody enjoyed the match a lot. And you enjoyed a lot by shouting and screaming. Kabul Zalmi's once great friend there. You know, at the end, that was the best cricket that we have seen today. Outstanding tournament from Haji Abdul Latif Ayubi. Great management. I give all the credit to ACB's, execution and a lot of the other people to actually manage a game such like this, a tournament such like this. It's a great example for the private sectors. And definitely everybody is really happy over here. What a performance at the end. Congratulations to Kabul Zalmi for being the champions. Definitely shake hands. And they are the champions of 2025. And all the credit goes to their captain Wasim Akram, the way he played this on game, the way actually he captained the side. I give 10 out of 10 to the captaincy of this young man. This is the owner. This is the founder of KPL, Haji Abdul Latif Ayubi. What a great performance, not only by the team, also by himself as an individual. And actually, we have to say this is called a special T20 format, a special T20 cricket. And this is the beauty of the franchise cricket, specifically in Afghanistan. Look at the peaceful condition, a beautiful moment. Look at the smiles and the pace on the ground. Pace, of the players. And everything is phenomenal. was also there. He is enjoying the game and meeting Hassan Kakar, Hassan Kakar, one of the very best scorer of KPL and also in the other games. So this is enjoyment, and absolutely great celebration, jubilation as well. The kids are dancing, the boys are happy. They are going to lift the trophy again for the second time. Absolute performance by them, absolute beauty we have seen so far. Amazing that the ground was there.
today. The spectators were there and the trophies as well as there. I mean to say they got the advantage of all the crowd, the ground, and as well as the great management. Excellent execution. And absolutely, you enjoyed the last moment of the cricket. I enjoyed, everyone is enjoyed of the cricket. This is called the Kabul Premier League, the beauty of the Kabul Premier League. This is exactly a beautiful moment, a peaceful condition in Afghanistan, specifically the heart of Afghanistan, the sweet capital of Afghanistan, which is called the beauty of Kabul. Now the team is actually acknowledging the crowd with their performance. That was absolutely marvelous throughout the game. In the early stage of the game, they got 2 wickets in the very early stage. Look at fantastic. And then, there was a very good comeback by KKR. But till the last ball was bowled, it was a fantastic game of cricket. 45 was required of 24 runs of 4 overs, and that was outstanding batting performance. So that's the summary of the match. Kabul Zalmi won the match by 4 wickets. 214 was the target. Nurullah Ayubi was excellent with the bat, scoring 62 of 31. If we talk about the pick of the bowlers, nobody got 2 wickets. All the bowlers shared the wickets each. Sami Sarmas had a 1 slap. Javed Saidi had a slap there. Mohammad Ibrahim, the most wicket taker of this tournament, had 1 wicket. And Mohammad Riaz also had 1 wicket there. The captain of the side only bowled 1 over. He got a wicket there. So Kabul Zalmi at the end, they were the victorious by 4 wickets, and now they are the champion again. Back-to-back trophies. Yeah, I'm really sure the game changer is gonna be Shams Karakhil because of just foreign delivery, and it has got 30 runs. That's gonna be a turning point for Kabul Zalmi. Look at the beauty of the IUB Cricket Stadium. People of Afghanistan is gonna be really happy. The summary of that cracking shot first from the bait of Wasim Akram. Look at that one, that he was just playing that with his tongue. Just a cracking shot was that. Which one is a great enjoyable shot for you? All the shots were very enjoyable. Look at that performance from the opening side. They knew that the target was really a big one, 215. From the word go, they started going and playing their shots all around the ground, and they had a very good partnership for the first wicket, more than 45 runs there. And then they lost a couple of the wickets in the middle, but at the end, that was outstanding performance by Shams Karakhil, who changed the complexion of the game. Nurullah Ayubi was excellent with the bat. He smashes a lot of the shots all around the ground. He played all of his shots in the different parts of the ground as well. The way he was picking the ball, the way he was driving, the way he was pulling, it was excellent to watch. His innings was totally composed of beautiful shots, and that was the catch which was taken right in the circle. So if we talk about the other players, Wasim Akram himself was absolutely in a great form. He didn't allow the bowler to dominate them. It was a commanding innings by him. And that target was looking insufficient at the end for them when they chased down that target within 18.5 balls and then 7 balls to spare, and they became the champion again. It was absolutely marvelous batting performance. Incredible in this crease, and great strike, shown by the bowler as well. That was the catch which was drawn. A couple of the catch was also actually dropped, and that was the reason that they were not able to pick a lot of the wickets. And if we talk about the 3 key players for Kabul Zalmi in batting lineup, that will be Wasim Akram, the captain of the side, Nurullah Ayubi, and otherwise Shams Karakhil are the 3 great performers. Absolutely a great batting performance, specifically against this big target, chase down the But don't forget the bowling performance of the unorthodox bowler. He was excellent with the ball, Jumadin.
Jumadin Sultani captured a number of the wickets in his first over. He captured 2 wickets, and that was the reason that, KKR was not able to score more than 250 runs. At the end, 215 was not that a massive and a big target for them. So I say, and I thanks all the crowd that they came there and they enjoyed these all matches throughout these 13 days. That was the perfect cricket from Ayubi cricket ground. And I also say a big thanks from the deepest core of my heart on the behalf of lot of the people around the country from Ariana television. Their broadcasting was excellent from other medias and from the sponsor as well. Prisma Juice, AIB Bank, a lot of the other sponsors and financial sponsors. Amir Hajizada, the main sponsor. And the event sponsor was Amir Hajizada Hospital. So at the end, that was a very fabulous tournament. Inshallah, Aziz, you will see number of the other great tournaments such like this in future. That was the shot that he wanted to go, and actually I thought for a while that it was the end of the innings when Sadiq Pacha was back to the pavilion. But Shams did a miracle here. He played some very great shots to finish the game in a style. I really like this kind of great scene in the IUB cricket stadium. Look at the people of Afghanistan, really happy, a peaceful condition, happiness, a really enjoyable moment. And let's go to the post-match presentation and the closing ceremony. That's gonna be a really, really enjoyable moment as well. We're gonna go back to Srosh. خسته نباشین و شامتون بخیر. تقریبا شام شد و رسیدیم و پایان لیگ برتر کرکت کابل امیر حاجیزاده فصل سوم. در این فصل از بازی‌ها، رقابت‌هایی که دنبال کردین، بازی‌هایی که دیدین فوق‌العاده تماشاگر پسند بود، همه را میخکوب کرد پشت تلویزیون و در نهایت رسیدیم به پایان این لیگ و فعلا در بازی فاینال که به پایان رسید و با شما هستیم. آهسته آهسته میدان آماده میشه برای مراسم اختتامیه و جشن قهرمانی تیم کابل زلمی. کابل زلمی در نهایت بازی را 2-1 باید بگیم برد، چرا که بازی اول فصل را برنده شده بود، بازی کوالیفایر یک شکست خورده بود، اما در بازی آخر فصل که بازی قهرمانی بود، کابل زلمی توانست با اختلاف 4 ویکت برابر حریفش به پیروزی برسه و جام قهرمانی را از آن خود بکنه. این دومین قهرمانی پیاپی کابل زلمی در لیگ برتر کرکت کابل هست. در همین پیچ بازی برگزار شد و در نهایت تیم کابل زلمی با درخشش نورالله ایوبی به پیروزی رسید. در بازی که برگزار شد امران 36 رنز برای کابل نایت رایدرز انجام داد. پس از او هم رحمان الله کاپیتان این تیم 37 رنز در نبود قیس امروز کاپیتان بود و بهترین رنز هم رحیم الله زرمتی انجام داد که 63 رنز بود. در بخش ویکت تکرها هم اگر ببینیم، در بخش ویکت تکرها در اینینگز اول خلیل احمد 1 ویکت، جمدین سلطانی، روح الله احمدی و لالباز سینزای توانستن که در مجموع 2 ویکت بگیرن. اما در اینینگز دومی که کابل زلمی توانست بیتینگ بکنه، در این بخش 45 رنز محمد وسیم اکرم، 21 رنز مسعود گربز، 62 رنز که بالاترین رنز در این بازی میشد را نورالله ایوبی انجام داد. عثمان نوری هم 24. البته ویکت تکرام که در این بخش بودن سمیع الله، جاوید سعیدی، محمد ابراهیم و محمد ریاض و رحمان الله بودن که هر کدام 1 ویکت گرفتن. این بود آمار این بازی. اما در مجموع بیشترین رنز و بیشترین ویکت که انجام داده، حتما بر شما آگاهیش خواهد دادیم. در بیشترین ویکت و بیشترین رنز که انجام شده، آمار بازیکنانی که بالا بوده در این مرحله جالب توجه هست، چرا که تعداد ویکت و رنز که انجام دادن برای تیم ها فعلا 350 رنز. تاپ اسکورر ما زبید اکبری است از افغان سواران اسمیغر و محمد ابراهیم با 14 ویکت در صدر فهرست. بریم با هم یک جا هایلایت ببینیم
و دوباره برمیگردیم و همچنان با شما هستیم تا لحظه به لحظه آماده شیم برای صحبت کردن با